Normal yung pagpasok ng imports, no? Una, pataas yung presyo ng international price ng bigas, no? So medyo kinakabahan na yung mga importer na kung bibili sila at that price, then ipapasok nila, kaya pa ba nila itulak at kikita pa ba sila? And then the second factor that I recently heard about, merong mga importer na meron silang mga kontrata with suppliers abroad. Na-peg nila yung kontrata nila at a certain price. Ayaw na nila i-honor yung kontrata nila at the low price. Sa kabila nito, ayon sa Department of Agriculture, nananatiling sapat ang supply ng bigas. Papalo sa 4.9 million metric tons ang inventaryo ng bigas para sa buwan ng Hulyo hanggang Setyembre. At magkakaroon pa ng 1 milyong metriko toneladang sobrang bigas sa katapusan ng third quarter. Pero sasapat lamang ito sa 1 buwan at malayo sa 2 hanggang 3 buwan na komportableng buffer stock. Manipis yung third quarter natin, no? Kaya yun ang sinasabi natin namin na talagang since we cannot depend on local production yet because our harvesting will only probably start end of September or early October. Yun yung height, yung peak ng harvesting season natin. We'll have to import rice para nga tumaas konti ang ating surplus for the next 3 months. Kaya hinihikayat ng DA ang pribadong sektor na mag-angkat ng bigas sa panahon na walang ani. Sa ngayon kasi, tanging stakeholder lamang ang maaring mag-import alinsunod sa Rice Liberalization Law. Nakikipag-usap naman kami na I think the BPI is already talking with them. Yung NRP, yung kay dun sa National Rice Program, dun sa kanilang Traders Association, nakikipag-usap na kami. Positive naman. Ang pinapakiusap ko lang sana na kung whatever stocks they have in right now, sana ilabas, wag itago. Kasi may nababalitaan din ako kahapon na wala na daw mabiling bigas. Sana na meron pa tayong bigas. We still have rice. Pakiusap pa ng DA makipagtulungan ang pribadong sektor sa pagbibenta ng bigas sa resonableng presyo. If they had already made that advance contract with suppliers na hindi pa naman mataas siguro yung presyo nila ngayon, noon, sana ganun din ang nila para makatulong sila na hindi masyadong tataas ang presyo. Sa price monitoring ng DA, tumaas ng 4 piso ang per kilo ng imported na bigas. Sumampa naman ng 2 hanggang 5 piso ang presyo ng lokal na bigas. Konti ang supply ng local, majority nasa retail na is imported rice. So talagang mas driven dun sa imported rice ang presyo. Ngunit di lamang umano galaw ng presyo sa pandaigdigang merkado ang nagpapasirit sa presyo ng bigas ayon kay Senator Cynthia Villar. Minsan kasi trader yan eh. Hindi naman yan na real in the market, di ba? O kasi ang ginagawa nila, kinokontrol nila yung supply, tapos magki-create sila ng artificial demand, tapos tataas. Katulad sa onion. Kaya ipapasa namin yung anti-smuggling, amendment to the anti-smuggling at saka yung cartel and hoarding. Oo, kasi yun yung bad practices na nagpapahirap. Kalay Zalpardilia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas. Tumaas at bumaba ang presyo ng ilang gulay mula sa ilang lugar sa Luzon dahil sa epekto ng nagdaang bagyong Egay at Habagat. Si Janice Dennis sa detalye. Matapos ang matinding pag-ulan na dulot ng bagyong Egay at sa nararanasang Habagat, tumaas ang presyo ng iba't ibang highland vegetables na nagmumula sa Benguet, Mountain Province at Ifugao. Ti ipikton ti panagturo na tata sir, tigulay tawat na piktaran, so ang inmi na amin. Baka doon sa Igay, may na landslide, hindi makadaan yung mga sasakyan na papunta sa farm na maghahakot.
Aabot ngayon sa 180 pesos ang presyo kada kilo ng carrots. Ang cauliflower, 215 pesos kada kilo. 330 pesos kada kilo naman ang presyo ng sweet peas at ang red bell pepper, 270 pesos kada kilo. Samantala, ang green leafy vegetables, bumaba ang presyo. Pero para sa mga magsasaka, mataas pa rin ito. Ang repolyo, nasa 45 pesos kada kilo na lamang mula sa dating 65 pesos. Ang wombok, 55 pesos kada kilo. 100 pesos naman ang kada kilo ng leeks. Kabilang pa sa mga bumaba ang presyo dahil sa dami ng supply ang patatas na nasa 80 pesos kada kilo na lamang at sayote na 25 pesos to 28 pesos kada kilo. Pustirason na in madupi man ti inmay nga nagi umay ti natanda. May ti no jay kastangay ado ngay ti madadael ket maubakan iso nga imbes nga green po maagbalin nga puraw tapos medyo nabababa jay presyo na. Samantala, aabot na sa 260 million pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura sa Cordillera dahil sa bagyong Egay. Sa tala ng Department of Agriculture, pinakamarami sa Apayao na mahigit 168 million pesos at ang Abra na mahigit 44 million pesos. Pinakamalaking naapektuhan ang agricultural crops, livestock at poultry. Para sa Morning Show ng Bayan, Janice Dennis ng PTV Cordillera, Rise and Shine, Pilipinas. Kabilang din sa tinututukan ng gobyerno ang pamamahagi ng housing assistance sa mga naapektuhan ng nagdaang bagyo at habagat. Tiniyak naman ng DSWD na may sapat silang pondo para sa mga susunod na kalamidad na posibleng tumama sa bansa. Si Ryan Lesiga sa report. Rise and Shine, Ryan. Sa mga nasiraan ng bahay na destroyed, completely destroyed houses, merong emergency support na gagawin ang human settlements at meron din gagawin ang NHA para magtulungan sila and merong assistance at magpapatayo rin ng bahay. Housing repair assistance at emergency support. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga residenteng nasiraan ng bahay dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. Kaya naman ang Department of Social Welfare and Development nagkukumahog na rin sa pag-alalay sa mga nawala ng tahanan. Ito yung malaking concern natin. Kahit si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nabanggit to doon sa mga pagbisita niya doon sa mga lugar na affected ng bagyo. So ito, yung concentration ng mga nais nating tulungan with doon sa ating emergency cash transfer, doon sa ating cash for work, at syempre, yung mga assistance na available. Sa datos ng Social Welfare Department, umaabot na sa halos 60,000 bahay ang nasira ng bagyo. Sa kabuuan, umaabot na sa 214.8 million pesos ang naipamahaging tulong ng DSWD. May sapat ring pondo ang ahensya para sa mga susunod na kalamidad na maaari pang tumama sa bansa. Katunayan, aabot sa 2.3 billion pesos ang standby fund. Basta may kalamidad, basta may sakuna, basta may crisis, we want to make sure that DSWD is on top of the situation at nandun kami para tulungan po yung ating
gaya ng mga malalakas na bagyo. Sa Handa Pilipinas ng Department of Science and Technology, binigyang diin ni DOST Balik Scientist at Professor Dr. Hernando Bacosa ang mga pagbabago sa Disaster Risk Reduction Management. Dapat din anyang maging sapat ang impormasyon o kamalayan ng publiko hinggil sa mga locally developed technology. Develop po sila ng iba't ibang technology. I mean, may iba-ibang focus kasi May mga technology, may mga application. Halimbawa, ima-map natin yung tawag dito. Kasi di ba yung during climate change, may mga party na babahain, may mga party talaga na vulnerable, lalo na yung sa mga tawag dito, yung malalapit sa ilog, talagang pagbaha, pwedeng mawawash out yan. So may mga mapping yan, ng mga ginagawa tayong technology. Pinamamadali na ng pamahalaan ang pagbuo ng mga pasilidad sa bagong EDCA site sa Lalo Airport sa Cagayan. Layo nitong mapadali ang relief operations sa panahon ng kalamidad. Si Bea Bernardo sa detalye. Rise and shine, Bea. Nagtulungan ang mga tropa ng Pilipinas at Estados Unidos para isakay ang nasa 1,000 food pack sa mga air assets. Gamit ang V-22 Osprey at CH-53C Stallion ng US at Black Hawk ng Pilipinas, dadalhin ang mga food pack sa mga residente ng Fuga at Calayan Island na naapektuhan ng nagdaang bagyong Egay. Magugunitang nagdeklara ng state of calamity ang ilang lugar sa probinsya ng Cagayan dahil sa epekto ng sama ng panahon. Ginawa ang joint relief operation ng dalawang bansa sa Laulo Airport sa Cagayan. Isa ito sa 4 na bagong EDCA site sa Pilipinas. Personal na sinaksihan ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner ang operasyon. Ayon sa kalihim, dapat madaliin na ang paggawa ng mga pasilidad sa mga EDCA sites matapos makita ang operational limitation ng lugar. Kailangan mapabilis namin ang paggawa nitong Philippine base na to with EDCA facilities upang sa ganon makapreposition tayo ngayon ng equipment, air assets, hindi lamang ng Philippine Air Force kung hindi pati United States Air Force. Gate pa ng kalihim, hindi makapagpreposisyon ng mga air assets at mga relief items sa naturang lugar dahil walang pasilidad na magpoprotekta dito. Isa pang hamon sa paliparan ay ang kawalan ng pasilidad nito para sa refuel ng mga aircraft. Dahil sa strategic location ng Laulo Airport, nais itong patayuan ng refueling facility ng pamahalaan para magawi tuwing nagsasagawa ng relief operation sa Cagayan at mga kalapit probinsya. Need to build more facilities to increase our operational tempo. Ang mga tropang Amerikano na tumulong sa Pilipinas ay una nang sumali sa 2 linggong masa 2023 o ang military exercise sa pagitan ng Pilipinas at US Marines. It's a great thing. We always want to be here with our friends, partners, and allies. Bea Bernardo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas. Abiso po sa ating mga motorista, simula sa 8 ng Agosto, maniningil na ng toll sa Endless XLEX Connector. Ito po ay matapos maglabas na ng Notice to Start Collection ng Toll Regulatory Board. 86 pesos ang toll para sa Class 1 vehicle, 215 pesos naman sa Class 2 habang 302 pesos naman sa Class 3 kung saan kabilang ang mga truck. Matatandaan noong Marso nang sinimulang buksan ng NLEX Connector kung saan hindi pa sinisingil ang mga motorista. Tinalakay sa pagdinig ng House Committee on Public Order and Safety kahapon ng iba't ibang issue sa New Bilibid Prison. Kabilang na riyan ang isang inmate na napaulat na namatay na umano pero hindi pa pala. Si Mela Lesmora sa report. Rise and shine, Mela. Taliwas sa napaulat na isa na namang inmate ng New Bilibid Prison ang namatay sa katauhan ni Michael Cataroha na natagpuan umano sa septic tank ng piitan, lumabas sa pagdinig ng House Committee on Public Order and Safety na nawawala pa rin ang PDL at hindi totoong natagpuan na ang kanyang bangkay. Ito ang inamin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Bureau of Corrections Chief Gregorio Catapang Jr. nang humarap sila sa mga kongresista. Na fake news po ako na nahanap ang katawan na putol ang ulo. Yun po yung unang sinabi sa akin na dumating po sa akin feed
Ang napag-alaman ko na lang is that may K9 na ginamit, nung yung K9 ay pinaamoy ang damit ni Kataroha, yung aso mabilis tumakbo sa septic tank para sinasabi, para naroon yung pinaamoy nila na damit. Pero yung na-fake news po ako na nahanap po yung katawan. Naungkat din ang mga naipupuslit na kontrabando sa piitan at umano'y sabwatan sa ilang tauhan, overcrowding at maging ang kakulangan sa pondo para sa pagkain ng mga PDL. Ang budget po para sa pagkain ng isang preso sa isang araw ay 70 pesos a day. 3 meals na po ito, almusal, tanghalian, hapunan. Tingin ko alam na ho natin na kulang po ito. Siyempre, ito po ay binibid out pa under our rules. Pag ito'y binid, may nag-winning bidder, kikita po yung taong yon, yung 70 pesos nagiging less than 50 pesos pagdating po ng kaduluduluhan. Ayon sa mga kongresista, sakto ang timing ng pagdinig dahil simula na ng kanilang budget deliberation sa susunod na linggo para sa 2024 national budget, pipilitin nilang matugunan ang problema at mabigyan ng mas maayos na alokasyon ang Bucor. We can assure you that this committee and together with your representation will move heaven and earth to increase the budget of the Bureau of Correction, and probably high time to change the mindset and integrate our jail system para mas madaling maayos natin yung mga problema. Tiniyak din ng Corrections Bureau na sa kanilang hanay may ikinakasa rin silang mga hakbang upang mapagbuti pa ang sitwasyon, hindi lang sa Bilibid kundi sa lahat ng piitan sa bansa. Kabilang na riyan ang pinaigting na decongestion management, pagbuo ng mga bago at mas mahigpit pang polisiya at pagpaparami pa ng penal facilities. We want Bucor to be relevant and sustainable. In conclusion, the short, medium, and long-term plans of Bucor outlined in our direction to address the pressing issues, modernize our correctional facilities, and ensure a more efficient and humane correction system. If we do not address this problem sooner or later, the problems will get worse. Sa susunod na linggo, inaasang ipagpapatuloy ng Kamara ang pagdinig ukol sa issue at kabilang sa mga nais nilang gawin para iba yung matugunan ang sitwasyon, gusto nilang bumisita mismo sa Bilibid para makita ang sitwasyon doon. Melales Moras para sa Bayan. Isang joint memorandum circular ang nilagdaan ng Department of Science and Technology at Philippine Economic Zone Authority. Layo nitong makalikha ng maraming negosyo at trabaho sa bansa. Si Rod Lagusad sa detalye. Paglikha ng mga trabaho, pagkakaroon ng mga bagong negosyo at tuloy-tuloy na mga inobasyon. Ito ang layunin ng pagtutulungan ng Department of Science and Technology at Philippine Economic Zone Authority. Sa bisa ng Joint Memorandum Circular signing, bubuo ang dalawang ahensya ng mga Knowledge, Innovation, Science and Technology o KISSPARK, isang special economic zone sa loob ng state universities and colleges. Dito ay tututukan ang promotion ng research and development at inobasyon sa bansa na nakatuon sa mga makabagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence at kalaunan, commercialization ng mga ito. Studies will show that those economies that venture into R&D innovation are the ones that are doing well when it comes to technology. So we want localization of more patents and prototypes so that we can utilize our homegrown talents. So this will engender scientific studies, patents, so that these products will now be commercialized in the Philippines. Para sa DOST, sinabi ni Secretary Renato Solidong Jr. na maliwanag ang naging mensahe ng Pangulo kaugnay ng pagsuporta sa pagkakaroon ng maraming mga trabaho. Ang science and technology-driven innovation, magdadagdag ka ng trabaho pero mas may quality. Gusto rin namin palakasin at paramihin pa ang aming mga technology-driven enterprises na ma-develop. At ang pinakamaganda dyan, ma-encourage ang mga gustong mag-spin-off o magtayo ng isang bagong business o bagong kumpanya, mag-relocate. Anya, makakatulong dito ang incentives na ibibigay ng PEZA. Pagdating sa mga SUCs, kinakailangan na may kapasidad na mga ito, tulad ng pagkakaroon ng mga laboratorio. Ayon sa PEZA, bukas din ang programa para sa mga pribadong mga kolehiyo at universidad. By engaging our academe especially, we can be a potential for innovation hub in not just in the Philippines but in the region, so that we can engage in more high-tech products. So
with high-tech products, we can be assured also of quality jobs. And it comes with that issue, high margin, high profit products. So the more you engage in higher value-added products, the more you bring in also revenues for the government. Aabot na sa higit 40 universidad o kolehiyo ang nagpakita ng interes na mapasama sa programa. Binigyang diin ng DOST na hindi start from the scratch ang mga SUCs dahil may mga intervention ng unang nagawa ang ahensya tulad ng pagpupundar ng iba't ibang research centers at laboratories sa mga ito. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas. Mga makinang panggawa ng mga produktong yari sa bambo o kawayan, ipinamahagi sa Toledo City, Cebu. Layon din itong mabigyan ng iba pang pagkakitaan ang mga mangingisda at magsasaka sa lungsod. Nagbabalik si Jessie Atienza sa detalye. Rise and Shine, Jessie. Ito ang hudyat ng formal na pamimigay ng iba't ibang makina. Magagamit ang mga ito para makagawa ng mga lamesa, upuan, wooden floorboard at marami pang iba. Galing sa kawayan. Ito ang Kabambuhayan Livelihood for Sustainable Communities Project, isang proyekto ng pribadong organisasyon at ng LGU ng Toledo City na naglalayong makapagbigay ng trabaho para sa organisasyon ng mga mangingisda at magsasaka sa lungsod. We had this brainstorming, ano ba talaga yung dapat sa community, na yung sustainable, na hindi lang dole out, na parang in a long term, talagang pinag-isipan namin. Then we have partners coming in, yung Bamboo Cooperative, and also collaborating with the LGU. I'm happy that we have a term Visayas Incorporated with this power is again helping the city of Toledo, helping the farmers group, the fisher folks here in Toledo City with this bamboo initiative. Mahigit sa 20 ang mga miyembro ng asosasyon ang katatapos lang sa kanilang training at workshop kung paano gumawa ng mga furniture at produktong ginamitan ng kawayan. Bihira lang itong ganitong gawain, sir ba? Then, at maganda naman siya. Sa ngayon, ay sa mga lokal na merkado muna nila ibebenta ang kanilang mga gawang bamboo products. At pinaplano na rin ang posibleng pag-e-export ng kanilang mga sariling gawa. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas. Inilatag ng MMDA ang mga alternatibong ruta sa harap ng isasagawang road repair sa ilang bahagi ng EDSA na magsisimula na ngayong araw. Ang update niya mula sa detalye ni Noel Talakay, live. Rise and Shine, Noel. Rise and Shine Pilipinas, Audrey, magsisimula na nga mamayang gabi ang road repair dito sa kahabaan ng EDSA. Pero sa pag-ikot namin, Audrey, wala pa naman kami nakitang mga signage kung saan gagawin ang mga road repair. Pero dahil inaasahan nga na magdudulot ito ng bigat ng daloy ng trapiko, naglatag na o nagbigay na ng listahan ang MMDA sa mga alternatibong ruta. Sasailalim sa emergency road repair ang 15 kalsada sa Metro Manila matapos itong mapinsala na dulot ng bagyong Egay at hanging habagat. Simula ngayong araw hanggang August 9, magsasagawa ng asphalt overlay at reblocking sa kahabaan ng EDSA busway. Ayon yan sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Magsisimula ito sa Senator Hilpuyat Avenue o dating Buendia Avenue hanggang Muñoz na magsisimula alas 10 mamayang gabi para maiwasan ng mga motorista ang mga kalsadang sasailalim sa road repair. Naglabas na ng listahan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng mga lugar na pansamantalang isasara dahil sa nasabing road repair. Narito ang mga lugar.
Audrey, pinapayuhan yung mga motorista na gamitin ang mga alternatibong ruta. Heto ang ilan mga alternatibong ruta na inilatag ng MMDA. Audrey, lahat naman na manggagaling sa EDSA ay dapat kumanan sa West Avenue, kumanan sa Quezon Avenue, mag-U-turn malapit sa Magbanwa, kumanan sa Timog at kumanan sa Tomas Morato, kumanan sa E. Rodriguez, kumaliwa sa Hillmore, dumiretso sa Granada, kumanan sa Pinaglabanan o kaya naman kumanan sa N. Domingo, kumaliwa sa Pinaglabanan, kumanan sa P. Guevara, kumaliwa sa L. Mencias, kumana sa Shaw Boulevard, kumaliwa sa Acacia Lane, kumana sa F. Ortigas, kumaliwa sa P. Cruz, kumaliwa sa F. Blooming Street at kumaliwa sa Coronado at baybayin ang Mandaluyong Makati Bridge papunta sa kanilang destinasyon. Mula naman sa EDSA, lahat ng manggagaling sa EDSA na ay dapat din kumanan sa West Avenue, kumanan sa Del Monte Avenue, kumaliwa sa Santo Domingo, o Biak na Bato at kumanan sa Amoranto, kumaliwa sa Banawe or Dituason at kumanan sa Maria Clara, Dapitan at papunta na sa kanilang destinasyon. Kung manggagaling naman, Audrey, ng NLEX, lahat ng manggagaling sa NLEX ay dapat umiksit sa Mindanao Avenue access ramp, kumanan sa Mindanao Avenue, kumaliwa sa Congressional at kumanan sa Luzon Avenue at dumaan sa bridge crossing Commonwealth Avenue, Katipunan Avenue, C5 at papunta na sa kanilang destinasyon. Pagmula naman sa Quezon City going to Makati, lahat ng mga motorista ay kailangan dumaan sa N. Domingo, kumaliwa sa Blooming Street, Calentong, kumaliwa sa Manalo Street, kumanan sa Mariano, kumanan sa Luna, Mencias at kumanan sa Shaw Boulevard, kumaliwa sa Acacia Lane, kumanan sa F. Ortigas, kumaliwa sa P. Cruz at kumaliwa sa F. Blooming Street, Coronado, dumaan sa Mandaluyong Makati Bridge o kaya naman sa Barangka Drive, Pantaleon, Estrella Bridge, papunta na sa kanilang destinasyon. At ganun din, pag galing naman sa Quezon City na at going din sa Makati, mula sa E. Rodriguez, kumaliwa sa Matias Plaza, Noli hanggang Fajardo, kumaliwa sa VG Cruz at kumana sa Lardizabal, kumaliwa sa M. de la Fuente, kumana sa Ramon Magsaysay Boulevard hanggang Nagtahan na at President Quirino at kumaliwa sa South Superhighway papunta sa kanilang destinasyon. Pag manggagaling naman sa NLEX, lahat ng mga sasakyan ay dapat kumanan sa Balintawak, Cloverleaf hanggang EDSA, papunta sa Monumento, kumaliwa sa A. De Jesus Street or 8th Street, kumaliwa sa C3, kumanan sa A. Bonifacio, dumaan sa Mayon Avenue at papunta ng Welcome Rotonda hanggang sa kanilang destinasyon. Audrey, nandito ako ngayon sa kahabaan ng EDSA sa may Mandaluyong at dito nga sa tapat niya ito ng PBBM headquarters pa South Avenue. Isa ito sa pansamantalang isaasara. At sa ngayon, wala pa naman nakalagay dyan na signage tungkol sa pagsasara dito. At hanggang sa mga oras na ito, Audrey, ay tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng mga sasakyan hanggang Pasay. So yan lang muna ang update dito sa EDSA. Balik si Audrey. Okay, Noel, meron bang binanggit ang MMDA na timeline hanggang kailan isasagawa itong mga road repairs? Tatagal ito hanggang August 9 ng umaga or 5 a.m. Maraming salamat sa iyo, Noel Talakay. Target ng Department of Health Central Visayas na magamit na ang lahat ng bivalent vaccines na kanilang natanggap. Mula kasi sa 14,000 alokasyon, kalahating porsyento pa lang dito ang nagagamit. Si Jessie Atienza ng PTV Cebu sa detalye. Kaka-graduate pa lang sa kursong BS Medical Technology ni Sena. Hindi pa man siya sumasalang sa trabaho sa ospital,
Pero ngayon pa lang, inihahanda na niya ang kanyang sarili. Isa sa kanyang inuna, ang libreng pagpapabakuna ng bivalent vaccine. For protection, sir, para mag-work na kami sa hospital. Mahalaga talaga, sir, kasi para for protection. Ayon sa Department of Health Central Visayas, sa mahigit 14,000 alokasyon ng bivalent vaccine na kanilang natanggap, ay mahigit sa 6,000 pa lang na mga individual ang nagpapabakuna. Ibig sabihin, hindi pa umaabot sa kalahating porsyento ng mga bakuna ang nagagamit. Kaya naman, isinusulong ngayon ng ahensya ang importansya ng bivalent vaccine bilang booster shot. We recognize that there is still the threat of COVID-19. Kailangan pa rin nating magpa-booster shot as we all know kasi the protection provided by our primary series decreases over time. Target ngayon ng Department of Health Region 7 na maubos ang mga natitirang bivalent vaccine ngayong buwan ng Agosto. Prioridad nila sa ngayon ang mga healthcare workers, mga papaalis ng OFWs, senior citizens at individuals with comorbidities. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas. Sa ibang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang oath-taking ceremony ng mga bagong opisyal ng Actors Guild of the Philippines o ang katipunan ng mga artistang Pilipino sa pelikula at telebisyon sa Malacanang kahapon, August 3. Ipinabot rin ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang suporta sa creative industry. Pinangunahan ng Pangulo ang panunumpa ng mga bagong opisyal at miyembro ng Board of Directors ng KAPPT. Kabilang sa nunumpang opisyal ay sina newly elected President ng Actors Guild ay ang Jukebox Queen na si Imelda Papin, Chairman of the Board Jeffrey Santos at iba pang opisyal. Kinilala rin ng Pangulo ang mahalagang kontribusyon ng creative industry sa ekonomiya ng bansa, lalo't higit sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Hinikayat din ni Pangulong Marcos Jr. ang mga miyembro nito na pagandahin pa ang kalidad ng mga gawang Pinoy pati na rin ang paggamit ng teknolohiya sa iba't ibang plataforma. Mahigit 400,000 pesos na halaga ng iligal na droga nasabat sa magkakahiwalay na buy-bust operation. Si Bien Manalo sa detalye. Mahigit 200,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa drug buy-bust operation ng San Carlos City Police Station sa San Carlos City, Negros Occidental. Naaresto sa operasyon si alias Bungoton, 40 anyos at residente ng nasabing lugar. Nakumpiska sa sospek ang buy-bust money at mga drug paraphernalia. Mahigit 100,000 pisong halaga ng umano'y shabu ang nasa kote sa buy-bust operation ng Caloocan City Police Station sa Barangay 188 Caloocan City. Tiklo ang isang drug pusher na kinilalang si alias Jonah, 33 anyos at residente ng nasabing lugar. Nasamsam din kay alias Jonah ang budal money at mga gamit sa iligal na droga. Kalaboso naman ang isang alias Daniel, 40 anyos at isang tricycle driver sa anti-illegal drugs operation ng Valenzuela City Police Station sa Bignay, Valenzuela City. Na-recover sa drug suspect ang mahigit 60,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu, cellphone, buy-bust money at mga drug paraphernalia. Nahaharap ang mga nadakip na sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bien Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas. Most wanted person sa Binondo na aresto ng mga pulis sa manhunt operation. Isang kasambahay kalaboso matapos umunong pagnakawan ang kanyang amo sa Las Piñas City. Nagpabalik si Bien Manalo. Arestado ang isang alias Elmer, 28 anyos na isang encoder sa ikinasang manhunt operation ng pulisya sa Binondo, Maynila. Itinuturing na most wanted person ang suspect na nahaharap sa kasong qualified rape. Kalaboso naman ng isang kasambahay na kinilalang si alias Rosa matapos umanong pagnakawan ng kanyang amo sa Las Piñas City. Natangay umano ni alias Rosa ang mahigit 4 na milyong pisong halaga ng pera at mga alahas
alahas, kabilang na ang mamahaling relo. Nahaharap ang sospek sa kasong theft. Tiklo sa follow-up operation ng Bangkal Substation ang 2 taxi driver na umano'y sangkot sa ilang insidente ng nakawan sa Makati City. Target umano ng mga sospek ang mga foreign national sa lugar. Sinampahan na ng kasong theft ang mga sospek. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng otoridad ang mga nadakip na sospek para harapin ang kanilang kaso sa hukuman. Bien Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas. Balita naman sa labas ng bansa, nagpapatuloy ang isinagawang search and rescue operations sa mga residenteng binaha sa Northern China. Isa-isang ginalugad ng rescue team ang bawat bahay na nalubog sa baha. Layo nitong matiyak na ligtas sa mga residenteng nakatira roon. Sa ngayon, nagmistulan ng ilog ang mga kalsada sa China dahil sa malakas na buhos ng ulan na dala ng bagyong Doksuri. Ilang kalsada rin ang nasira at bumagsak na ang mga poste ng kuryente. 21 na ang naitalang patay at 26 naman ang nawawala. Nagbigay na rin ng tulong pinansyal ang ilang sikat na Hollywood actors bilang suporta sa isinagawa nilang welga kasama ng ilang writers ng pelikula at telebisyon. Noong buwan pa ng Mayo, nagwelga ang mga miyembro ng Screen Actors Guild at Film and TV Writers dahil sa kakarampot nilang sahod. Tig $1 milyong ang ibinigay na donasyon ni na George Clooney, Meryl Streep, Matt Damon, Leonardo DiCaprio at Dwayne The Rock Johnson. Nag-donate din sina Nicole Kidman, Julia Roberts, Oprah Winfrey at marami pang iba. Sa ngayon ay nakalikom na ang grupo ng $15 million para tustusan ang pangangailangan ng mga aktor at manunulat. Nakapos ang kita dahil sa mababang sahod o talent fee. Nangunguna pa rin ang Region 6 sa mga atleta o estudyanteng lumahok sa 2023 palarong pambansa na isinagawa sa Marikina City. Sa ngayon, meron ng 33 golds, 23 silver at 18 bronze ang Region 6 na binubuo ng Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Ang runner ng Region 6 na si Miko Villaran ay nakakuha na ng 2 ginto. Pangalawa naman sa medal tally ang National Capital Region na meron 24 golds, 27 silver at 23 bronze. Pangatlong Region 4A na merong 22 golds, 30 silver at 23 bronze. Nasungkit din ni Carl L. Joyulo ang gintong medalya sa gymnastics sa paglahok nito sa 2023 palarong pambansa. Ito'y matapos maitala ni Yulo ang 46.25 points sa 4 na individual all-around title ng palaro. Halos perfect ang routine sa floor exercise ni Yulo para makalikom ng 14 points or 14.5 points, 13.25 points naman sa vault, 9.4 sa mushroom at 9.1 sa horizontal bar. Target ni Yulo na masungkit ang 6 na gold medal sa pagtatapos ng palarong pambansa. Si Carl L. Yulo ay nakakabatang kapatid ng Filipino World Champion Gymnast Carlos Yulo. Sa ating government at work, nakisa ang PCG sa dental at medical mission sa Quezon Province. Hinatira naman ang hot meal sa mga residenteng nasalanta ng bagyo sa Quezon City. Si Bien Manalo sa report. Rise and Shine, Bien. Nakiisa ang Philippine Coast Guard sa isang medical at dental mission sa Quezon Province. Isinagawa ito sa Barangay 7 sa General Luna, Quezon Province, kung saan aabot sa mahigit 100 benepisyaryo ang nakatanggap ng libreng health check-ups, dental cleaning services, bunot ng ngipin at libreng gamot. Hindi naman alintana ng mga kawani ng Quezon City ang sama ng panahon. Katunayan, upang maalalayan ang mga residenteng naapektuhan ng bagyo, namahagi ang lokal na pamahalaan ng hot meals sa mga nanunuluyan sa evacuation site sa Barangay Bagong Silangan. Dito'y nahatira ng hot meals ang mahigit 2,000 residente. Bien Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas. Mas pinalakas pa ng inyong telebisyon ng bayan ang pagbibigay ng napapanahong balita at impormasyon. Dahil ngayon, mas pinalawak pa at mas pinalinaw ang signal ng People's Television Network sa iba't ibang bahagi ng bansa. Alamin kung saan-saang lugar yan. Panoorin po natin to. Sa loob ng ilang dekada,
Kasama niyo po ang People's Television Network sa paghahatid ng mga napapanahong balita at impormasyon. Mga balitang tumatalakay sa mga programa ng pamahalaan tungo sa pag-unlad ng bansa at para sa mga Pilipino. At sa nalalapit na ika-50 anibersaryo ng PTV, mas malawak pa ang ating naaabot sa pamamagitan ng 60 analog transmitting stations. Dito sa Luzon, mapapanood ang mga programa sa PTV sa PTV Channel 8 sa Cordillera, PTV4 Manila, PTV4 Palawan at PTV4 Naga. Sa Visayas, masusubaybayan nyo rin ang PTV sa PTV Channel 11 sa Cebu, PTV 2 Guimaras, PTV 10 Dumaguete, PTV 10 Calbayog at PTV 8 Tacloban. At sa Mindanao, mapapanood din ang PTV sa PTV 11 Pagadian, PTV 11 Sibugay, PTV 11 Davao, PTV 8 Agusan del Sur, PTV 8 Cotabato, PTV 7 Zamboanga at PTV 48 Davao del Norte. Gayun din sa 6 na digital transmitting stations, PTV 14 Manila, PTV 42 Cordillera, PTV 46 Naga, PTV 42 Cebu, PTV 23 Guimaras at PTV 45 Davao. At saan man kayong panig ng mundo, maaari nyo ring mapanood ang PTV gamit ang aming social media platforms. Makakaasa po kayo na ang telebisyon ng bayan ay patuloy niyong magiging kaagapay sa pagsusulong ng makabuluhang balita at impormasyon para sa mga Pilipino at para sa bayan. Samantala, narito ang isa pang mahalagang announcement. Bukas po ang PTV para sa mga bagong talento at giorno. Inaniya po namin kayo sa series na Open Editions para sa mga bagong reporter, host at content creator. Para sa mga interesado, magpadala lang po kayo ng resume at video reels sa email na ptvpooloftalents@gmail.com at amin kayo kontakin para sa schedule. Isasagawa ang Open Editions kada Miyerkules dito sa aming main office sa Visayas Avenue, Quezon City. Para naman po sa mga nasa probinsya o abroad, maaaring email muna ang inyong portfolio at ang mapipili ay aming kukontakin para sa schedule ng online video interview. Samantala, bukas din ang ating istasyon para sa mga estudyanteng nais masilip ang mundo ng broadcast media sa pamamagitan ng school tour. Mag-email lang o sumulat sa aming General Manager na si Annalisa V. Puod at isend sa email address na ito, sandypilapil93@gmail.com o di kaya ay kontakin si Ms. Sandy Enon sa mobile number 0947-566-6768. Thank God it's Friday at narito na naman ang hatid ko sa inyong fresh showbiz news. At para sa ating unang chika, Maine Mendoza nag-react sa report ng government-funded ang Europe trip nila ni asawang Arjo Atayde. Nag-ugat ang lahat sa isang report na inilabas ng isang online news site. Ayon sa report ay magkasamang dadalawang couple sa 76th Locarno Film Festival sa Switzerland dahil kabilang sa festival ang pelikula ni Arjo na Topak. At pagkatapos ito ay mamamasyal naman ang newly married couple sa Switzerland, Italy at Greece. Nakasaad din sa nasabing report na government-funded at parte umano ng official trip ni Arjo bilang vice chairperson ng House of Special Committee on Creative Industry and Performing Arts ang buong Europe trip ng couple. Dahil dyan ay nag-react ang actress host sa pamamagitan ng pag-post ng kanyang social media account at sinabing fake news, misleading at parang sulat daw ng isang uninformed ang report. Dagdag pa niya, Arjo will go to Locarno as his film is part of the Locarno Film Fest. Our personal trip after that is at personal expense out of our own pockets. Nag-react rin ang actor-politician sa naturang report at sinabing this is very inaccurate, misleading and disappointing. By actors si Sina Frin Sarocha at Seng Wichay magkarelasyon nga ba? Nito lamang nakaraang linggo ay nagulantang ang mga fans ng dalawang Thai stars kung saan kumalat nga sa social media ang video kung saan sweet sa isa't isa at nag-kiss pa sa lips ang dalawa.
Ang video na ito ay kuha at nileak umano ng isang stalker fan. At nito ngang August 1 ay magkasunod na nagsagawa ng online press con ang kampo ng Thai Stars. Sa magkahiwalay na press conference ay parehong kasama ng Thai Stars ang kanilang abogado. At dito ay pareho nilang kinumpirma na sila nga ang nasa viral video at nakuhanan ng video sa kondo ng aktres. Dagdag pa nila noong July 23 ay nakatanggap si Free ng mensahe ng pagbabanta na kung hindi ito magbibigay ng pera ay isa sa publiko nito ang videos at photos. Ang insidenteng ito ay maliwanag na invasion of privacy at sa ngayon ay pareho na nakikipag-coordinate ang Thai Stars sa International Law Office upang mapanagot ang international fan. Ngunit sa buong presscon ay walang kumpirmasyong naganap kung sila nga ba ay may relasyon o nagkaroon ng relasyon. Nanghingi naman ang paumanhin ng Thai GL actress sa lahat ng nasaktan at na-disappoint sa nangyari at nagpasalamat rin siya sa lahat na nag-alala at patuloy na sumusuporta sa kanya. South Korean actor An Bo-yoon at Blackpink member Jisoo confirmed in a relationship. Huwebes ng umaga nang ilabas ng Korean media outlet ang photos ng Korean stars na kuha sa parking lot ng tinitirhang building ni Jisoo dahil usap-usapan nga na may relasyon na ang dalawa. Agad naman naglabas ng statement ng respective agencies ng Korean stars, ang YG Entertainment at FN Entertainment, at sinabing they are getting to know each other with positive feelings. We would be thankful if you look upon them with warmth. Ang statement po na ito ay kumpirmasyon na in a relationship na nga ang dalawa. Ayon naman sa isang insider, dahil madalang na nasa Korea si Jisoo, due to her overseas schedules, ay palagi pa rin daw sinisigurado ni Boyun na nagmamatch ang kanilang schedules para may time pa rin sila together. And that's it for our chikahan ngayong Friday morning. See you next week. Ako po yung Talk Biz Live Queen, Diane Medina Ilustre, para sa Talk Biz. Dayan, ay batiin lang natin Dodong Latumbo. Oy! Ay, Kuya Dodong, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! My student of Kuya. mine, ay, Sab- may, Sabi niya millennial daw siya kanina. Kuya Dodong, happy birthday sa'yo ha. Alright. Fifi. At dyan lang mo nagtatapos sa masaya at makabuluhan nating kwentuhan. Happy birthday to my favorite student. Lahat naman favorite ko. Ali Dawaton. Ako pa yung profi. Maraming salamat po sa pagsama sa amin this morning mga ka-RSP at gusto lang po namin batiin ng happy birthday Shenlyn Nanyolia and of course Nanay Senyang Lanzaga Team Nelang Gilig. Wow! Happy birthday! Ayun. Ikaw na. Ako na ba? O kung may namiss ko. Kung may namiss sila, nais silang balikan. Balikan sila pag-usapan natin ay maaari niyo pong mapanood ang episode natin ngayong umaga sa ating social media pages sa Rise and Shine Pilipinas sa Facebook and Instagram at RS Pilipinas naman sa Twitter at TikTok. Okay, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa ating programa. Mga ka-RSP, kita-kits po ulit sa Lunes. Happy weekend! See you all next week dito lang sa Rise and Shine Pilipinas! Happy weekend! Happy weekend! Yay! Lil Vinci, take it away! Matagal ko nang hiling, makapiling ang katulad mo. Salamat dininig ako sa mga panalangin ko. Sa iyo, matagal ko nang hiling, makapiling ang katulad mo. Salamat dininig ako sa mga panalangin ko. Sa iyo, matagal ko nang hiling, ang katulad mo. Sa wakas ikaw ay napaibig ko. Di ko sasayangin ang mga tiwala mo. Nag-iisa ka lang dito sa puso ko. Umulan o bumagyo, ikaw lang at ako. Ikaw lang ang gusto, pag-iingatan ko. Ang isang katulad mo, di ko hahayaan masayang ang panalangin ko. God, salamat sa Ama, binigay ka niya. Hindi ko hahayaan basta-basta na mawalay ka. Ituturing kang prinsesa at wala nang ang iba sa kwento natin na ito. Ikaw ang matagal ko na hiling, makapiling ang katulad mo. Salamat dininig ako sa mga panalangin ko. Sa iyo, matagal ko nang hiling, makapiling ang katulad mo. Salamat dininig ako sa mga panalangin ko. Sa iyo, matagal ko nang hiling. Oh girl, kay tagal kita na hiniling. Baka ngayon ay pwede ka nang angkinin. Napapansin mo
Malinaw ba ang aking pagtingin? Sana'y sagutin mo na ang aking dinggin. Pwede ba na sa akin ka na o kay tagal kong pinangarap ka? Ako ay nakatingin na sa mukha mo na sobrang ganda. Hindi ko akalain na ika'y sa akin ka rin naman pala. Talagang mahal na nga kita. Alam ko naman po pwede pa na maging tayong dalawa. Sigurado na at matik na. Kaya please, wag umalis kahit na minsan nakakainis. Pagmamahal na walang mintis para sa'yo, walang dapis. Yung dating panaginip lang, ngayon ay nakamit ko na. At sa bawat minuto ay gustong kasama ka. Gusto ko lang kasing sabihin sa'yo na mahal kita. At hindi na magbabago ang nadarama sa'yo sila. Makapiling ang katulad mo. Salamat ininig ako sa mga panalangin ko. Sa'yo matagal ko nang hiling. Makapiling ang katulad mo. Salamat ininig ako sa mga panalangin ko. Sa'yo matagal ko nang hiling. Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa para sa bayan. Joining as witnesses as the President signs the enrolled copies of the bill are Senate President Juan Miguel Zubiri, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Executive Secretary Lucas Bersamin, Senate Majority Leader Joel Villanueva, Senator Mark Villar, Senator Cynthia Villar, House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, Representative Erwin Tieng, Representative Joey Salceda, Representative Stella Kimbo, Representative Ferdinand Alexander Marcos, DOF Secretary Benjamin Diokno, DBM Secretary Amina Pangandaman, NEDA Secretary Arsenio Balisacan, DTI Secretary Alfredo Pascual, and National Treasurer Rosalia De Leon. The President may now proceed to sign the enrolled copy of the bill. Upon the President's signature, Senate Bill number 2020 and House Bill number 6608 shall now become known as Republic Act number 11954, entitled An Act Establishing the Maharlika Investment Fund, providing for the management, investment, and use of the proceeds of the fund and for other purposes. The law provides for the establishment of an independent Maharlika Investment Fund by investing funds, coordinating and strengthening the investment activities of top-performing financial institutions to promote economic growth and social development. Thank you, Mr. President. Esteemed witnesses, you may now return to your respective seats. At this juncture, may we invite Executive Secretary Lucas P. Bersamin to introduce our keynote speaker. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you very much, our Executive Secretary, Secretary Luc Bersamin. Of course, with us, please take a seat, are the members of the Congress of the Philippines. From the Senate is joining us here is the Senate President Mig Zubiri, and the senators who have worked long and hard to get this bill passed.
Then there are also, of course, the House of Representatives, our Speaker, Speaker Martin Romualdez, who is no longer the late Martin Romualdez. And the members of the House of Representatives, who I know also have put in a lot of late hours and a lot of long days to get this extremely important measure into law. All the partners that we have here from the private sector, and all our fellow workers in government, ladies and gentlemen, a very, very good morning to you. We mark today a momentous occasion in the history of our nation as I sign into law the Maharlika Investment Fund Act. The MIF is a bold step towards our country's meaningful economic transformation. Just as we are recovering from the adverse effects of the pandemic, we are now ready to enter a new age of sustainable progress, robust stability, and broad-based empowerment. For the first time in the history of the Philippines, we now have a sovereign wealth fund designed to drive economic development. Through the fund, we will leverage on a small fraction of the considerable but underutilized investable funds of government and stimulate the economy without the disadvantage of adding additional fiscal and debt burden. And this is maybe perhaps it's time that we clarify all the questions and answer all the questions that have been raised about the Maharlika Fund. What is its intent? What is it supposed to be? How is it supposed to work? We have talked very much about foreign investment coming into the country. We have encouraged PPPs, we have encouraged joint ventures, we have encouraged G2G arrangements. But all of these come under the category of borrowings. We are at present at about, if I am not mistaken, 63% GDP to debt ratio. And although that is relatively good when we compare it to other countries around the region, it still is a very high number. However, there are so many infrastructure development, structural developments that we need to implement if we are going to be able to say that the Philippines can now compete in the world market, be it in labor, be it in manufacturing, be it in agricultural exports. If we are going to do that, there are a great many investments that are going to be needed to be done for us to achieve that. The first part of this administration was spent on a very simple principle, that we will go out to the world and we will do the changes that are necessary for the Philippines to become an investment-friendly nation. And that has earned some success, both on the private sector and also in the public sector. However, these are all borrowings. And we now put aside a fund wherein the government's funds that are, as I said, underutilized. The instincts of any financial manager is that money must work for you. It must not sit in the bank and earning an interest rate that is almost up to the level of the cost of money. And that's why we go in and out of these accounts. So these are the elements, this is the context in which we approach the Maharlika Investment Fund. We now have an available fund that will provide us the seed money for investments and to attract other foreign investments, and for us to be able to participate in those operations, in those investments, without additional borrowings. And let us make sure that the fund is well run. Let us make sure that these are professionals. Let us make sure that the decisions that are being made for the fund are not political decisions, that they are financial decisions
because that is what the fund is. It is essentially a fund that we will continue to invest in. And the fund will fail if we do not make money on the fund. It's that simple. But there are so many opportunities that we cannot allow to slip by. And that is why we have put up the Maharlika Fund, so as to be able to give us the capacity and the ability to join in those investments, be part of that, put in the government counterparts for any of these projects, and without additional borrowings. And quite the contrary, instead of taking on additional borrowings and having to work to pay for the interest and roll over the principal every so often, we now have a fund which will itself make money. And that will increase its capacity and capability to invest in all of these extremely important projects. We are talking about investments in agriculture. We're talking about investments in infrastructure. We are talking about investments in digitalization. We are talking about the investments in the strengthening of our supply chains. We are talking about all of those elements that the post-pandemic economy has shown us are necessary for us to be able to transform the Philippines into a country that not only is investment friendly, but also is competitive in the rest of the world. That is the point of this fund. That is the reason we have created this fund. And of course, many of you have been extremely important parts in the whole process, and having to try to explain. And I know that people think that they feel they are wary because it's something new, although it isn't. The sovereign funds have been started since the 1950s. However, over the years, sovereign funds have become different from one another. When we were studying the fund, we look back and we say, let's look at the experience of other people, of other countries. What worked? What didn't work? Where were the mistakes? So we don't commit the same mistakes. And the essential element that came back at us after that study was that every sovereign fund is unique, depending upon the purposes of that fund. For example, in China, they had the agency called SINTIC, which started off as an agency that was that were looking for investments to be brought into China. As China grew wealthier, they changed the ambit of their operations, and it is now where can China invest outside of the People's Republic. So you can see that there is an evolution. It doesn't mean that what we have made here is it. It will evolve as the context, as the economic situation, as the global situation changes. And as the opportunities arise and the risks are differently assessed, then that is what we will adjust to. However, the point being, as long as we manage it properly, and I contend that we have some of the best economic managers, both in government and in the private sector, that we can count on to run this fund properly. And so that is why it has been very important. Of course, I've been watching the hearings and the debates in Congress about what is it supposed to do, how is it supposed to run. And immediately I said, I'm not in favor of having in the original iteration, the president was the chairman of the, I said, no, you remove us. It was the Secretary of Finance. No, because inevitably, if you put me or the Secretary of Finance or in the decision-making loop, those decisions will be colored by political considerations.
And that must not be the case. We have to look at these things. We have to look at any potential investment. We have to look at any potential operation of the fund in a cold, calculating manner. That is the only way that it will succeed. Once again, I'm confident that we will find all of the people who are so competent that we can rest easy that they will handle the fund properly. So long as structurally, and I think we've done that job. Structurally, we remove the political decisions from the fund. And those political decisions are left with the bureaucracy, the political bureaucracy, and the fund is left to be a fund and operating on a sound and proactive financial basis. Now, the DBP will pull together non-debt financial resources as to not crowd out other lending obligations that they need to fulfill under respective mandates. Moreover, the fund has the potential to funnel external financing, reducing the government's burden to finance infrastructure through borrowings, taxes. The establishment of sovereign wealth fund, it will widen the government's fiscal space and ease pressure in financing public infrastructure projects. I note that some of the objections that very early on was there, I would hear some people commenting and saying, hindi ba kung may pera tayong ganyan, kung may pondo tayong ganyan, dapat ilagay yan sa agrikultura, dapat ilagay yan sa infrastructure, dapat ilagay yan sa energy development. Eh, nanonood ako ng television, sabi ko sa kanila, siyempre, kinakausap ko yung TV, saan nyo kaya iniisip na ilalagay yan? Bibili kami mga magagarang kotse, bibili kami yung malalaking yate, yan ba yung iniisip ninyo? That's... It makes me laugh because that is so far from the truth. That is precisely where we are going to put this money. That is precisely where we are going to apply this money. All those critical sectors that have been left behind, all those critical sectors that have to adjust to the new economy, the new global economy, those are the pressure points that we will apply the fund on. It is a crucial undertaking. It will support our overall goal of 6.5% to 8% gross domestic product growth in the medium term. And through the fund, we will accelerate the implementation of the 194 National Economic and Development Authority board-approved, NEDA-approved flagship infrastructure project. While we celebrate this historic feat, let us remember that the fund goes beyond mere numbers or economic jargon. At its core, the IMF carries the dreams and aspirations of the Filipino people. Our citizens who strive for a better future for themselves, their loved ones, and their communities. We take into heart the fact that the numbers we project would mean nothing if they are not seen or felt by the ordinary citizen. Thus, the real challenge is to maintain the integrity of the fund, translate its gains into tangible changes for the benefit of all. I assure you that the fund will be managed by highly competent personnel with a good track record and outstanding integrity. We remain steadfast in our commitment to transparency, accountability, and good governance in this massive and purposeful undertaking. I assure you that the resources entrusted to the fund are taken care of with utmost prudence and integrity. We take one step in our journey towards success, a journey that is fueled by our ambition and the unwavering spirit of the Filipino people. Let us embrace this opportunity with open hearts and minds, confident in our ability to shape our own destiny and create a future where no dream is too big, no aspiration is beyond reach. That is the dream. That is what the fund is for. We hope to fuel that dream. Thank you very much at mabuhay po kayong lahat. Thank you, Mr. President.
Magandang umaga, Malacanang Press Corps, and welcome sa ating press briefing ngayong araw, August the 3rd. The Department of Budget and Management recently submitted the proposed 2024 National Expenditure Program amounting to 5.768 trillion pesos to the House of Representatives. Under the proposed budget, the following sectors would be prioritized: food security, transport and logistics, energy, education, health, social protection, fiscal management, bureaucratic efficiency, climate change, and the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. And in line with these are all in line with the objectives set by the Philippine Development Plan and the Marcos administration's 8-point socio-economic agenda. And to tell us more about this, we have with us Budget Secretary Amena Pangandaman, Chief Economist Dr. Joselito Basilio, Undersecretary Janet Abuel, and Assistant Secretary Mary Ann de la Vega. We are full force today to talk about the budget. To start our briefing, let us watch this video presentation from the DBM to have a glimpse of the salient features of the 2024 National Expenditure Program. The Philippines, now one of the best-performing economies in Asia. Defying global headwinds and the challenges of the pandemic, GDP growth hit 7.6% in 2022 and is expected to continue to be the highest in Southeast Asia in 2023. We are on track with our Agenda for Prosperity, our roadmap for economic transformation based on our medium-term fiscal framework and 8-point socioeconomic agenda. This is also aligned with the Philippine Development Plan 2023 to 2028. For fiscal year 2024, the proposed national budget is 5.768 trillion pesos, equivalent to 21.7% of GDP, 9.5% higher than the previous year's budget of 5.268 trillion pesos. This budget was carefully considered to strengthen the purchasing power of Filipinos, reduce vulnerability and mitigate scarring from the COVID-19 pandemic, and ensure sound macroeconomic fundamentals in the near term. Bearing in mind inclusivity, the social services sector will receive the largest allocation of 37.9% or 2.2 trillion pesos. Towards sustainability, the economic services sector will receive 1.7 trillion pesos or 29.6% of the budget. The proposed national budget has been designed to achieve the near-term objectives identified in the 8-point socioeconomic agenda. To ensure food security, we will strengthen our agriculture sector. We are boosting rice production with 30.9 billion pesos for the National Rice Program. We will assist local rice producers through the Rice Competitiveness Enhancement Fund. Agricultural products such as corn and high-value crops will receive increased funding, and we will improve agro-fisheries through the National Fisheries Program. To reinforce agricultural productivity, the National Irrigation Administration will receive 31.2 billion pesos to generate an additional 31,548 hectares of irrigated farmland. We will continue the Build Better More program with an allocation of 1.4 trillion pesos for 2024. This will fast-track the infrastructure flagship projects of the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr. and see the construction and improvement of more roads, airports, railways, school buildings, hospitals, and health centers, as well as housing and community facilities. To achieve all this, we have allocated 822.2 billion pesos for the Department of Public Works and Highways and 214.3 billion pesos for the Department of Transportation. To reduce energy costs and promote a sustainable mix of energy resources, we are focusing on renewable energy development, energy efficiency and conservation, and alternative fuels and technologies programs. Following the lessons from the pandemic, we are expanding access to affordable and quality healthcare even in the farthest regions through the National Health Workforce Support System, Health Facilities Enhancement Program, and the National Health Insurance Program. Education remains a top priority,
with 924.7 billion pesos, equivalent to 16% of the national budget. With higher allocations to the Universal Access to Quality Tertiary Education Program, Basic Education Facilities Program, and the newest Supporting Innovation in the Philippine TechVoc Education Training System Program. With strengthened social protection, we will ensure that no Filipino is left behind. We are providing the Pantawid Pamilyang Pilipino program with a higher allocation of 112.8 billion pesos, while the social pension for indigent senior citizens is now doubled to 49.8 billion pesos. The Pambansang Pabahay para sa Pilipino program will be supported with a goal of building 6 million affordable and decent housing units within 6 years. We are also introducing the Philippine Food Stamp Program to address the nutrition needs of the most food-poor Filipinos with 1.9 billion pesos. Sa ating pagtahak sa kaunlaran, walang mamamayang Pilipino ang maiiwanan. Towards bureaucratic efficiency, our digital transformation will be accelerated with 38.7 billion pesos for digital infrastructure. To ensure efficient and sound fiscal management, we will adopt the Integrated Financial Management Information System throughout the bureaucracy, following Executive Order Number 29, Series of 2023. To ensure sustainability, climate change expenditure tracking has now reached 543.4 billion pesos to monitor the scope and distribution of the country's climate action. Our local government units will receive 871.4 billion pesos pursuant to the Mandanas-Garcia Supreme Court ruling. Meanwhile, 70.5 billion pesos will be allocated for the annual block grant of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, which increased by 9%. We have also allocated 1 billion pesos for the Support and Assistance Fund for Participatory Budgeting to accelerate access to safely managed water supply and sanitation services in lagging municipalities nationwide. These will be identified through local participatory budgeting activities. Finally, in constant pursuit of fiscal transparency and accountability towards an open government, we continue to keep our budget and other releases open to public scrutiny. Through the fiscal year 2024 National Expenditure Program, we are determined to remain on track with our agenda for prosperity, securing a future-proof and sustainable economy. It is our fervent hope that this budget will lay the groundwork for making the country's growth inclusive and sustainable and bring us closer to our goal of a new Philippines, not only for the Filipinos of today but also for future generations. Okay, there we have it. Those are the summary of the 2024, the proposed national budget. We are going to open the floor now to questions, but before we start, I actually have a question. Good morning, Secretary. This week has been a bit of a situation for Metro Manila and Luzon, actually, because of the flooding. I'm wondering, in the national budget, in the proposed budget, are there any plans to address massive flooding, considering this affects business and everyday life of our citizens? Under the DPWH project, there's a flagship project there that is called a Flood Management Program. In 2023, for this year, we have a budget of 185 billion. And for 2024, we propose 215.643 billion under the Department of Public Works and Highways Flood Management Program. And on top of this, there are also foreign-assisted projects under KOICA, or Korean Exim Bank. These two projects are the Pampanga Integrated Disaster and Risk Resiliency Project. Tama ba to? And there's one more, yung Bulacan Angat Water Transmission Project. The Pampanga,
It's a loan, so we just funded the government counterpart. So for the Pampanga, it's 1.397 billion yung government counterpart. And for Bulacan, it's 7.4 billion. Tama ba? Tama ba? And under the MMDA budget, there is also funding, but this is mostly in Metro Manila. For 2023, it has tama ba? Flood control, 1.9 billion. And then for 2024, there's 1.3 billion pesos. Okay. Yes, that's. So that's also in keeping with the priority of infrastructure development for the coming year. Now let's open the floor to Malacanang Press Corps. Any questions? Maricel Halili, TV5. Hi, Secretary. Magandang umaga po. Secretary, I understand that next year's proposed confidential and intelligence funds are higher by about 120 million pesos compared po sa allocation this year. Why is there a need to increase the intelligence, the confidential and intelligence fund for 2024? There. Yes, meron pong increase na 120 million for the confidential and intelligence funds. Yung increase po is because meron pong dagdag na confidential funds for the following agencies. DICT, and then there's also an amount for Anti-Money Laundering Council. And may increase din po sa confidential funds ng ano pa ba yun? PSG and DICT. Yes. But ano po, just to give context lang po dun sa confidential and intel fund, if you will look po then yung total niya, it's yung percent share niya to the national government, actually it's on a decreasing trend. In 2018 po, ang share po ng CIF sa total national budget is 0.215%. Noong 2019, it's 0.192, 2020, 0.235, 2021, 0.212, 2022, 0.183, 2023, 0.190, and sa 2024 po, it's only 0.176. So, it's the lowest po dun sa time series natin. So, ibig sabihin po yung share po niya dun sa kabuuang budget natin, while you look at it, it's 10 billion pesos, it's actually ano po, decreasing naman po. Okay. Any other question? Evelyn Quiroz, Filipino Mirror. Good morning. Yep. Good morning, Secretary. Bali, yun pong confidential fund, clarify ko lang, 120 million additional po. Yeah, for both. For the three, PSG, DICT, and AMLC. Tama ba? Kasi meron nag-decrease. May mga agencies na nag-decrease. Average siya na 120 for both. Net effect siya. Pwede pong malaman yung sa PSG and DICT, ano pong ina-explain pa ho ba doon kung ano yung, bakit kailangan madagdagan yung intelligence fund nila? May particular, may procurement po ba? Secretary. Thank you. The microphone. Yes, thank you so much, ma'am. The DICT increase actually will cover the cyber programs of DICT, and that's 300 million. And then for the PSG, that will cover the intelligence activities, usually during the out of country ni Presidente, and that's only an increase of 50 million. Thank you, ma'am. Okay. Alexis Romero, Philippine Star. Secretary, regarding yung sinabi nyo kanina, lower share naman sa budget, hindi ba natural lang na maging lower yung share ng Intel funds
sa overall budget given na tumataas naman talaga yung allocations sa basic services, sa infrastructure. So hindi ba parang natural lang na liliit talaga yung I percentage? think what it's important is that yung other sector na tumataas, yung confidential and intel mo bumababa. When you look at the budget, you look at the share of the different sectors dun sa total budget mo. So pag nakikita mo lumalaki yung social services, economic sector, and maybe general and yung defense, okay siya, 'di ba? Compared to your CIF. So if you look at it it's sa math po, and 'di ba? It's okay that it's decreasing. But can the administration confidently say that well justified yung allocations, yung proposed allocations ato for Intel funds? Kasi as early as now, may mga nagtatanong na bakit daw tumaas or something like that. Meron, kasi nga po may mga nadagdag na, like DICT po, meron po siyang additional na confidential funds for cybersecurity because we all know that we're pushing for digitalization. And when you fund po for digitalization, kasama po, parallel po yan yung cybersecurity investment. Bakit po siya kailangan na confidential? Because pag cybersecurity, it's related po, Ma'am Evelyn, dun sa sinabi niyo po, sa procurement process. Because you cannot, dun sa TOR mo, hindi mo siya pwedeng ilagay po yung technical specifications nung cybersecurity projects mo because may mga, di ba, ano man tawag doon, yung mga nag-hack, yung mga hacker. Pag makita nila yung specs, edi, di ba, wala rin po, hindi rin po natin ano yung cybersecurity project natin and programs. So we can assure the public na tong intelligence, itong mga confidential funds will be beneficial to the country. Yes po. And as mentioned yesterday po, yung confidential and intel fund, meron po yan existing joint circular which was released in 2015. The joint circular po is it's quite thick. And nandito po naka-identify kung ano-anong mga projects and programs ang pwedeng i-fund ng confidential and intel fund. And at the same time, meron din po ditong sa Section 4 of the Joint Circular, may detalye din po on how to disburse the funds. So, if you look at it, may accountability din po yung mga finance admin officers natin and disbursing officers natin. I can share po the guidelines and the circular to everyone later. Salamat, Sir. Thank you po. Okay. Ivan Mayrina, GMA7. Secretary, nagkaroon po ng kabawasan na 2.93 billion ang budget ng University of the Philippines. May I ask why? Alam niyo po, pag if you will compare the NEP ng 2023 and 2024, nagkaroon po ng increase yung budget. Pero kung i-compare mo po siya sa GAA, because it went already through the Congress, marami pong taga-UP sa House at saka Senate. So, meron po silang mga amendments. I was able to get the projects po, yung mga amendments nila, and most of it po are completion of existing infrastructure projects. So, pag completion na po siya sa 2023, we don't need the funding for 2024 po. Wala po epekto ito sa bilang ng mga estudyanteng tatanggapin? And, Wala po. Okay. Wala po. Sa infrastructure lang. Nestor Corrales, Philippine Daily Inquirer. Good morning, Secretary. President Marcos is asking Congress to allocate 1.408 billion for local, foreign missions and state visits for 2024. This is 58% higher than the 893.87 million that was asked by OP in 2023 or this year. May we know what was the reason given why there was a 58% increase? Yung travel po ng presidente, dalawa pong klase yan. Meron pong state visit that they invite you. And then meron din po yung mga investment roadshow.
when I was asked previously po dun sa SONA kung ano po sa tingin ko ang nagawa ng this administration in such a short time, I think to bring us back to the map of an investment hub and opportunity po for other countries. Kami po, hindi lang po ang presidente, even the economic managers, if you will notice po, we have been going out of the country to present po the Philippines as an investment hub po. So, I think yung expenses po ng travel, as long as it will be beneficial and mas may advantage po para sa bansa natin, I think okay lang po yun. It's justified. Madeline Moratillo, Net 25. Hi, good morning, Secretary. Bakit po mas malaki yung budget ng DPWH kesa sa DA and DOH given na marami po tayong problema ngayon sa agri-sector and kasama siya dun sa priority ng Pangulo? Thank you po. If you will look at our medium-term fiscal framework when we started the administration, meron po tayo dong goal to really increase or a standard of 5 to 6% of GDP yung infrastructure budget po natin. So, we're being consistent with that. Yung sa DA po, if you will remember po, DA and DAR, we increased already the budget of DA and DAR this year by 30%. So, ang ibig sabihin po nun, nagsimula na po tayo ng mataas yung base natin for 2023. And then 2024, dinagdagan pa natin ng additional 6%. So, mataas na po. For the past, siguro 2 decades, yung agriculture sector po natin, napakababa po ng funding and investment natin po dyan. So, I think this administration, tumataas po ang budget natin for the agriculture sector. Okay. Kenneth Pasyente, PTV4. Good morning po, ma'am. Ma'am, kasunod po ng pagtaas po ng presyo ng produktong petrolyo and of course itong mga recent calamities, how exactly can the government achieve its goal po of strengthening the public's purchasing power under the proposed 2024 budget? Thank you po. Thank you. So, as you may see, yung format ng President's message on the budget and the way the budget is presented, there are two main important socio-economic agenda in the near term that are being addressed. So, first, food sufficiency, and then next is yung reduced logistics and transport costs. Of course, there are others like yung energy costs and the social protection program. So yung first three on food security, of agricultural programs which have increased, of course, as is the trend in 2023. For 2024, it will also increase, not only for agriculture, but agrarian reform and then the attached agencies of the DA. And then on transport and logistic costs, you will see that yung railway projects and other transport system projects of the DOTR as well as DPWH are meant to increase and make smoother yung flow ng goods and services and even of people who market their products abroad and then within the country and abroad. And then of course yung reduced energy cost, there's also an attached increase in programs that encourage private sector participation in renewable energy. And then, of course, if inflation impacts the vulnerable sectors, we still have social protection programs, although nag-decrease siya. But the point now is, after the pandemic and after, for example, the fisher folks and farmers experience the negative effects of higher inflation, there are livelihood programs that are meant to make them recover faster. Okay. Heidi Sampang. Good morning, Secretary. Tama rin po ba na nabawasan po yung fuel subsidy compared po sa 4 billion last year, given po the fact na patuloy pong tumataas yung presyo po ng mga produktong petrolyo? Yung fuel subsidy program under the DOTR,
it's the same level po that we proposed in 2023. It's still 2.5 billion. For the proposed 2024 budget, it's also 2.5 billion. Similar to our fuel assistance program under the Department of Agriculture, these are for farmers and fisher folks. It's the same po. 1 billion po sa NEP, 1 billion po sa GAA, and also 1 billion po sa 2024 NEP. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, Secretary. For 2024, how much po yung budget natin for the pension of the military and uniform personnel? And naka-apekto po ba dun sa budgeting natin yung proposed MUP reforms that is expected to be passed by the end of the year or early next year? Because we don't have the legislation yet, and in fact, we don't have the admin version yet, kasi kakatapos lang po yung consultation ng economic team around the country. And I know that GSIS is working on a actuarial po. Matatapos din po nila yung study within the month or the next 2 weeks. By then po, we will have the admin version of the MUP. So, since wala pa po, same pa rin po yung budget natin. We still provided the fund for the MUP, which is almost 150 billion pesos. Once na mapasa
most of it are already napasa na po ni Kong Joey. Nasa Senate po yung we need Senate to concur kung ano po yung mga napas na budget na legislations. During the LEDAC po last month, it was also discussed, and the Senate and the House po both committed to pass the legislations po. Pero kung sakaling hindi po, we will borrow. Yes. Or maybe, papalakasin ang ekonomiya para mataas po yung revenue natin. Okay, thank you, Sec. Okay. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Habol lang po dun sa question dun sa flooding. Yun dun sa climate change mitigation, how much are we allocating for 2024? In our budget po, we have a program called Climate Change Expenditures Tagging, CSET po. So for 2024, there's a total of 543.45 billion earmarked for climate change mitigation and adaptation projects and programs of the national government. This is equivalent to 9.4% of the total proposed budget, exceeding our commitment of only 8% share under the Philippine Development Plan. Much of the projects po is for water. If I can just identify, enumerate the projects. For water sufficiency po, 294.46 billion. For sustainable energy, 180.72 billion. For climate smart industries and services, 6.02 billion. For ecosystem and environmental sustainability, 5.95 billion. Another 12.97 billion for knowledge and capacity development. Food security, 40.18 billion. Human security, 2.58 billion. And cross-cutting actions, 550 million pesos. And related to that po is another 1.7 billion under the Philippine Space Agency to better monitor our land and marine resources as well as terrestrial ecosystems. I think this will be used for a satellite. Yeah, 1.2 billion will be used for multi-sectoral unit land assessment satellite development. Yan po. Ivan Mayrina, GMA7. Question lang po. How much of the 5.7 trillion budget is going to be funded by revenue and how much through borrowings? Borrowing. So borrowing from the total 5.768 trillion budget will be 11% of the pie. So this is consistent with the medium-term fiscal framework. So the rest, as the President said in his SONA for 2023, the same with 2024, socio-economic services will be around still close to 70%. And the rest would be general administration and defense expenses. Okay. I think we're okay, everybody? That's a lot of information, and you have your documents with you. Thank you so much to Secretary Amena. Would you like to close with something? Dun sa question po ni Sir Ivan, we have during DBCC po, the last DBCC po, we released the figures po of revenues, disbursement, and surplus deficit. Of course, pag may deficit ka, yung mostly yun yung sa loan natin. We can also share you the figures po. Okay. You want to say something to close, or you're okay? Yeah, for more details of the budget, it's online. It's already online, the NEP and all the budget documents. And of course, we want
our budget to be transparent, and we want people to participate in the process. So on August 10, we will have our DBCC, and August 22 and 23, August 10 DBCC and HOR, and on August 22 and 23, it will be in Senate of the Philippines. So hopefully you'll also join us there para if you need more details of the budget, we'll be there. Similar to our other cabinet secretaries when they go to Congress to defend their budget. Thank you. Okay, well, thank you so much to our very hardworking Department of Budget and Management, of course, led by Budget Secretary Amena Pangandaman. And thank you, Chief Economist Dr. Joselito Basilio, Undersecretary Janet Abuel, and Assistant Secretary Mary Ann de la Vega. Thank you, Malacanang Press Corps. Good afternoon. Thank you po. Morning pala. Morning pa ba? We are inclusive in our pursuit of social protection. The pension of the military and the uniformed personnel is as important, as urgent, and as humanitarian as that of all other civilian Filipino employees. Efforts are underway to make it fully functional and financially sustainable. We are once again working closely with Congress to ease the transition from the old system to the new one, so as to be able to guarantee that no effects are felt by those in the uniformed services. Limampung taon ng tapat na pagseserbisyo, kailanman, kahit saan, para sa bayan. Reaching the Filipino from every corner of the country via terrestrial TV. In Luzon, PTV 8 Cordillera, PTV 4 Manila, PTV 4 Palawan, and PTV 4 Naga. In Visayas, PTV 11 Cebu, PTV 2 Guimaras, PTV 10 Dumaguete, PTV 10 Calbayog, and PTV 8 Tacloban. And in Mindanao, PTV 11 Pagadian, PTV 11 Cebu. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ayun. Good morning. Tama ba? Ayan. Okay. Good morning. Friday po ngayon at huling araw na naman sa linggong ito. Abilis ho ng panahon.
Tendalet, may magandang balita yata kasi, di ba? Kahapon naramdaman nyo, nagpakita yung araw. Uminit ng bahagya dito sa Metro Manila, pero hindi nagtagal. Pagdating nung gabi, umuulan-ulan pa rin. So talaga hong hindi pa tapos. Baka may pahabol pa ang mga maraming ulan. Grabe itong naranasan nating ulan na halos umabot ng 2 linggo. Araw-araw, gabi-araw. Kaya may mga lugar na until now ay may baha pa rin. Diyan po sa may parte ng Bulacan at saka po sa Pampanga yung mabababang lugar. Pero yung tubig na problema dyan, hindi na galing sa ulan Kasi wala na si Egay, wala na si Falcon, yung habagat ay nagbago na rin. Yung high tide, yung tubig alat na galing sa Manila Bay. Alam naman natin yung river, Pampanga River, Bulacan River, dyan malalaking mga ilog yan na nagkakaroon ng problema sa panahong ito. Kaya putok yung balitang mega dike o flood control project. Kaya lang napakalaking pera ng kailangan dyan. Anyway, tingnan natin kung paano gagawin dyan ng gobyerno. Ngayon, muli tayo magsama. Siyempre, Mike Abi Live, PTV, Radyo Pilipinas, IBC 13. So, Channel 4, Channel 13, live po tayo araw-araw, ganitong oras. At siyempre, dito nga po sa Radyo Pilipinas at Facebook page. Kamusta na po kayo? Mga overseas Filipino workers or mga Pilipinong nasa malayong lugar na merong mga kamag-anak sa mga biktima ng kalamidad, ay dapat lang inyong alalahanin. Mai-text man lang, matawagan, kung ano na ang kalagayan nila. Pero huwag kayong mabahala dahil ang gobyerno hindi naman tumitigil. Katunayan, ang utos ni Pangulong Marcos ay tulungan lahat ang biktima. Inutusan ng Pangulo ang Department of Agriculture na tulungan ng lahat ng biktima ni Bagyong Egay. So hindi lang yun nasa evacuation center, kung hindi pati yung mga farmers, yung mga naapektuhan na mga pananim at yung mga magsasakang may problema dahil binaha, pinatutulungan po ni Pangulong Marcos sa DA. Kaya huwag kayong mabahala at yan po ay tuloy-tuloy naman. Okay? Yan ang importante. May pagmamahal, pagkalinga ang ating Pangulo sa mga biktima ng kalamidad kasi hindi talaga biro yan. Masakit na masakit sa mga farmers, residential o commercial o kung ano man po na nakatira sa mga binaha o naapektuhan. Okay? Pati yung Cannon Road, grabe naman itong Cannon Road na ito, parang lagi na lang ginagawa. Pagkatapos gawin, masisira. Gagawin na naman, paulit-ulit na. Ano ba ang long-term solution dyan sa Cannon Road na yan? Paakyat ng Baguio City, hindi naman pwedeng isara. Kasi magkakatraffic doon sa kabila, doon sa Marcos Highway. Dahil Nagilian Road. Dahil dalawa yung lugar na papakyat ng Baguio City kung galing ka rito sa may parte ng La Union. Okay? Anyway, so bahala na dyan ang mga magagaling nating mga civil engineer ng Department of Public Works and Highway or mga local government. Kung ano mga bayan at city tulad ng Baguio City na siyahong apektado kapag nasisira ang Cannon Road. Alam mo naman, bundok-bundok yan, puro bato-bato lang na madaling bumigay. Okay? Kaya nga sana mayroon na solusyong pangmatagalan dahil napakalaking pera na ang nagagastos ng ating pamahalaan noong araw pa hanggang ngayon sa mga rehabilitation pagkukumpuni na madaling nasisira ng kung anong pagsubok, kalamidad na may kaugnayan sa typhoon, earthquake, alam mo naman yung mga ganun Okay? So, huwag kayong mawala ng pag-asa at nandyan ang ating pamahalaan. Katulad nito, Pangulong Marcos Jr. nagkaroon po ng isang pribadong hapunan o dinner sa Malacanang. Kasama daw po ang ilang mga senador kung saan daw tinalakay ang mga isyong pagbaha. Ayan, pati pagbaha at agrikultura. So, pagka may baha, apektado ang agricultural product or agrikultura, kaya yan ay tinalakay. Okay? So, maganda yan, nag-uusap. Pagka nag-uusap, alam nyo, basta nag-uusap ang ating mga kinukulan sa pamahalaan, positibo yan. May bungang mabuti yan. Mahirap yung walang pakialaman. Alam nyo, yung executive department at saka yung mga legislator, both Congress and Senate, pag legislator, yan po yung mga independent, ibig sabihin, meron separation of power. Meron silang mga limitasyon, sa kanilang mga galawan. Pero ang coordination, pag-meeting, pag-uusap, kung ano ang maganda sa bayan, hindi po pinagbabawal yon. Actually, kailangan. Hindi sila pwedeng magsapawan.
ng kapangyarihan, pero mag-ugnayan kung ano ang the best para sa bayan, ay yun po ang kailangan. Kaya congratulations sa Senate President. Alam ko meron pang isang meeting na sila gustong gawin tungkol naman dun sa, alam mo naman, controversial yung resolution sa Senado para sa issue ng West Philippine Sea na gusto nilang dalhin sa United Nations General Assembly. Ay isang issue pa yan na gustong ikonsulta at iparating ng mga senador sa Executive Department. Tingnan natin kung ano po ang mangyayari yan. Okay? Administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. naghahanap daw po ng budget allocation daw ho. Bah, laking pera nito. 215.643 billion. Wow. Laking pera niyan. Para daw ho punduhan daw po ang mga flood mitigation project nito para ho sa 2024. O, ibig sabihin, plano yan para sa susunod na taon. Ang nasabing nakapaloob nga ho sa proposed budget, kasama ho sa 2024 National Expenditure nga po, budget yung proposed budget para sa susunod na taon nga po. Okay? Para ho sa Department of Public Works and Highway at saka yung tinatawag na Flood Management Program. Kasi kahapon po ay maganda naman yung paliwanag. Na-monitor ko yun eh. Nagpapaliwanag po ang Executive Department, especially ang Department of Budget and Management Secretary Pangandaman tungkol ho dyan sa budget proposal na kanyang isinumite nung isang araw pa sa Office of the Speaker. Ayan, kasi nga para ho mapag-aralang mabuti ng Kongreso at ma-schedule na ang public hearing dahil mahalaga po yung budget na yan. Trabaho ng Kongreso, nasa saligang batas yan. Isa sa malaking obligasyon ng ating mga mababatas ay ang yearly budget. Natalakayin at aproban para magkaroon ng tinatawag tayong GAA. Yan po yung General Appropriation Act. Pag sinabing Act, batas yun. Kasi ang lahat ng ginagastos na budget ng Office of the President, Executive Department, under dalo yan, under GAA. Ayan. Dahil alam naman natin na August na ngayon. So bago mag-October, recess ng October, may recess na naman sa October ay dapat matapos yan sa Kongreso para maipasa sa Senado, para pagbalik ng Senado at ng Kongreso by November, after undas, matapos naman sa Senado yan bago para pagdating ng December, before Christmas, may bago na tayong budget na pwedeng mapagtibay para pagpasok ng January 1, 2024, ay meron ng budget. Kasi alam nyo, ganun pong kabilis ang panahon. Kaya hindi pwedeng mabaliwala. At alam yan ang mga mababatas. Binabanggit ko lang sa inyo yung mga proseso, yung mga pwedeng pagdaanan at dadaanan ng proposed budget, 5.7 or kulang-kulang na 5.8 trillion na budget ng Executive Department. Ang laking pera niya. Saan ba napupunta talaga yan? Sabay ka. Nagtatanong lang po, sa dami ng gastusin ng buong gobyerno at sa dami ng pangailangan, ayan po yung budget na pag-uusapan. Samantala, tiniyak po ni Senador Cynthia Villar, nakasama daw ho ang kasama daw po ang tabako. Aba, pag sinabing tabako, saan ba marami yan? Sa Ilocos, di ba? Sa listahan daw po ng mga produktong pang-agrikultura, nasako po ng kanyang panukalang Anti-Agricultural Economic Sabotage Bill. Wow, ganda pala nun Anti-Economic Sabotage Bill. O yan, para mawala yung smuggling. Timing ito doon sa bilang na ang araw ng mga smuggler. Ayan na kinabibilangan daw ho ang kabilang dito ang hoarding, profiteering, ayan, identify talaga yung mga ginagawa. Cartel, naku, yan ang matindi. Sa mga produktong pag-agrikultura na itinuturing nga pong economic sabotage. Ayan. Sa mabuhay ka, Secretary tuloy, Senador Cynthia Villar. By the way, si Villar, kung di ako nakakamali, siya po ang chairman ng Committee on Agriculture. Ayan, sa Senado. Kaya siya yung may proposed bill, dadaan sa kanya. Ayos! Yan ho yung kabutihan sa Senado Yung mga nagpapanukala ng batas, sila din ho yung mga chairman ng committee, kaya ho may pag-asang ma-aproban. At maganda yan. Economic sabotage, di ba? Sino ba namang ayaw na mayroong batas na lalaban sa mga nagsasabotahe sa ekonomiya ng bansa, lalo na sa panahong ito. Timing ito doon sa sinabi ng Pangulong bilang na ang araw ng mga smuggler. Doon sa kanyang sinabi sa Second State of the Nation Address nitong last July 24.
Baka nakakalimot kayo. Ang ganda ho, ako, pabor ako dun. Samantala, isa namang senador na Bicolano, sino ito? Sabi po, ayon po kay Senador Francis Escudero, nagsasabing dapat daw ho na magain. Wow, ba? Sino kayang inutusan dito? Dapat daw po ay magain ng gobyerno ng petisyon o tinatawag na Special Action for Recognition o Foreign Judgment. Aba, kakaiba yung hugot sa Supreme Court. So, meron siyang ganong panukala, inuutusan ng Executive Department. Para ho sa kilalanin daw po ang 2016 Hague ruling at mapigilan daw po ang mga susunod na administrasyon na subukang amyendahan ang tagumpay ng bansa laban sa China. Bago yun Maganda yun Parang ngayon ko lang narinig yun Pwede palang amyendahan yan kung ayaw ng susunod na mga administrasyon. At yun ang purpose. Mag-petition daw before Supreme Court para masustain yung pagkapanalo. Wow, may hugot si Escudero. Lutang yung kanyang pagiging abogado sa ideyang yon. Ang dami-daming abogado, hindi yata naisip yun So ano yan, para sa Malacanang, sa Legal Council, para sa Solicitor General ba, yung mga hugot na yan, ni Senador, isa ring abogado, Francis Escudero. Yun, mabuhay ka, Senador. Maganda yun Ngayon ko lang narinig yan. Yung pala kailangan gawin. So, idea, palagay ko yung maganda, hindi masamang gawin ng kasalukuyang administrasyon. Samantala, hinimok po ni bagong congressman, bago talaga, ating kasamahan sa media, Erwin Tulfo. Napakinggan ko kahapon yung hearing kahapon. Lumabas ang daming problema sa New Bilibid Prison. Ang kanyang mga kasamahan na muli daw hong bisitahin ang umiiral, na operasyon mula o yung operasyon manual sa Bureau of Correction. Bucor. Talaga Ito'y matapos nga humalaman ang isa pang sa pagdinig mga po sa Kongreso kahapon ang ilang mga bilanggo o mga preso daw sa loob ng maximum security compound sa New Bilibid Prison ay parang meron pa mga nagsasamantala. Nakakalabas, meron pa kung ano-ano. Ang dami lumabas kahapon doon sa hearing Nakakalungkot. Bakit ganun? Sobrang dami ng problema sa New Bilibid Prison. Di ba kahapon kausap natin si General Katapang, nakakalula yung mga problema. Parang hindi niya kaya mag-isa doon. Maraming solusyon na dapat gawin. Sobrang dami. Isipin mo, mas marami yung lumalabas. Mas marami yung pumapasok na mga bagong umakukulong kaysa sa linalabas. Ay maliit yung lugar. Diba? Punong-puno na sila. Sa kahapon, sinabi nga niya kahapon, yan? Sa basketball court na tutulog. Anong proteksyon naman ngayon? Baka makatakas yun. Pag sinabing maximum security compound, dapat secure. Sila, di ba? Hindi sila pwedeng magalaw, hindi rin sila pwedeng makatakas. Ay dahil punong-puno na sa basketball court, di ba? Pag sa basketball court, malaya yun. Hindi daw pwedeng matulog doon sa mga kulungan kasi sobrang sikip. Wow. At marami pang lumabas na kung ano-ano doon na mga problema. Medyo pasintabi na kay General Katapang, medyo kulang-kulang din minsan yung mga statement niya, yung mga paliwanag. So, kaya tuloy lumutang ang maraming mga issue. Kasi nakamonitor ako doon sa hearing nila kahapon. Ay, nabanggit lang natin. Bahala na ang Kongreso kung anong dapat nilang gawin yan. Pero talagang lutang ang maraming problema sa New Bilibid Prison kung paano solusyonan national government at maraming kinaukulan dyan. Okay? Speaker Ferdinand Martin Romualdez, sinabing nasa tamang landas, parang tamang daan, direksyon ng galawan. Ang kapulungan na mga kinakatawan daw upang tuparin daw po ang mga nauna nilang pangako. Parang may hugot ito, may kulay politik ang dating nito. Para sa natitira daw na doon sa ilang pa rin mga panukalang batas, siyam yata yun ng 10. Doon sa naunang proposed 44 bill na hindi pa rin natatapos. So, napag-usapan doon sa LEDAC. Alam niyo yung LEDAC, napakahalaga yan. Okay? Yan po yung, anong ibig sabihin yan? Legislative, Executive, at Development Advisory Council. Pag LEDAC meeting, Office of the President, ang Pangulong nandyan, mga kinatawa ng Kongreso at Senado. Meron palang hindi pa natatapos. Okay lang. At least, doon sa 44 proposed bill,
majority na okay na, so pwede pa raw hihabol yung iba. Ganun naman talaga. Hindi naman kailangan 100% na maibigay yung conforme yan sa sitwasyon, panahon, at saka pagsusuri ng mga kongresista. Kasi ganito po yan Hindi ibig sabihin na approve sa LEDAC, totally maa-approvean yun. Hindi po, kasi hindi naman lahat ng congressman at senador ay member ng LEDAC. Diba? Yun po yun. So pagdating sa Kongreso at Senado, sa plenaryo, public hearing, may mga kanya-kanyang opinion ng mga mambabatas dyan at ating irespeto yun. Kaya kuminsan yung iba hong mga proposed bill na gusto ng Malacanang hindi nakakalusot. Kasi iba ang idea ng iba, may mga hindi naman pwedeng ibaliwala. Ganun po yun. Hindi ibig sabihin, pagka na-approvean sa LEDAC meeting, 100% approve, para naman diktador. Hindi po ganon. Kaya ko lang ipinapaliwanag, para maintindihan ninyo na hindi ibig sabihin nag-usap-usap sa Malacanang, pagdating sa Kongreso at Senado, ay tatapusin lahat yun at approve lahat. Hindi po. Meron pa rin karapatan ng mga individual congressman at senador kung ano ang kanilang posisyon, at yan naman ay nirerespeto ng Malacanang at ng mga member ng LEDAC. Ayan, LEDAC meeting. Yun po yan. Minsan-minsan lang yan. Para maintindihan lang ninyo. Baka akala nyo nag-usap sa Malacanang, pagdating sa Kongreso, lahat tatango. Lahat approve. Hindi po. Hindi ganon. Mayroon demokrasya. May mga limitasyon na yan na may ating nire-respeto rin. 19 na minuto makaraan po ang alas 9 ng umaga ngayong Friday. Napakabilis ng oras. Sana nga po ay, nakuntay ka muna, maliban sa iba natin mga balita. Sana mapigilan yung pagtaas ng bilihan. Mga bilihin mo kaya inaabuso ng iba. Dalawa yung dahilan na kanilang sinasabi kaya daw tumataas ang bilihin. Malupit yan. Indahong epekto ng bagyong si Egay. Tapos epekto raw ng napakataas na oil product. Diba? Dalawang sunod na increase ang ginawa. 3 piso, 2 piso, mga ganon, bawat litro. Definitely merong hatak yan sa basic commodities. Tapos nga yung binagyo. So dalawa. Ang tanong ngayon, justify ba talaga bang yung dalawang yun ay dapat maging basihan para sa pagtaas ng ating mga bilihin? Na mabigat. So sana po ang mga kinaukulan, Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, mga local executive, ay galaw-galaw po kayo. Kawawa ang consumer na Pilipino. Bali wala yung 40 pesos na dagdag na sweldo sa mga manggagawa kung tayo naman ihahatawin ng mga negosyante sa mataas na bayarin. Pass on. Pag tumaas ang fuel, ipapasa sa consumer ang pagtaas niyan. So, consumer, ang tatamaan, wala namang pagpapasahan. Yun naman epekto ng nagkulang ng gulay at iba pang mga produkto ang pagkain dahil binagyo. Kaya di natin paniwalaan niya kasi kung binagyo talaga, ayun kailangan mabantayan. Baka yung may nagsasamantala pa kasi. Ayan, So, kayong mga mayor, mula sa barangay chairman, mga mayor, hindi trabaho nyo ay nasa opisina lang. Galaw-galaw din po kayo. At inyong i-monitor ng personal ang mga palengke, pribado man yan or public market. Dapat yan ay nabibisita kasi po ang mga administrador ng mga palengke, under yan ng Office of the Administrator ng mga mayor. Ang Office of the Administrator under ng Office of the Mayor. Ayan. Pag hindi nyo naintindihan, ganun po yung galaw Kasi kaya ako pinapaliwanag ito para maintindihan ng mga consumer na meron pong mga responsibilidad yung mga opisina binabanggit natin. Hindi pwedeng kung ano at magkaano ang gustong presyo ng nasa palengke, wala namang resibo, ay sila ang masusunod. Kawawa naman ang consumer. Kaya nga nagtataas ng sweldo ang mga manggagawa sa Metro Manila kahit maliit yung 40 pesos ay para makahabol sa mataas na bayarin. Pero kung aabuso pa dahil walang nagbabantay, kunwari lang may nagbabantay, madalas ganon, madalas pagkukunwari lang, ayan ang masakit. Ang food security ni Pangulong Marcos na programa ay tiyakin na may pagkain sa hapagkainan ng lahat ng mga Pilipino. Pero kung sobrang taas ng bayarin, paano mangyayari yon? So kaya kailangan merong i-counter ito, gawin yung aking sinasabi ng mga local executive at national na pakisilip ang palengke. Pakisilip ang mga nagbebenta, umaabuso sila. Ayan. Okay? Samantala, nung buwan daw ng July, nakaraang buwan, inflation, bumagal ng 4.7. Dito na naman tayo, mahahanapan na naman tayo rito.
Kasi pagka yung gobyerno may forecast na bumababa yung inflation, pero yung mga nakikinig sa atin hindi naman naniniwala. Ito nga yung sinasabi ko kasi nga may pang-abuso. Well, guys, pakinggan natin kung paano ito. Mary Ann Bastasa sa report. Partner, good morning. Radyo Pilipinas Report. Yes, Mike, sa ika-6 na sunod na buwan ay naitala ng Philippine Statistics Authority ang muling pagbagal ng inflation o itong galaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Sa ulat ni PSA Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa, bumagal sa 4.7% itong inflation itong Hulyo na mas mababa sa 5.4% nung nakaraang buwan at 6.4% nung Hulyo ng 2022. Pasok ito sa forecast range ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nasa 4.1 hanggang 4.9%. Ang average inflation naman mula Enero hanggang Hulyo ay nasa antas na 6.8%. Paliwanag ng PSA, ang pangunahing dahilan kung bakit bumagal itong antas ng inflation sa bansa ay yung mas mabagal na paggalaw sa singil sa kuryente at renta sa bahay pati ng LPG. Pangalawa naman sa nakaambag ay ang mas mabagal na paggalaw sa presyo ng food at non-alcoholic beverages na may 6.3% inflation. Partikular dito, yung pagbaba ng presyo ng manok, tilapia at puting asukal. Nakaambag din sa pagbagal ng presyo ay ang transport na may negative 4.7% inflation dahil sa pagbaba ng presyo ng pamasahe sa jeep, bus at sa aeroplano. Samantala pagdating sa overall inflation nitong Hulyo, ang pangunahing nakaambag ay ang food at non-alcoholic beverages pa rin, kabilang ang pagbaba ng presyo ng bigas, sibuyas at ng itlog. Napako naman sa 5.6% ang headline inflation sa NCR, habang sa mga lugar sa labas ng Metro Manila, ang July inflation ay bumagal din sa antas na 4.4%. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Ayan po, report po yan ng Philippine Statistics Authority na ang trabaho nila i-monitor yung mga ganyan. Gaano karami ang Pilipino walang trabaho, nagugutom na Pilipino, may trabaho ang Pilipino, presyo ng mga bilihin. So bahala na kayo kung makikinig ako. Ang hirap kasing i-justify niyan kasi katatapos nga lang italakayin ko yung dumadaing ng mga Pilipino. Kaya ang ating hamon sa PSA ay ipakita nyo, iparamdam nyo sa tao. Hindi nakukuha sa press release at interview at statistics ninyo kung malayo naman dun sa katotohanan sa palengke, sa talipapa at kung sa lahat ng mga bilihan. Mahirap tanggapin ng mga tao yung ganyan kapag hindi naman nila nakikita. Kung paano makita at paano maramdaman, abay dapat alam nyo yun. Ng mga taga-PSA. Okay? Maganda po yung report nyo, maganda yung forecast nyo, yan ganyan-ganyan, bumababa yung bilihin. Pero paano natin papaniwalain ang mga taong consumer na Pilipino? Yun. Di ba? Ako kasi alam ko rin yan. Dahil ako, nagpupunta rin ako ng palengke. Nagpupunta rin ako ng supermarket. Abay, malayo. Isang araw nga lang, napadala ako sa supermarket. Yung 16 mil ko, parang nahulog sa bulsa ng may ganong katindi partner. Dati, pag nag-grocery kami rin, 13,000, 12,000, kasya na Nagulat ako ng isang araw. Mahigit na 16,000. Yung itinutulak kong produkto, parang hindi naman mabigat, ganun pa rin O, di ba? So, pasintabi na po sa Philippine Statistics Authority, trabaho nyo yung mag-report ng mga ganyan, pero again, ulitin ko, inyo hong iparamdam. Ipakitang totoo yan. Kasi pag ang taong bayan, mag-survey tayo. Halimbawa, mag-survey kayo, yung totoong namamalingkit, nagpupunta ng supermarket, malayo. As in malayo ang kanilang sasabihin. Yung aktual na nangyayari sa palengke ay yung nakikita ng tao at yung ginagastusan ng mga tao. Katulad ko, ay nagpupunta nga ako sa mga lugar na ganyan kaya kitang-kita ko mahal talaga. Pag tinanong mo yung nasa supermarket na mga boy doon, mga empleyado doon, bakit tumaas ito? Boss, wala akong magawa-gawa Everyday nga po tumataas. Bakit yung tinataas? Hindi po, yun ho yung utos yun ho yung nangyayari. Wow. Kala ko sabi ng gobyerno bumababa. Ay, hindi ho namin alam. Yun ang sagot. Ang lupit, di ba? So, ang ating challenge sa ating pamahalaan, huwag kayong magagalit sa akin, magpapakatotoo lang tayo, ipakita nyo ang totoo. Ipakita nyo ang mga basihan kung papaano yung statistics na yan ay mararamdaman. Pag naramdaman niya ng masang Pilipino at ng consumer na Pilipino, araw-araw pupurihin ko kayo. Di ba? Pero kung hindi, ang tao sa amin nagagalit.
Sasabihin ng mga nakikinig at nanonood, o di doon kayo bumili sa gobyerno. Kung mura doon, tingnan natin. Ayan po, ayan, okay? So, trabaho kasi ng Philippine Statistics Authority yan, kaya nga lang ho, yung tunay na, yung katotohanan ay iba ang galaws. Punta kayo sa palengke, ngayon, habang nag-uusap tayo, punta kayo sa palengke, iba ang presyo. Punta kayo sa supermarket, nako, iba rin. Yan, ayan na sinasabi natin. So, ipakita, ulit-ulit tayo rito, iparamdam, para ho talaga kanilang makita at maramdaman ang totoo. Ang oras ay 9:28 na po ng umaga, magbabalik po ang Mike Abby Live. 50 taon ng tapat na pagseserbisyo. Kailanman, kahit saan, para sa bayan. Reaching the Filipino from every corner of the country via terrestrial TV. In Luzon, PTV 8 Cordillera, PTV 4 Manila, PTV 4 Palawan, and PTV 4 Naga. In Visayas, PTV 11 Cebu, PTV 2 Guimaras, PTV 10 Dumaguete, PTV 10 Calbayog, and PTV 8 Tacloban. And in Mindanao, PTV 11 Pagadian, PTV 11 Sibugay, PTV 11 Davao, PTV 8 Agusan del Sur, PTV 8 Cotabato, PTV 7 Zamboanga, and PTV 48 Davao del Norte. And through the power of 6 digital transmitting stations, PTV 14 Manila, PTV 42 Cordillera, PTV 46 Naga, PTV 42 Cebu, PTV 23 Guimaras, and PTV 45 Davao. Connecting with the rest of the world in the era of digital technology. Through the power of television and our extensive online network, we continue crossing borders to serve the timeless news and information, bridging public service through innovative programs, fostering pride in the Filipino, and inspiring the people to be active partners in nation building. Noon hanggang ngayon, kasama mong naglilingkod. PTV, ang pambansang TV. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang mga smuggler, mga hoarder at mga nagmamanipula ng presyo ng produktong agrikultural. Hinahabol at ihaabla natin sila. Sadyang hindi tama ang kanilang gawain at hindi rin ito tugma sa ating magandang layunin. Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder na yan. Mga balitang nangalampag sa bayan at isyung maaanghang. Mike Abel Live. Live sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Thank you. Balik po tayo at nasa ating linya na si Mr. Eric Apolonio, ang spokesperson po ng CAAP. Mahalaga ito dahil parang napapadalas yata may mga nawawalang eroplano alam mo na pag eroplano nawala, buhay ang nakataya dyan. Pero at least na-recover naman. Ang problema lang, delikado na yan. Di ba? Hi Rick, good morning po. Si Mike Abby po ito. Mike Abby Live sa PTV at IBC 13, Radyo Pilipinas at siyempre sa social media. Good morning, Eric. Yes, good morning, Sir Mike. Sir, na-recover na ba? Nakita na talaga yung yung isang eroplano, ba yan? Yung RPC-8 958, yung Sena 152. Yes, na po. So, anong nangyari? Ano daw dahilan? Bakit bumagsak na naman? Ay hindi pa po subject for investigation kasi yung ating aircraft investigator nandun na sa area at sinisecure na yung mga evidence, kahapon po ng 12 o'clock, nakita ito doon sa vicinity ng Pudtol, Apayao. Barangay San Jose. So, 'di ba patay yata yung dalawa? Tama ba, Eric? Tama po.
Ano, Ito ba na po yung cadaver? okay. Paano ba maiwasan ito? Kasi parang napapadalas. Sa isang taon yata, ilang ba yung bumabagsak ng mga eroplano na maliliit? Pangatlo Parang na po ito. napapadalas ito. Bakit ganon? Well, actually po, compliant naman itong mga nasabing aircraft, kaya subject pa na investigation. Meaning, na-issuean to ng airworthiness certificate at kompleto ho to ng equipment, especially during emergencies. Yun ang subject ngayon ng investigation ngayon. Baka naman pwedeng mag-adjust tayo na pagka ganitong tag-ulan, talagang bad weather, baka isa sa dahilan yan, huwag mo nang payagan. Pag-summer na lang. At least pag summer, walang bagyo, di ba? So maliwanag pa. Para siguro nakakasave. Kasi ganitong mga panahon, talagang delikado. Ano po, maulap, malakas ang hangin. Baka sakaling yun ang dahilan. Tama po, dahil unang-una naman po, bago i-clear for take-off yan, meron po sila si piloto, meron silang weather report at saka yung rutang dadaanan nila. So nangyari po rito, hindi nakarating doon sa last stop which is Tugigaraw, pero yung kasamahan yun, yung kasunod na aircraft, nakababa ng Tugigaraw, wala naman ho naging problema. Ina nga ka-Eric, di ba? Yung kasing climate change, napakalawak ng definition yan. Pagbabago ng panahon, mapanganib na panahon, maduming panahon, maduming, alam mo na. So, baka yan ang mga dahilan. Di ba? Kung tayo ay magdideklara, ang kaap ba merong authority na magdeclare na bawal sa ganitong panahon, dapat sa summer lang ang mga paglipad nitong maliliit na aeroplanong ganito? Meron ba kayong power to? Automatic po yan, sir. Pag may mga bad weather, nag-i-issue kami ng notice to airman sa lahat ng operators. Kaya alam nila at may guidance nila kung saan sila pupunta. So, ibig sabihin, basta kahit na masama ang panahon o kahit na ganitong tag-ulan, pagka inapprovean nyo, okay lang, ganon. Well, actually po, sumusunod lang naman tayo sa rules and regulation ng ICAO. So, compliant po dapat yung mga nasabing aircraft. Wala tayong magagawa niyan. Buhay nila yan. Ako naman, ang akin naman idea rito. Kasi para matulungan natin at maisalba yung buhay. Kasi buhay ang mahalaga dyan, hindi lang yung aeroplano. Abay, napakarami na. Sa tingin niyo sa inyong record, ilang eroplano taon-taon na bumabagsak? Kung taon noon to, pangatlo na yung Cessna na yan. Pangatlo, isipin mo, di ba? So, sayang, at saka yung buhay. So, ako naman, pasintabi na ka-Eric, ang akin naman dito, idea lang, na ipagbawal sa ganito mga panahon pa. Baka sakaling weather ang problema, hindi lang mechanical or human problem. Di ba? Under investigation ng lahat Tama po. We'll take that into account, sir. Sige lang po. Naaawa ko sa pamilya. Alam mo, ang kawawa dyan, yung pamilya na iiwan Gustong-gusto maging piloto ng mga batang yan, pero hindi nakakabalik dahil bumabagsak. So baka ulitin ko, baka may problema sa weather, hindi lang technical, hindi lang mechanical, hindi lang human error. Yan ang mga posibleng nangyari. Okay? Tama po. Sige. Ka-Eric, salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang kaap. Ayan ho. So, ayan, huwag kayong magagalit sa akin. Nagpapakatuto lang tayo. Kasi nga, isipin mo, 3 na yung bumagsak na. Di ba? Kamakailan lang sa may Bataan. Bumagsak. Di ba? Tapos yung isang nawala doon sa may parte ng Isabela. Ito, meron na naman. Abay, mauubos yan. Mahirap yung mga yan. Gusto maging piloto. Gano'n naman. Trabaho nila. Kaso nga, pwede naman gawin yan. Alam nyo kung panahon ng summer, mainit. O, hindi yung mga pwedeng dahilan ng aksidente, mababawasan. Kasi pagka summer, mainit, maganda ang panahon, 2 o 3 lang ang problema dyan. Mechanical, okay, problem, o 2 lang siguro, mechanical problem o human error. Hindi natin pwedeng sisihin o isama sa pantaha ang weather kasi kung maganda ang panahon, definitely, walang problema. Ngayon, panahon ng tag-ulan, malakas ang hangin, may habagat, kung ano-ano, may climate change pa, nagbabago ang panahon. So, yung panahon, pwedeng isa sa dahilan ng pagbagsak. Nakuha nyo? Hindi man tayo piloto, pero pinapaliwanag natin ito kasi yun ang akin nakikita. At least pag may nangyari ng summer, ulitin ko, hindi na humasisisi ang panahon. Kasi iba yung maliwanag, iba yung walang hangin, walang bagyo, talagang magandang weather, init lang, okay lang yung init, alam kwenta yung init. Ay yung mahigpit na kalaban dyan, yung malakas na hangin. Ay liliit ng eroplanong mga yan, parang tutubi lang yan Pag napadpad yan ng kakaibang lakas ng hangin, talagang babagsak yan. Kahit pa bago yan. Ganun po yan. Okay? 9:37 po ng umaga ng Friday talaga. Bilis ng araw. Parang si Ka-Eric Pulinyo, parang tinatamad na rin magsalita kasi alam nilang paulit-ulit na lang yung problema Wala namang bago dyan sa pagbagsak ng eroplano.
Kadalasan under investigation, pagka hindi na pinag-uusapan ng media, wala na. Anong nangyari? Anong nangyari doon sa bumagsak sa may parte ng Isabela nung nakaraang buwan lang, mga nakaraang buwan? Anong nangyari doon anong resulta ng pagbagsak ng aeroplano doon sa may Bataan? O, di ba? Ito, may bumagsak na naman. Yun lang yun eh. Di ba? Paulit-ulit lang yan. Samantala, ano ito? Crash rescue exercise? Ba, okay ito sa Ninoy Aquino International Airport. Meron palang ganyan na exercise. Kala nyo, military exercise lang Meron palang crash rescue. Ibig sabihin, kung sakali may bumagsak na aeroplano, paano ang pag-rescue? Ito, pakinggan natin. Kasi meron silang exercise. AJ Ignacio, Radyo Pilipinas. Partner, good morning. Radyo Pilipinas, report. Yes, Ray, nakita na nga ang crash. Anong Ray? Si Mike Abi po ito. Mike. Mukhang kagigising mo lang, kuya. Tanghali na. Sorry, Mike. Mike, nag-umpisa nga ang crash rescue exercise na pinangunahan ng Manila International Airport Authority o MIAA, katuwang ang Airport Emergency Response Organization o AERO. Kabilang sa mga lumahok kasabang Mike, sa naturang exercise ang iba't ibang airlines, gayon din ang CAAP at Civil Aeronautics Board, Department of Transportation, kasama rin sa naturang exercise, Mike, ang PGH, Red Cross, Philippine Coast Guard, Philippine Air Force, at iba pang mga rescue response units dito nga sa MIAA. Isang senaryo ang isinagawa, Mike, no? Kung makikita mo yung pinadala kong video dyan. Nakita namin, meron chopper na pababa, ayan, Tapos may tubig na, ano ba yan? Binubumba ng tubig yung aeroplano. Ang mga chopper na yan, Mike, ay mula sa Air Force at sa Philippine Coast Guard, yun nga, isang senaryo ng pagsabot ng aeroplano ang naganap sa ginawang exercise dito sa General Aviation Area ng NAIA, kung saan ipinakita dito ang pagresponde ng mga rescue team ng MIAA upang iligtas. May parang may sunog pa, talaga parang totoo, Ayan, lakas ng tubig, Yes, Mike, ang magaganda yung mga fire trucks nila dito at moderno dahil nga ibang klase yung ginagamit na chemical ng mga naturang fire truck na to dahil ito ay mula sa Sino-sino ang mga personality or mga opisyal at taga-gobyerno ang involved dito sa exercise na ito? Mike, nandito si MIAA General Manager Brian Ko. At nandito rin yung mga ilang representante mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP at Civil Aeronautics Board. Meron din mga opisyal mula rito sa DOTR, Aviation o Airport Police. Nandito rin at ilang mga yung mga representative ng airlines company, mahalaga yun kasi silang may-ari in case na may mangyari, di ba? Ano ang papel at ano magagawa ng mga manpower ng airlines company? Malaki ang responsibilidad nila in case na may mangyari, hindi ba? Tama ka dyan, Mike. Una mo lang akong banggitin. Yun nga, kasama rin yung mga ibang mga representante rin ng mga airline companies. At meron din mga rescuers ng mga airline companies, Mike, na tumulong din dito sa naturang demonstration, Mike. Okay. So yung incoming outgoing na travel na flight hindi naman naapektuhan dito sa exercise na ito. Yes, tama ka dyan, Mike. Siniguro ng MIAA at ayon din kay General Manager Brian Ko na hindi maapektuhan ng kahit na anong flight ngayong araw dito sa ating mga NAIA terminals, kung saan kahit nagsagawa ng SEREX ngayon ay hindi maapektuhan ang ating mga flights ng ating mga kababayan. Si Brian ko ba siya na ba yung general manager o assistant manager? Ano ba yung position? Siya na ngayon ang tumatayong GM ng MIAA, Mike. Pinalitan niya si dating GM na si Cesar Choi. Dalawa na yung naging GM diyan, pareho yata napalitan, nakasuhan pa yung iba. So si Brian pa lang naiwan. Okay. Sige. Alright, Mike. Tama ka dyan, Mike. At yan muna, pinakuling update mula rito sa NAIA, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas. So ayan, huwag kayong mababahala sa mga nakakakita. Exercise lang yan. Kung military drill. Ito naman ay crash risk rescue exercise. In case na merong mangyari, ay yun ang kailang gagawin. Para isalba, importante yung buhay. Hindi lang yung aeroplano. So marami po na nagtulong-tulong, pati yung airlines company. May mga representatives. Okay yan. Kung paano i-rescue
ang mga pasahero in case na merong biglaan. Nag-crash talaga ito, emergency landing, kung may problema, kasama na yon. Kasi iba yung emergency landing. Pagka emergency landing, may pag-asa pa, di ba? Pero pag crash, delikado yun. Delikado, huwag naman sana. So at least, pinaghahandaan yan. Samantala, Philippine Coast Guard, nailigtas daw po ang 67. Aba, okay ito, na mga pasahero daw ho na tripulante. Ibig sabihin, pasahero at tripulante, ng isang pampasaherong bangka. Motor bangka na naman ito. Sa karagatan daw po na bayan ng Pulilio sa Quezon Province kahapon. Congratulations sa mga taga Coast Guard na isalba nila. Sa ulat na mga bandang 1:00 daw po ng hapon, nakatanggap daw po ng distress, tawag. May mga ganun palang tawag. Distress call. Ganun pala yung style ng Coast Guard. Philippine Coast Guard mula ho sa nasabing motor bangka na naman. Ayan, sabi sa iyo, motor bangka. Nako. Matapos yung masira daw po ang unahang bahagi nito, sakay ng motor bangka ang 60 mga pasahero. 7 ang tripulante, kaya pala 67. Ayun, mabuti na iligtas. At may mga kargang isda pa ito kasi naghahanap buhay. So ingat talaga, alam niyo, nagbabangka-bangka, motor bangka o ano man, kahit nga malaking barko na aksidente. Kasi ang tubig na tahimik, mapanganib. Hindi lalo na pagka humangin, gagalaw yan. So, mabuti na isalba yan. Hindi katulad nung nangyari dun sa sa Binangonan, di ba, nagkakasisihan pa. Kasi naman yung sa Binangonan, Rizal, ang dumi ng tubig, hindi makita yung mga tao. Paano mo i-rescue, hindi mo makita. Pinakamahirap yung ganyan. Sa ilog, basta maduming tubig at yan may taong nahulog, naku, napakahirap hanapin yan. Pag hindi marunong mag-swimming, palubog ng palubog yun Ano mo makikita? Kakapain. Hindi katulad sa dagat, yung kulay blue o kulay green na tubig, malinis na tubig, kahit malayo, nakikita yung tao. Madaling i-rescue pag nakikita. Pero yung hahanapin mo, minsan katabi mo na, hindi mo naman nakikita, paano mo i-rescue? Kung hindi marunong mag-swimming, palubog ng palubog. Bakit kaya ganun? Pag hindi ka marunong mag-swimming, palubog ka ng palubog, hindi ka paangat. Pag marunong ka mag-swimming, ikaw naman paangat ng paangat, di ba, sa tubig. Ang problema, pag nalapitan ka nung hindi marunong mag-swimming, aakapin ka, so hindi ka makakagalaw, todas ka. Kaya napaka-delikado, mapanganib ho talaga sa tubig-tubig. Ayan. Samantala, sa iba nating mga balita, Commission on Election, may problema sila. Ang laki ng perang nawala. Comelec, ayan umaasa daw ho na makukumpleto ang mga kinakailangan daw ho na budget. Requirements bago daw po ang pagdaraos ng 2025. National and local election yun Ito ay matapos daw po nabawasan ang kanilang dun sa proposed o 2024 proposed budget. Ang original na kanila palang hinihiling na budget 43.71 billion. Ganon. Tapos ano nangyari? Naging 27.10 billion. Wow, malaki yata ang pagbabago Sa ilalim po ng panukalang 178 trillion proposed budget. Parang bumaba. Bakala ko ba 5.7 yan. Anyway, so nabawasan. So pera. Paano kaya yan? Alam nyo yung Comelec matindi ang paghahanda sa eleksyon. Baka masisi naman pagka hukulang sa pera. Anyway, malayo pa naman yung 2025 kahit pa paano. Malay nyo, kasi itong 2024 budget, talagang yan kasama sa paghahanda para doon sa 2025 national election. 12 senador at congressman at mga local. Yun po yung election natin. Iba pa yung election natin this coming October sa barangay. Magastos ang election, Ano ito? Budgetary allocation daw ho para sa confidential and intelligence funds. Ayan, ito yung matindi. Kahapon pinag-usapan ito, nakakalula. CIFS. Confidential at intelligence. Alam, pagka intelligence fund, parang okay pa. Pero pag confidential, sila-sila lang talaga yun. Okay? Disgracing trend daw ho kung tawagin. Ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman. Sa kabila po ng 120 million increase sa proposed 2024 budget, ang tinatawag sa National Expenditure Program. So kahapon kasi nakikinig din ako sa kanilang press conference, hinihimay-himay nila yung tungkol sa budget. Pero okay lang yan, pagdating sa Kongreso, hihimay-himayin pa rin yan. Itatanong naman ng mga congressman yan at senador kung paano ko gagamitin, saan gagamitin, saan kukunin, yan, ganyan tanong dyan. Kahapon inisal na hong ipinapaliwanag sa media, Malacanang reporters,
ang mga budget na pinag-uusapan kaya maganda yon para at least dahan-dahan tayong nagkakaroon ng idea kung saan gagamitin ang perang pag-uusapan na sa 2024 na po yan. Okay, ngayon pag-uusapan na. BIR, Bureau of Internal Revenue nag-ain daw po ng tax evasion. Ayan, Charles, may mga kasong tax evasion na laban daw sa 127 na mga kumpanya sa merong 214 corporate officer. So, ibig sabihin, yung company at saka yung mga opisyal ay kinasuhan sa Department of Justice or DOJ para sa pinakabago daw ng hakbang ng ahensya laban sa mga negosyante at korporasyon na hindi nagbabayad ng kanilang mga tamang buwis na nagkakahalaga. Wow! Nagkakahalaga ng 6.1 billion. Ang daming pera nito, hindi nababayaran. Daming sardinas niyan. Tsaka rice. Daming pansit-pansit niyan. Pambigay ayuda. Ang daming matutulungan. Oy, magbayad kayo. At tama lang yung galaw. May due process. Imbestigahan. Pag may dokumento, dalhin sa DOJ for preliminary investigation. Pag nakita ng mga prosecutor na merong mga probable cause, dadalhin sa korte. Kailan nakakahiya yun? Halimbawa, ikaw ay executive ng isang corporation, kasama ka doon. So, company at mga opisyal ng corporation na sinasabi na hinahabol ng BIR. Kung yung mga gunita, yan ang utos ng Pangulong Marcos noong nakaraan pa, di ba? Na panagutin, ayusin ang koleksyon ng buwis. Marami tayong kailangan pera at papanagutin yung mga nakakalimot or sinasadya na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Especially yung malalaking mga korporasyon dito sa ating bayan. Yan ang mga hugot ng Office of the President at pabor yan. Good for business. At maganda rin yan para sa mamamayang Pilipino dahil pag maraming pera, maraming pagkakagastusan, maraming magagawa, pabor na pabor sa Pilipino. Maraming school building, classroom, pagkain, kalye, kung ano-ano. Yun po yung pinagkakagastusan Okay? National Defense, DND Secretary Gilberto Chodoro Jr. Kompleto, Nagpahayag daw ng kailangan daw na bilisan ang pagbuo ng lahat ng lokasyon para sa Enhanced Defense Cooperation Agreement. EDCA ito ng Pilipinas sa United States. Parang gusto niya identify na natin yung lugar, mayroong development, mayroong gagawin dyan para maayos. Tama, maganda yun. Iba talaga si Gibo. Iba yung hugot ni Gibo. Masipag si Gibo at may idea, magaganda na idea. Mahirap nga naman yung, mayroong EDCA. Saan gagawin? So, hindi maituro kung saan. Pag hindi alam kung saan yung lugar, hindi madidevelop. Huwag natin kalimutan dun sa EDCA, kung saan magkakaroon po ng exercise, merong facilities na i-develop ang Amerika. Kung ano man yung itatayong yun para sa kailang military exercise, yun ang sinasabi. At pagka na itayo yan, na-develop, halimbawa isang lugar, isang barangay, na simula ng Amerika at na-develop yan. So, pagkatapos ng exercise, ang magmi-maintain niyan, sa maintenance, ang bahala dyan, yung local executive. Halimbawa, governor, mayor, gano'n. Yun, diba? So, yung pag-identify kung saan lugar, yan ang gustong malaman kaagad ng ating Defense Secretary. Ayan po ang paliwanag dyan. Okay? Para humalina, baka akala nyo kung ano yan. Hindi military basis yan, kasi bawal yan sa saligang batas. Yun yung pansamantala na magiging kampo ba? Ano ba tawag doon? Kampo or facilities na paglalagyan dahil sa balikatan na exercise. Maraming equipment yan. Military equipment. Both armed forces of the Philippines at armed forces ng United States. Sa ilalim ng EDCA. Ayan. Para malinaw. So, ating dinidiing mabuti yung mga detalye. Para at least na mayroon kayong idea at hindi kayo naliligaw sa mga kaganapan. Okay? Diba? Ang isa pong kahapon marami mga artista sa Malacanang. Congratulations. Ano ba 'yon? Kapisanan o kapisanan ng artistang ng pelikulang Pilipino o kapisanan ng mga artistang Pilipinong sa pelikula, parang ganon. At wow. Ayos Yan, iba talaga si Pangulong Marcos, hindi na sumisilip sa mga nakaraan. Yung mga anak, ayaw ko ng pangalan, marami dyan, piklawan Pero wala na kay Presidente yung ganon. Siya na yung Presidente, kung hindi man sila supporters ng nakaraang eleksyon, pero ngayon, dahil organisadong grupo ng mga artista, sinuportahan, nanumpa pa nga sa Pangulo. Congratulations, mabuhay po ang pelikulang Pilipino at mga nasa likod nito, yung mga opisyales ng KAPPT. Ayan, di ba?
Kapisanan ng mga artistang ng Pilipinong pelikula. Parang gano'n dating, kung di ako nakakamali. Kahapon yan, doon mismo sa palasyo. Okay, mga veteranong aktres, aktor, ayun, na hinarap ng Pangulo at pinagmalaki ng Pangulo. No? Sinabi ng Pangulo na dapat palakasin at susuportahan ng kanyang administrasyon ang buhay showbiz. Dahil malaking negosyo yan. Marami rin trabaho ang naipuprovide dyan. Dahil maraming tao sa likod ng kamera. Hindi lang po yung mga producer, director, artista ang nakikita natin. Maraming tao sa likod ng kamera. Maraming nabubuhay dyan. Maraming trabaho. So kung napapalakas, kasi kung natin nyo napapansin, yung show business medyo humina na ng bahagya. Pati income, pati parang na may pahabol pa tayo? Sige, si Noel Talakay, may report muna. Ito, mga isasarang bahagi daw po ng EDSA. At saka yung mga alternatibong rota, kung anong gagawin ng MMDA, sige, habol natin ito. Noel Talakay sa PTV, partner natin. Noel. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, Mike, nakatakdang magsagawa ng road repair simula ngayong araw at hanggang August 9 dito sa kahabaan ng EDSA. Kaya naman, inaasahan ito na magdudulot ito ng matinding daloy ng trapiko dito sa EDSA. Mike, magsisimula itong road repair mula sa Buendia Avenue hanggang Muñoz. Ito ay magsisimula mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng August 9. Kaya naman, Tama. At kaya naman nandito yung naglatag na yung MMDA ng mga pansamantalang isasara na mga kalsada dito sa EDSA. Nasa 15 ito. At ito ay nasa fronting Eurome or Phil-Am Homes at before Benitez Street after Trinoma. At sa tapat ng PBBM headquarters, DDT Sky Tower, Rockwell, Footbridge before Trinoma, in front ng Landmark, Quezon City 2nd DO Office, before MMDA, Guadalupe MRT, Footbridge Trinoma, tapat ng SM North at Nice Hotel, at fronting Ricua, Avida Towers, at bago mag-Central at Welcon. At mayroon naman inilatag din ng mga alternatibong ruta mula kung magmumula ng kung sasampa ng Skyway from north to south. Nandito ang North Luzon Expressway, NLEX Balintawak, Quezon Avenue, Plaza Dilio, nagtahan. Yung off-ramp na naman, Quezon Avenue, nagtahan, Subel, Buendia, Naiya 1 and 2 and 3, Doña Soledad, Dr. Santos, Alabang Zapote, South Luzon Expressway, at meron ding Skyway from south to north, SLEX Elevated Exit, Alabang, Zapote, Dr. Santos, Doña Soledad, Quirino, Nagtahan, Quezon Avenue. At off-ramp naman, Magallanes, Don Bosco, Amorsolo, Buendia, Quirino, Nagtahan, Quezon Avenue, Sergeant Rivera, A. Bonifacio at Balintawak and Lex. At Mike, kung mga private vehicle naman, from north to south, vice versa, kung manggagaling lahat ng mga manggagaling sa EDSA ay dapat kumana sa West Avenue, kumana sa Quezon Avenue, mag-U-turn malapit sa Banwa at kumana sa Timog, kanan sa Tomas Morato, kumana sa East Rodriguez at kumaliwa sa Gilmore, dumiretso sa Granada, kumana sa Pinaglamanan, kaya at pwede rin dumaan sa Domingo, kumaliwa sa Pinaglamanan, kumana sa Pigibara, kumaliwa sa El Mencias, kumana sa Shaw Boulevard, kumaliwa sa Acacia Lane, kanan sa F. Ortigas, at kumaliwa sa P. Cruz, kumaliwa sa Blooming Street, at kumaliwa sa Coronado at baybay na ng Mandaluyong hanggang Makati at papunta ng kanilang mga destinasyon. Mike, bisitahin lang yung MMDA page at saka bisitahin lang ang kanilang MMDA at Facebook ng MMDA at DPWH para malaman ang mga alternatibong ruta. Noel Talakay para sa Bayan. Dahil dyan, wala tayong oras. Mike Abe live sa PTV, Radyo Pilipinas, IBC 13 at Facebook page. Maraming po salamat. Happy weekend po sa ating lahat. We know you're always on the go. Pero ang
Narito na ang PTV Balita ngayon. Iimbestigahan na ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang sanhi ng pagbagsak ng two-seater Plane 152 aircraft na unang napaulat na nawawala noong August 1. Kahapon natagpuan ng Search and Rescue Team ang aircraft sa magubat na bahagi ng Sitio Matad, Barangay Salvacion, Luna sa Apayao. Sa report ng Cagayan Public Information Office, patay ang piloto at student pilot na Indian national na sakay ng bumagsak na eroplano. Hawak na ng mga otoridad ang black box nito habang matagumpay na na-recover ng Philippine Army ang bangkay ng dalawang biktima. Martes nang papunta sana sa Tuguegarao City ang naturang eroplano pero nawala ng contact matapos lumipad mula sa Lawag City Airport. Sa ating weather update, makakaranas ng maulap na papawiri na may pag-ulan ang ilang bahagi ng Luzon ngayong araw dahil sa habagat. Makakaranas din o occasional rains ang Pangasinan, Zambales at Bataan na posibleng maging sanhi ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang Cordillera Administrative Region, Batanes, Babuyan Islands, Occidental Mindoro at nalalabing bahagi ng Ilocos Region at Central Luzon ay magkakaroon naman ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ang Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng bansa ay may parting maulap hanggang sa maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dahil sa habagat at localized thunderstorm. Samantala, alamin natin ang mga balita mula kay Alas Sunduan ng PTV Cordillera. Naibangal daw Naomi. Sumagmamanungal daw kalpasan ti pa naglalapos ti bagyo nga Egay. Agtultuli ti relief operations ti gobyerno kadagiti naapektangan iti Cordillera. Nasurok 104,000 families bukbuklen ti nasurok 365,000 individuals iti Cordillera ti naapektaran. Kadwan iti probinsya ti Abra ken Apayao. Nasurok 14,000 but dagiti partially damaged houses ken nasurok 500 ti totally damaged houses. 5 gasot a family kits ken 3 gasot a tarpaulin sheets wenno tolda ti simampot iti opisina ti OCD Cordillera. Magikoordinar ti OCD ti Logistic Cluster ti Cordillera RDRMC para ti dagos apan nakibunag dagiti tulong para kadagiti agkasapulan. Kalpasan ti bagyo sa nga 12 ti Pimusay, sa nga gasot sa nga 17 ti Nadangran, bayat nga dapay ti 8 ang mapukpukaw iti Cordillera. Naideklaramo ti state of calamity ti probinsya ti Abra, Mountain Province, Apayao, Benguet, ken Tinok, Ifugao. Nakatutok po tayo ngayon doon sa distribution ng mga non-food items tulad ng mga hygiene kits na nanggaling sa AHA Center, mga shelter repair kits, mga tolda, mga pwedeng tumulong sa ating mga pamilyang apektado itong bagyong Egay. At partikular na doon sa mga nasiraan ng bahay. Dayta ti damag manipo dito'y PTV Cordillera, siyak ni Alas Sunduan. Balik sa'yo, Naomi. Maraming salamat, Alas Sunduan ng PTV Cordillera. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga. Through the BARM, we have strengthened the nation's prospects for finally achieving sustainable progress anchored on a true and lasting peace in southern Philippines. We will continue to support the progress of the BARM, apace with our singular vision for all Filipinos. Diskarteng pangkabuhayan ba ang hanap mo? Magnegosyo na sa agrikultura gamit ang makabagong kaalaman. Mag-agri tayo. Baki Workshop na tuwing Sabado ng umaga. Dito sa katuwang nyo sa paghahanap buhay. PTV. As of May this year, our employment rate rose to 95.7%, clear proof
of the improvement from the severe unemployment that we experienced during the height of the pandemic. We will generate additional jobs for the remaining 4.3% of our workforce, as well as for the 11.7% underemployed Filipinos seeking better employment opportunities. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Laos is seeking positive integration with other ASEAN nations by encouraging SMEs to improve their competitiveness while the country joined the ASEAN Economic Community in 2015. Vice President of the Lao Furniture Association, or LFA, Kongmala Pomalai, said, "Our potential is now being further enhanced by steps to intensify regional economic integration." ทางโรงงานข้าพเจ้าเนาะ KNB ก็เล็งเห็นความสำคัญอันนั้นจึงได้สืบต่อปรับปรุงคันขยายเนาะบ่ว่าจะเป็นคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนาะและก็ความพร้อมอื่นๆเป็นต้นว่าฝีมือแรงงานฝึกอบรมในสร้างวิชาชีพอื่นๆเนาะให้มัน Kongmala Pomalai, who is also the owner of KNB Furniture, said the SME sector plays a significant role in economic development and job creation. นี่หลังจากเขา EC แล้วมัน10ประเทศตลาดมัน600ล้านคนประมาณนะเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่สูงสมควรเนาะ Founded more than a half century ago, KNB Furniture was established as a quality home furnishings wholesale company that aimed to offer the best products at the most competitive price. KNB Furniture Factory is a member of the Lao Furniture Association and produces a wide range of home furniture for supply to both domestic and foreign markets. ถ้าจำหน่ายถ้าหาสินค้าเฮาในวงจรจำหน่ายใน10ประเทศใกล้เคียงน่ะมันเป็นผลประโยชน์แก่ลาวเฮาหลายที่สุดเพราะว่าอันนึงเรื่องเงินไขธรรมชาติเนาะที่ตั้งเนาะ According to him, current demand for furniture products was high and expected to continue into the future, saying rapid development and robust economic expansion are key factors to boosting wood processing industries and sales in Laos. KNB Furniture Factories sells 60% of its products on the domestic market and ships the remaining overseas, with the EU and USA being the company's main markets. Its vast selection includes a variety of designs and modes from all major furnishing categories. Choose from its collection of traditional, contemporary, mission, country, and other great styles. KNB Furniture's wide range of products includes solid and laminated wood bedroom sets, leather and motion living rooms, formal and casual dining sets, occasional tables, and more. We also think Laos have joined to AFIC as a member for 2 years already, and it's also very good timing that to come to visit Laos, and we heard very happy to heard the policy from the government that they ban the export of logs, sawn timber, and they encourage the industry to go downstream to process into value-added products like furniture, molding, doors, and etc. Yeah.
According to the chairman of ASEAN Furniture Industries Council, Mr. Sunny Ter Sun Ping, the Lao Furniture Association, or LFA, and the ASEAN Furniture Industries Council, or AFIC, will boost their cooperation in furniture and wood products development to attract more buyers and enter the international market. And also we think Laos is in a very strategic location, especially the corridor to China, because Laos and China is a border country, and Laos and Thailand, Malaysia, we will develop a super highway. So if we bring the product to Laos to add value and penetrate into the China market, it will be a very good corridor. Among ASEAN countries, the Philippines was good at design. Vietnam was the largest exporter of furniture, while Thailand was good at carving. จริงอยู่เมื่อก่อนเป็นประเทศที่ปิดเนาะอนาคต4 5 ปีข้างหน้ารถไฟคงไม่สูงเนาะจะผ่านเฮาอันนี้เป็นเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับหลายประเทศในภาคพื้นเอเชียนี่ก็เฮ็ดให้การจำหน่ายสินค้าเนาะลองจีนเนาะเอเชียเนี่ยมีอาจจะประสบความสำเร็จหลายขึ้นลาวเฮาเป็นทางผ่านนี่ก็ถ้าเฮาเตรียมพร้อมที่ดีก็เฮ็ดให้เศรษฐกิจของเรานี่มีความขยายตัวเนาะ It is hoped that by 2025, ASEAN will be in a position to create more globally competitive and resilient SMEs. Sabayadi and welcome to the Lao PDR. Laos warmly welcomes. The long and beautiful traditional skirts of Laos, known locally as Sin, are the most visible and iconic reminders of traditional culture and dress, making the wearer instantly recognizable as Lao. The fine culture of wearing the Sin is so widely observed amongst Lao women that it has become a symbol of the different ethnic peoples, and also as a symbol of the nation, as represented by the women of Laos. In many ways, Lao women are similar to their overseas sisters, but they have something special that sets them apart wherever they are in the world. One glance and their country of origin is obvious. ว่าไปแล้วอมรินทร์ไหมลาวมันเป็นใจของข้าพเจ้าเนาะมันจิตใจทั้งหมดแล้วก็เป็นสื่อของลูกสาวเป็นสื่อของลูกสาวคิดว่าอมรินทร์ไหมลาวนี่เฮ็ดด้วยใจฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในการออกแบบของข้าพเจ้านะมันออกมาจากใจและการออกแบบตัวนี้นี่ก็ฮู้สึกว่าอยู่ในสังคมลาวปัจจุบันนี้เวลาไผนุ่งสิ้นฮู้โลดว่าเอกลักษณ์ตัวนี้ของอมรินทร์ไหมลาว The director of Amalin Lao Silk uses her designs to help rural weavers in preserving Lao people's traditional weaving while providing them with a sustainable income. Each month, she designs patterns to send to rural weavers according to market demand, with the products supplied to mainly domestic customers, while small quantities are exported. พี่เลิกแล้วก็หลายประเทศได้สินประเทศนั้นสินประเทศนี้แต่ว่าของลาวมันเอกลักษณ์ของมันเอกลักษณ์ที่ว่าตีนสินผ้าเบี่ยงเนาะและวิธีลวดลายที่กันสีมือไม่ยิงลาวนะมันล่ำลื่นพี่ลึกพี่ล้ำเฮาบ่ความสื่อหายากอีกละเนาะหายากที่สุดที่ว่าสิมาเฮ็ดแบบนี้ได้ Wearing a sin has become a unique symbol that sets Lao women apart from others. ข้าพเจ้าเองเป็นผู้มักทางด้านวัฒนธรรมลาวศิลป์ลาวเวลานุ่งศิลป์ลาวเขาแล้วนะสิย่างเขางานได้ก็อย่าถือว่าสบายใจแล้วเวลาเจ้านุ่งเข้าไปคือสมมุติถ้าไปต่างประเทศเวลาเฮานุ่งศิลป์ลาวไปเป็นขบวนคือนักธุรกิจมีหญิงบ่เฮาไปสินะทุกคนต้องมาถามต้องมาจับเบิ่งว่าอุ้ยศิลป์เจ้างามแท้ While it is common for women in many countries to wear special skirts, the Lao skirt has certain characteristics that set it apart, said Ms. Vieng Sut Ula, who has recently honored as one of the excellent entrepreneurs at the second ASEAN Women Entrepreneurs Forum on March 4, 2016, in Hanoi, Vietnam. Currently, Ms. Vieng Sut Ula has become a member under the ASEAN brand, the Gender Responsive Economic Actions for the Transformation of Women, or Great Women, which started its development model in the Philippines in 2011.
The brand aims to promote ASEAN women's enterprise products for greater sales and business growth that can employ more workers and improve livelihoods, especially in rural areas. At present, some Lao enterprises and weavers have become members, and they can distribute their products through Great Women's head office in the Philippines. For example, the Lao silk textiles at her shop are ordered in each month to send in combination with other materials from ASEAN members under designation and production to be packed by Great Women in the Philippines for export to America and Europe. It is believed that Great Women need medium quality to high quality products, so silk textile weavers in rural areas of Laos will have more chance to see their skills go for export as they are high quality products. Most importantly, this will help Lao weavers to ensure their weaving survives as a part of the country's heritage. The sin is also a very popular purchase for visitors to Laos. They love to buy a sin as a special gift for friends and family when they return home. Some overseas visitors buy sin material to make their own style of clothing. But one abiding memory that all visitors will take home with them is the way that Lao culture is reflected in the women of the country. If you want a true idea of the culture of Laos, look to women as the perpetual upholders of tradition. Limampung taon ng tapat na pagsiserbisyo. Kailanman, kahit saan, para sa bayan. Reaching the Filipino from every corner of the country via terrestrial TV. In Luzon, PTV 8 Cordillera, PTV 4 Manila, PTV 4 Palawan, and PTV 4 Naga. In Visayas, PTV 11 Cebu, PTV 2 Guimaras, PTV 10 Dumaguete, PTV 10 Calbayog, and PTV 8 Tacloban. And in Mindanao, PTV 11 Pagadian, PTV 11 Sibugay, PTV 11 Davao, PTV 8 Agusan del Sur, PTV 8 Cotabato, PTV 7 Zamboanga, and PTV 48 Davao del Norte. And through the power of 6 digital transmitting stations, PTV 14 Manila, PTV 42 Cordillera, PTV 46 Naga, PTV 42 Cebu, PTV 23 Guimaras, and PTV 45 Davao. Connecting with the rest of the world in the era of digital technology. Through the power of television and our extensive online network, we continue crossing borders to serve the timeless news and information, bridging public service through innovative programs, fostering pride in the Filipino, and inspiring the people to be active partners in nation building. Noon hanggang ngayon, kasama mong naglilingkod. PTV, ang pambansang TV. We are recalibrating the K-10 curriculum to ensure that it is always relevant, responsive, and at par with international standards. Literacy and numeracy skills need to be strengthened. The virtue of good citizenship and sense of community are also now integrated into our curriculum. Tatlong bagong programang sumasalamin sa kwento ng Pilipino. Mapapanood na sa inyong People's Television. Mr. President, what do you do every day? Maraming bagay naman talaga na ginagawa ng isang Pangulo na hindi alam ng publiko. Kaya dito ko na lang sasagutin sa vlog yung katanungan na yan. The Philippine President, Ferdinand Marcos Jr., like you've never seen him before, on BBM Vlog. Madami na ako nakitang picture ng beach
at iba pang lugar sa Pilipinas. Pero ngayon ko lang talaga masasabi, ang ganda pala talaga ng Pinas, no? Tunghayan ang mga nakakaantig na istorya ng buhay ng mga ordinaryong Pilipino sa On the Ground. Ang oras ng pagpapatrol ko sa dagat, alas 8 ng gabi. 10 taong gulang pa lamang ako nang matuto akong magbayot. Ako pala si Alvin Cristobal. Isa po akong mandarame. At sumabay sa pagbuo ng mga bagong pangarap, katuwang ang mga programa ng pamahalaan para sa isang bagong Pilipinas. Tinupad niyo po yung pangarap namin. Na ang pangarap po namin ay pangarap niyo rin po pala para sa aming mga mahihirap. BBM Vlog, On the Ground, Bagong Pilipinas. Mapapanood na dito lang sa PTV, ang pambansang TV. The implementation of the new economic policy is able to increase the people's income under the program of Small and Medium Industries SME. This program encourages Malaysians to venture into small-scale businesses and home-based productions. Malaysian SMEs are defined as companies with sales turnover of not more than $12 million US, or they have full-time employees of not more than 200 workers, and that's for the manufacturing sector. For the services sector, SMEs are defined as companies with sales turnover of not more than $5 million US, or they have full-time employees of not more than 75 workers. Small and Medium Corporation Malaysia is responsible to form the policies and strategies of this body. New entrepreneurs are given opportunities and also support under this scheme by the government. Otak Mr. Noh Johor Bahru ini sememangnya terkenal di semenanjung Malaysia, terutamanya di negeri Johor. Dan yang paling penting sekali, ia boleh dinikmati oleh semua golongan masyarakat, tidak kira peringkat usia. Untuk menyediakan otak-otak ini pun cukup mudah, hanya perlu dibakar dalam tempoh masa 7 minit dan anda di rumah pun boleh mencubanya. This company grabbed the chance to venture into this business to meet the demand of the locals that enjoy otak-otak very much. The factory that is located in Taman Bukit Mewah, Johor Bahru, has been operating since 2001, about 15 years ago. Kebiasaannya bekalan ikan ini akan dihantar secara harian atau mingguan? Okey, kebiasaannya ikan untuk surimi kita akan hantar secara mingguan lah. Manakala otosimi kita akan hantar setiap hari. Setiap hari. Dan berapa banyak bekalan yang dihantar? Okey, manakala otosimi kita akan minta penghantaran setiap minggu 5 tan. Dan manakala otosimi harian adalah 300 kilo. This business is still developing stage by stage from the production line until the marketing channel. The average production of otak-otak is 20,000 pieces per day. It is estimated that 70,000 pieces of nipa or atap leaves that are processed accordingly are needed to wrap this traditional food product. Di peringkat operasi yang melibatkan sektor atau industri pemakanan, perkara yang paling penting sekali adalah kebersihan. Dan kaki tangan juga perlu menitikkan kebersihan serta pemakaian yang mengikut prosedur industri atau sektor perkilangan. Dan bersama saya merupakan Encik Kash, iaitu pengurus operasi di kilang ini. Beliau akan membawa saya melihat aktiviti yang dijalankan di kilang ini. Okay?
The recipe really emphasizes on using the freshest ingredients to maintain the ota-ota quality, from the raw ingredients to the spices used. Besides ota-ota, this company also produced other bestsellers such as popia, spring roll, curry puff with ota-ota filling, fish pepes, keropo leko or fish crackers, and sata, fish paste with herbs and spices. All the products here are available throughout Malaysia, including Sabah and Sarawak, and also have entered the Singapore market. The effective marketing strategy and readily available kiosks around Johor Bahru have helped to increase the company's profits. The production crew in this section are skilled workers, for they have to wrap the ota-ota according to its specifications. They are doing their job skillfully to guarantee the high quality of the product. There are only 30 workers specializing in the wrapping of the ota-ota. Though it looks simple, it actually needs a skillful hand to put the fish paste onto the atap leaves and secure it with the skewers that are made of palm leaves. They can process up to 50,000 ota-ota in a day that are ready to be sold. Okay, ini merupakan proses terakhir di kilang otak-otak Mr. Noh Johor Bahru, di mana mereka sedang melakukan persediaan untuk penghantaran terus ke Kuala Lumpur. Dan hari ini sahaja sebanyak 70,000 otak-otak akan dihantar kepada ejen dan terus dihantar kepada restoran dan juga individu yang membuat tempahan. Dan sekarang ini saya berada di dalam lori sejuk buku, di mana lori ini direka khas untuk memastikan kesegaran otak-otak. Malaysia is well known for its multiracial and multi-ethnics. Of course, we have different palates, and this has contributed as a great influence to our local cuisine. In support of the small and medium entrepreneurs, the government has offered many incentives to the relevant agencies and financial institutions. Assistance that is provided to the SMEs in Malaysia are given in two modes. The first mode is assistance in the form of financial package, and also the second mode is where we provide to the SMEs capacity building programs to make sure that the SMEs are able to manage the funds that has been provided to them. If I can just bring you to the attention of the assistance for financial package, in Malaysia we give them in two different forms, and that is in the form of grants. Another area that can be ventured into is crafts. This one started with a humble beginning from local folk shows and expanded to an art of craftsmanship. Since then, it has evolved into a profitable business, and we are talking about kompang, the traditional Malay musical instrument. Okey, ini dia kulit kambing yang telah dibersihkan. Yang permukaan hadapan ni berwarna lebih cerah, putih, adalah permukaan pada hadapan kompang, pada bahagian luar. Dan di bahagian belakang ni, lebih gelap sedikit, adalah permukaan dalam kompang. Dan kulit ni akan direndam selama setengah hari dengan air biasa dan seterusnya akan dipasang pada balur. Yeah. Not many craftsmen are involved in the making of the kompang. The master craft will be able to produce a kompang with its distinctive percussion sound. Ismail has opened Wandarisno Enterprise in Kampung Majidi in Johor Bahru to continue his father's legacy of selling various musical instruments, including the kompang. Next, they need to step on the kompang to ensure its elasticity of the skin that they use. Ismail and his friend have been managing this business ever since. Both of them are also actively involved in kompang shows at functions. It is an added value for them to know how to play the kompang.
for it will be easier for them to gauge the quality of their instruments. In addition, it is also crucial for a kompang player to know how to make the kompang, to ensure that they know what to expect of their craftsmanship, starting from choosing the best skin to have the right balo or frame for their kompang. Of utmost importance is to ensure the highest quality of their kompang. It is also to maintain their reputation and good name in kompang making. Thorough inspection is done many times to ensure that the kompang has the right sound when it is beaten. The stepping on the kompang needs to be done 2 to 3 times. The kompang also needs to be wet and dry under the sun. The skin will become more elastic following these processes. The kompang is cleaned using sandpaper to ensure its smoothness. Every month they produce between 30 to 60 pieces of kompang. The demands come from as far as Singapore and Brunei. Kompang yang hampir siap dan akan disapu dengan varnis di bahagian balur ni, iaitu di kawasan kayu, dan kompang ini akan dikeringkan pada suhu bilik dan sedia untuk dijual. This implementation of the small and medium industry policy has propelled many of our budding entrepreneurs to new, more dynamic business opportunities. This will also help to develop our country's economy. The Matatag Agenda for Basic Education has been launched, focusing on relevance of curriculum, rapid and
Maching planted his in the woods. Every day they watered the plants. Days went by. Maching's plant died. The leaves withered and the trunk decayed. Meanwhile, Pagong's plant slowly grew leaves and grew even bigger until it bore fruit. Maching came to Pagong and he wept. Pagong, my plant died. Pagong kindly answered, "Oh, poor Maching, don't be sad. Look at my plant. It has become a fruitful banana tree. If you help me gather the fruit, I will share my harvest with you." Wow, really? Let me climb the tree for you then. Maching answered excitedly. Once Maching reached the top of the tree, he greedily ate all of the bananas. Pagong shouted, "Hey, Maching, give me some." The naughty Maching answered, "No chance! It is all mine now." Pagong was so angry, he began to stick many thorns on the tree trunk. After Maching felt full, Maching went down the tree. Not long after, he screamed in pain. Ouch! Ouch! There are so many thorns! Pagong, you will pay for this! Maching sat on the top of a coconut shell to remove the thorns. Then, the next thing he knew, Pagong bit his tail. Then Pagong hid under the coconut shell. In a rage, Maching lifted the coconut shell. You will pay for what you have done to me! I will cook you now! Pagong acted cool. Sounds like a plan. When you cook me, I will turn red and be more attractive. Maching replied, I know! What about if I just throw you in the river and let you drown there? Pagong pretended to be scared. No, not the river. Please, I will drown there. Maching threw Pagong into the river with vengeance. Once Pagong hit the water, he laughed. Maching, you slow-minded. Did you not know I live in water? Maching scratched his head in confusion and immediately regretted all of his actions. A long time ago, the southern coast of Singapore was infested by numerous fierce swordfish. The villagers and the fishermen were unable to ply their trades at sea, as they would be attacked by these fearsome beasts if they ever came close to the water. The people reported to the Prime Minister and the Sultan. They were at a loss as to how they could fight off the invasion of the swordfish. Immediately, the soldiers were sent by the Sultan, but the soldiers were outnumbered and could not overcome the swordfish. Up on a hill, not so far away, there was a little boy named Nadim, who observed the scene and had an idea to solve such a problem. He rushed to the Sultan and told him of his plan. He proposed that banana trunks be planted along the shore at low tide when the fish were away. The swordfish would attack the banana trunks, and their sharp jaws would get stuck in the tree trunks. That way, those swordfish became an easy target for the Sultan's army. The Sultan ordered the Prime Minister to do exactly what Nadim had told him.
The plan worked perfectly. Every low tide, the army would plant a new set of banana trunks, while every high tide, the swordfish would attack the trunks, mistaking them for humans, and get their jaws caught on the banana trunks. The people rejoiced, and Nadim was named their savior. The Sultan was very pleased with the boy, but not the Prime Minister. He felt threatened because he was outsmarted by the boy. One night, he told the Sultan that he had foreseen disaster. In his vision, the boy would take over the Sultan's place in the future. The Sultan was easily persuaded. He was anxious and asked the Prime Minister for his advice. The Prime Minister replied happily, "Leave that to me. I will find a solution for you, Tuanku." Immediately, he went to Nadim's home and plunged his kris into the boy's heart. His blood gushed out, covering the hills and valleys, making them all red. This was how Bukit Merah, or Red Hill, got its name. In turn, the place where the soldiers set up barricades of banana tree trunks will be known as Tanjong Pagar, or the Cape of Fence. Even today, people still talk about Nadim's brilliance and courage, while the Prime Minister is remembered for his treachery. Nearly 30 years ago, Pirongke, a small town in Sisaket province, northeastern Thailand, was an arid countryside. The ground was all cracked and dry. Trees and plants could hardly be planted in the area. Luckily, there was one person who was willing to devote his life to restore the land back to life. He was a police officer named Wichai Suviut, or known as Top Wichai. Back in 1988, he began planting trees every day in empty areas along the road, vacant lots, and even public spaces. His goal is to see his hometown become lush and green. Every morning before 5 a.m. and after work, Dab Wichai has gone out riding a motorbike, carrying a shovel, a watering bucket, and a bag full of plants and seeds. Come rain or shine, he planted many kinds of trees, such as toddy palm and golden shower trees. Inspired by the teaching of His Majesty, the late King Bhumibol Adulyadej, he is fully driven to contribute towards community and country. He believes that all of those planted trees will help the locals to achieve a prosperous and promising future. He dares to dream that one day the locals will become independent and able to create job opportunities in their own homeland. Time passes by and the trees finally grow, providing a comfortable shelter and all kinds of fruit. The dry land is no more. Now Pirongke is a green and fertile land where people harvest their fruits and make a better living out of it. After 30 years of his devotion, he planted about 3 million trees. The inspirational story of Dab Wichai has been widely recognized, and his hard work has paid off in several awards. And in the year 2006, he was honored as one of Thailand's most outstanding personalities. I'm still going to keep planting trees, and I'll do it until my last day. I think planting trees is something everyone can do for our community and our next generation. True happiness lies when we learn how to live in harmony with nature.
Dabwi Chai proudly said. A long time ago, there was a rich peasant living in a village who had 2 sons named Hugh and Dee. Before the father died, he asked his older son, Hugh, to give half of the inheritance to his brother when he got married. However, Hugh and his wife did not keep his father's last wish. They decided to keep most of the inheritance and gave Dee and his wife only a small rice paddy in a barren farmland and an old starfruit tree. Nonetheless, Dee and his wife were pleased with what they had and continued to work hard. They always took a little time to take care of the old starfruit tree and traded the starfruits for food in the nearby market. One day, Dee saw a giant raven who was eating all the starfruits. Dee begged the bird to stop eating the starfruits. The giant raven stopped for a while and said, "If you let me eat your starfruits, I'll pay you back in gold. But you must prepare a 3-foot pouch tomorrow." The following morning, the raven came back. "Prepare the pouch for the gold." Dee climbed onto his back, and then they flew away. The raven brought Dee to a gold mountain. Near the entrance of a cave, the raven said, "You can take whatever you like." Though there were so many precious items there to take, Dee decided to fill only half of his pouch with gold and gems. When the raven saw the half-filled pouch, the raven asked, "Why didn't you fully fill the pouch?" Dee answered, "This is good enough for me." Dee and his wife became very rich, but they still worked hard and had a successful living as farmers. His brother Hugh heard about the story of the raven and got jealous. One day, he and his wife forced Dee to trade the farmland and the starfruit tree for their larger plot of land and all the fortune they had. When the raven came back to eat the starfruits, the couple repeated the same thing as Dee before. The raven also said the same thing. "If you let me eat your starfruits, I'll pay you back in gold. But you must prepare a 3-foot pouch tomorrow." But out of greed, they decided to prepare a 6-foot pouch instead of a 3-foot pouch. Everything happened almost the same way. At last, Hugh entered the cave, filled with gold coins and precious gems. He crammed a lot of gold into the pouch. As soon as the raven took off again with Hugh on his back, it urged Hugh to throw away some of the gold coins. "My wings are tired. If you don't drop some of the gold, we both may fall and die." But Hugh was too greedy to throw away such precious gold. Suddenly, the raven lost his balance and angrily cried, "You are too greedy. You'll die with your gold." Hugh fell off from the back of the raven. He and his gold hit the sea and sunk all the way to the bottom. His precious gold and gems were no good to him at the bottom of the sea. Hugh knew now what the saying, "Never bite what you cannot chew," means.
50 taon ng tapat na pagseserbisyo. Kailanman, kahit saan, para sa bayan. Reaching the Filipino from every corner of the country via terrestrial TV. In Luzon, PTV 8 Cordillera, PTV 4 Manila, PTV 4 Palawan, and PTV 4 Naga. In Visayas, PTV 11 Cebu, PTV 2 Guimaras, PTV 10 Dumaguete, PTV 10 Calbayog, and PTV 8 Tacloban. And in Mindanao, PTV 11 Pagadian, PTV 11 Sibugay, PTV 11 Davao, PTV 8 Agusan del Sur, PTV 8 Cotabato, PTV 7 Zamboanga, and PTV 48 Davao del Norte. And through the power of 6 digital transmitting stations, PTV 14 Manila, PTV 42 Cordillera, PTV 46 Naga, PTV 42 Cebu, PTV 23 Guimaras, and PTV 45 Davao. Connecting with the rest of the world in the era of digital technology. Through the power of television and our extensive online network, we continue crossing borders to serve the timeless news and information, bridging public service through innovative programs, fostering pride in the Filipino, and inspiring the people to be active partners in nation building. Noon hanggang ngayon, kasama mong naglilingkod. PTV, ang pambansang TV. For our seafarers to continue to excel, maritime education in the Philippines has been strengthened. This will progress and solidify our country's position as a global maritime hub through the steady supply of competent Filipino seafarers to foreign merchant marine vessels. The question about the European Union's recognition of the standards of training of Filipino seafarers has, after 17 years, finally been resolved. Sa paanong paraan mo nararamdaman ang presensya ng Diyos sa iyong buhay? Mahalaga ka sa Panginoon. Gusto Kanyang pagpalain. Gusto Kanyang iangat. Sa oras ng kalungkutan at pagkabahala, Kanyang dinidinig ang iyong pagsamo. Sa bawat suliranin, ika'y hindi Niya pinababayaan. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ang iyong mga panalangin ay Kanyang ipinagkaloob. Tinubos tayo sa kasalanan. Nung Siya ay namatay, bumangon sa Kanyang libingan. Kasama mo ang Panginoon magmula noon hanggang ngayon at sa habang panahon. Siya masyadong nakakarinig. Naririnig mo ako? Opo. Naririnig mo ba ako? Opo. Nakakarinig na siya. Kasama natin ang Diyos. Samahan si Pastor Chris sa kanyang misyon na ipahayag ang Ebanghelyo ng Diyos at patunayan ang mga milagro ni Kristo sa ating buhay. Tuwing Sabado alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Atmosphere for Miracles kasama si Pastor Chris. Dito sa PTV 4. Limampung taon ng tapat na pagseserbisyo. Kailanman, kahit saan, para sa bayan. Reaching the Filipino from every corner of the country via terrestrial TV. In Luzon, PTV 8 Cordillera, PTV 4 Manila, PTV 4 Palawan, and PTV 4 Naga. In Visayas, PTV 11 Cebu, PTV 2 Guimaras, PTV 10 Dumaguete, PTV 10 Calbayog, and PTV 8 Tacloban. And in Mindanao, PTV 11 Pagadian, PTV 11 Sibugay, PTV 11 Davao, PTV 8 Agusan del Sur, PTV 8 Cotabato, PTV 7 Zamboanga, and PTV 48 Davao del Norte.
and through the power of 6 digital transmitting stations: PTV 14 Manila, PTV 42 Cordillera, PTV 46 Naga, PTV 42 Cebu, PTV 23 Guimaras, and PTV 45 Davao. Connecting with the rest of the world in the era of digital technology. Through the power of television and our extensive online network, we continue crossing borders to serve the timeless news and information, bridging public service through innovative programs, fostering pride in the Filipino, and inspiring the people to be active partners in nation building. Noon hanggang ngayon, kasama mong naglilingkod. PTV, ang pambansang TV. We will not let a student's financial constraints be an hindrance to his or her education. We have activated social safety nets such as skills development training and youth employment programs. Tertiary education in state universities and colleges will remain free for our qualified students. Tatlong bagong programang sumasalamin sa kwento ng Pilipino. Mapapanood na sa inyong People's Television. Mr. President, what do you do every day? Maraming bagay naman talaga na ginagawa ng isang Pangulo na hindi alam ng publiko. Kaya dito ko na lang sasagutin sa vlog yung katanungan na yan. The Philippine President, Ferdinand Marcos Jr., like you've never seen him before, on BBM Vlog. Madami na ako nakitang picture ng beach at iba pang lugar sa Pilipinas. Pero ngayon ko lang talaga masasabi, ang ganda pala talaga ng Pinas, no? Tunghayan ang mga nakakaantig na istorya ng buhay ng mga ordinaryong Pilipino sa On the Ground. Ang oras ng pagpapatrol ko sa dagat, alas 8 ng gabi. 10 taong gulang pa lamang ako nang matuto akong magpayot. Ako pala si Alvin Cristobal. Isa po akong mandarames. At sumabay sa pagbuo ng mga bagong pangarap, katuwang ang mga programa ng pamahalaan para sa isang bagong Pilipinas. Tinupad niyo po yung pangarap namin. Na ang pangarap po namin ay pangarap niyo rin po pala para sa aming mga mahihirap. BBM Vlog, On the Ground, Bagong Pilipinas. Mapapanood na dito lang sa PTV, ang pambansang TV. For the unlimited na talakayang pambayan, dito natin yan pag-uusapan. Ang inspiring stories nyo, i-flex namin yan. Dahil dito sa Schoolmates, deserve nyong mapakinggan. Patuloy na maglilingkod sa bayan at kabataan. Schoolmates, tuwing Webes ng gabi sa PTV. ng super typhoon. Sa mga oras na ito, batay sa monitoring ng mga taga-barangay, inikas na yung mga residenteng malapit sa baybaying dagat. Baka posible nang matabunan ang kanilang buhay. Kaya naman yung mga motorista doon sa kabilang side. Kaya patuloy ang paalala ng mga otoridad. Pumapas dito, pumayag yung mga residente dito. Health Watch, mga paalalang pangkalusugan ngayong flu season. Mag-ingat sa kumakalat na influenza-like illnesses o trangkaso. Ito ay dulot ng iba't ibang virus o bakterya na naipapasa sa pamamagitan ng droplets galing sa taong may sakit at paghawak ng mga gamit ng kontaminado. Ang mga pangunahing sintomas ay ubo na nagsimula sa loob ng 10 araw at
na hindi bababa sa 38 degrees Celsius. Maaari ring makaramdam ng pamamaga ng lalamunan, sipon, sakit ng ulo, sakit ng katawan, panginginig, panghihina, pagsusuka, at diarrhea. Para makaiwas sa influenza o trangkaso, siguraduhin kumpleto ang bakuna, umiwas sa matatao at masisikip na lugar, magsuot ng face mask, takpan ng bibig at ilong tuwing uubo at babahing. Panatilihing maganda ang airflow at ventilasyon ng kwarto at ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alkohol. Kung may nararamdamang sintomas, manatili sa bahay at umiwas muna sa pakikipagsalamuha sa iba. Uminom ng gamot sa lagnat tulad ng paracetamol at magpahinga at uminom ng maraming tubig. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Pagpatak ng 1:00 ng hapon, sama-sama tayong tumutok sa sentro ng mga balita. Bilang mga tagapaghatid nyo ng tapat at napapanahong impormasyon, araw-araw kaming maaasahan ng sambayanang Pilipino. Pagbabalitang babalik-balikan sa pangunguna nila Aljo Bendijo, Angelic Lazo, dito lang sa Sentro Balita, Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng hapon. Dito lang sa PTV. Health Watch, mga paalalang pangkalusugan laban sa leptospirosis. Ang leptospirosis ay sakit na dulot ng Leptospira bacteria mula sa ihi ng infected na mga hayop. Naipapasa ito sa pamamagitan ng pagtalsik ng kontaminadong tubig sa mata, ilong at bibig, sa kontaminadong pagkain at inumin, at paglusong sa maraming tubig habang may bukas na sugat. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis ang lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pamamantal, pamumula ng mata, paninilaw ng balat, at diarrhea. Kung hindi maaagapan, maaari itong makapinsala sa bato, utak, at atay. Agad kumonsulta sa inyong doktor o sa malapit na health facility kung makaramdam ng sintomas. Para makaiwas sa leptospirosis, iwasang lumusong sa maduming tubig o baha, o gumamit ng bota at gloves kung kinakailangan. Maligo at magsabon agad kung nababad sa maduming tubig. Siguruhing malinis ang inumin. Panatilihing malinis ang bahay at kapaligiran. At ugaliin ang tamang pagtatapon ng basura. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Para sa bayan. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Maayong adlaw, Pilipinas! Biyernes ngayon, ika-4 sa buwan ng Agosto. Malagang isyu po sa bayan ng ating pag-usapan. Ngayong araw, kasama ang mga kinatawan ng mga piling ahensya ng pamahalaan. Kaya tutok lang. Ako po ang inyong lingkod, higala sa kahanginan, Aljo Bendijo. At ito ang Public Briefing, #laginganda.ph. Muling bumagal po ang pagtaas na presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. At ayon po sa PSA, Philippine Statistics Authority, mula sa 5.4% noong Hunyo, bumaba ang headline inflation ng bansa sa 4.7%. Dahil dyan, nasa 6.8% ang average inflation ng Pilipinas mula Enero hanggang nitong Hulyo. Paliwanag ng PSA, pangunahing dahilan dyan ang pagbagal ng inflation ay yung paggalaw ng presyo ng pabahay, petrolyo, gas, tubig at kahit na ang kuryente. Ito na ang pinakamabagal na inflation na naitala sa bansa simula noong Marso noong nakaraang taon. At ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, sa kabila ng patuloy na pagbuti ng galaw ng inflation ng Pilipinas,
ay kinakailangan pa rin na maging alerto ang pamahalaan mula sa epekto ng mga kalamidad tulad ng bagyo at mga panlabas na hamon ng bansa. Magkasamang maghatid naman ng tulong ang Pilipinas at Estados Unidos sa ating mga kababayang nasa lanta ng bagyong Egay sa Cagayan. Gamit po ang air assets ng dalawang bansa, dadalhin na sa 1,000 family food pack dyan po sa Fuga at Calayan Island na unang nakaranas po ng hagupit ng bagyo. Ang joint relief operation ay nagsimula sa Lalo Airport sa probinsya ng Cagayan na isa sa mga 4 na bagong EDCA site ng Pilipinas dito po sa bansa. Ito po'y personal na sinaksihan ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. at Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner. Ayon kay Secretary Teodoro, dapat madali na ang paggawa po ng mga facilities sa mga EDCA site matapos makita ang operational limitation ng lugar. Paliwanag pa ng kalihim, hindi makapag-preposition ng air asset at mga relief items sa naturang lugar dahil walang fasilidad na magpoprotekta dito. Kailangan mapabilis namin ang paggawa nitong Philippine base na to with EDCA facilities upang sa ganon makapreposition tayo ngayon ng equipment, air assets, hindi lamang ng Philippine Air Force kung hindi pati United States. We need to build more facilities to increase our operational tempo. It's a great thing. We always want to be here with our friends, partners, and allies. Paghuli at pagtiket sa motorcycle rider nahihinto sa ilalim ng mga footbridge at flyover, lalong-lalo na dyan sa EDSA. Tuwing malakas ang ulan at update po tayo sa mga flood control project. Yan po yung ating pag-usapan ngayon with Attorney Victor Nunez, Director for Traffic Enforcement Group ng MMDA. Attorney Nunez, magandang araw po. Yes po, magandang umaga po sa inyong lahat at magandang umaga po sa lahat ninyong taga-subaybay. Yes sir, this is Aljo Bendijo ng PTV. Opo. Yes sir, Aljo. Good morning Attorney. po sir. Ano po yung initial assessment ng MMDA sa pagpapatupad ng ito pong batas, no? Nahuhuli at titikitan ang mga motorcycle rider nahihinto sa ilalim ng footbridge at flyover, lalong-lalo na dyan sa EDSA kapag malakas ang ulan. Attorney. Yes po Sir Aljo, last August 1, we already started with the apprehension of motorcycle riders na nananatili at tumatambay sa ilalim ng mga footbridges and MRT stations. Nung first day po, nakahuli kami ng 7 riders. But on the second day and third day, wala na kaming natikitan because we're a bit lenient naman po. Yung mga sumunod na araw kapag may mga enforcers kami at sumisilong yung mga riders, talagang nagpapalit lang sila ng kanilang mga rain gears and raincoats. After that, umaalis na ho sila. Hindi sila nananatili sa ilalim ng mga footbridge. Opo. Hindi lang sa EDSA, ha? Sa C5 din, Attorney. May mga ganun din, mga instances. Commonwealth, C5, EDSA. Okay. Yeah. So, nabawasan na. Nabawasan na po ang ilan nating mga kababayang sumusuway sa kautosang ito, mga riders natin ngayon. Yes po, mukhang naiintindihan naman po nila na we're doing this, we're implementing this primarily to promote road safety at makaiwas po ng aksidente. Because we all know na kapag malakas ang ulan, very poor po ang visibility ng mga drivers and it might cause an accident for them. Opo, may tanong po si Rod Lagusad ng PTV, sir. So far, how many motorcycle riders were apprehended after being caught stalling under flyovers and footbridges? Do we see a decrease in motorcycle riders taking shelter in these areas after strict implementation and imposing violation? Yes, sir. Since day 1, nakapaghuli kami ng 7 riders. Pero yung sumunod na 2 araw, kapag nakita nila na may enforcers, talagang nagpapalit lang sila ng rain gears at hindi na sila tumatambay.
Mula pa rin kay Rod Lagusan, attorney, ano yung mga konsiderasyon na ibinibigay sa mga riders bago po sila mabigyan po ng violation tickets? What are the specific instructions for traffic enforcers? Unang-una po is, ang unang niremind namin, lalong-lalo na kapag marami at baka mag-gang up sila, is, kahit may mga sinasabing masama at pangungontra sa kanila, yung maximum tolerance pa rin. Huwag pumatol sa mga riders at bigyan ng ample time na magpalit ng rain gears at pakiusapan ng maayos. Opo. Only then kapag nagmatigas talaga tayo umalis, tsaka lang mo sila titikitan. Okay. Lilinawin ko lang po, sir, no? Ano po yung parusang ipapataw? Magkano po ang violation fee sa mga mahuhuli? Under the new single ticketing system being implemented in the whole Metro Manila, ang obstruction po sa atin, ang penalty, ang fine po is 1,000 pesos. 1,000 pesos. So, karamihan po sa mga rider ay mula sa mga delivery apps na tuloy-tuloy pong biyahe sa buong araw. Ano po ang tugon naman nila sa batas na ito? May nakausap ba kayo? Yes po, a few weeks ago, bago pa namin ito ipa-implement, our Chairman Don Artes, called a meeting with the different ride-hailing apps. At pinakiusapan po ang mga ride-hailing apps na tumugon din sa pakiusap namin at sa pagdidisiplina ng kanilang membro. At marami pong ride-hailing apps na nag-commit na bibigay ng tulong, lalo na yung mga tents, kapag inalaw na kami ng mga gasoline stations, na mag-put up sa kanilang ibibigay na space for us sa mga gasoline stations po na maging temporary lay-by ng mga riders na magpapalit lamang ng mga rain gears kapag tagulan. Okay. Isa rin po sa dapat bigyan po ng pansin, yung pong safety ng mga motorista. Ano ang inyong hakbang para po sa kapakanan ng mga riders tuwing bumubuhos po malakas na ulan? Ngayon pang panahon po ng bagyo sa Pilipinas. Yes, Sir Aljo. Number one is, meron na rin mga existing at ini-improve pa tayo ng mga motorcycle laybys sa mga ilalim ng mga flyovers along EDSA na magkakaroon talaga sila ng designated place doon na naka-enclosed para pagpalitan lang kapag umuulan, pagsusuotan nila ng mga kapote at rain gears. Pangalawa po, ang MMDA nag-establish ng Motorcycle Riding Academy which will open in a few weeks' time. Dito po sa Cycle Riding Academy, tuturuan sila ng basic motorcycle skills. Meron din indoor lessons for traffic laws, road courtesy, traffic discipline. At meron din pong ituturong basic first aid sa mga riders natin na nasa kalsada para maging first responders din sila in case of accidents along the road. Opo, binibigyan nyo ba rin ng konsiderasyon yung ilan nating mga kababayang riders na tuwing umuulan, nakatsinelas lang po habang nagmumotor? Or hinuhuli nyo? Huhulihin nyo po rin? Opo. Actually, Sir Aljo, just 2 days ago, may na-aksidente pong motorcycle rider na pumasok sa bus lane along EDSA Ortigas, naka-shorts, naka-chinelas, at it took us ilang minuto para ma-rescue siya. And it causes so much traffic kasi rush hour po nangyari. So, ang pakiusap din natin sa mga riders, even sa mga riders, delivery riders, na maging disiplinado. Kapag palabas ho kayo at alam nyo naman na maulan na, make sure na may dala kayong kapote or isuot nyo na ang mga kapote nyo bago pa kayo lumabas kapag alam nyo naman na yung panahon na talagang tag-ulan. May follow-up question po si Rod Lagusan na PTV. Sir, ano po yung update tungkol naman sa yung pakikipag-usap ninyo sa mga oil company, mga gasoline companies in installing tents to serve as shelters for riders during rain? Ano po yung tugon ng mga kumpanya? At ano po yung safety protocol para maiwasan po yung pag-hamper po ng operation ng mga istasyon na ito, mga gas stations? Yes, sir.
realize na po namin yung concept design ng mga ano namin, ibibigay na ng pati yung area. Sa inyong lahat. Opo, go ahead po. Ready? Sir. Okay. Attorney Vic, are you there? Sorry po, may announcement lang sa aming comms, kaya sinilent ko po. Okay, okay na po. Yes, please. Sige. Proceed. Okay. Sige po. Yes po, nakausap na namin po yung mga iba't ibang... Magandang araw sa inyong lahat. Ang gandang araw din. Opo. Opo. Attorney, go ahead. Sir. Attorney Vic. Ay, nako, Yes po. Ay, go ahead po. Sa oras na 5:10. Hindi po. Maraming Pumapasok po sa... Sorry. Ayan. Okay, malinaw na po. Sige, go ahead po. So, nakipag-usap na kayo sa mga gasolinahan para hindi po maapektuhan ng kanilang operasyon? May mga nakausap na ho kami. At willing naman ho sila. They're just waiting for our actual design tsaka ilan yung kakaining espasyo sa kanilang mga gasoline stations. At marami na rin hong nag-commit sa amin na magbibigay ng mga tents. So, yun na lang talaga yung spaces na paglalaanan ng mga tents natin na magiging temporary shelters ng mga magsusot ng rain gears sa ating mga riders. Sa EDSA din, di ba? Halimbawa sa EDSA C5, meron din pwedeng silungan sila doon na hindi po labas na po sa kalsada. Will you utilize those also, Attorney Vic? Yes po, maglalagay din kami, kasama na din design na ilalagay namin mga parang guidelines. Una, yung hindi dapat tumambay doon, kailangan lang magpalit. Pangalawa, yung paggamit ng cellphones. Pwede silang sumilong doon, no? As daw, kadalasan pinapasilong nila. Magamit talaga ng cellphone. Delikado yun sa mga gasoline station. Meron pong mga vendors din na sumisilong din sa ilalim ng mga tulay. Halimbawa po dyan sa C5. Yan ba ay pinapayagan ng MMDA, sir? Yes po, lalo na dyan sa Irenay, may mga flyovers din kami. Ang pakiusap po talaga namin, kapag nakasuot na sila ng rain gears, pwede na silang umalis para yung mga susunod na mga motorcycle riders na wala rin kapote at magsisilong din at papalit ng rain gears, hindi na po talaga lumubo at makapag-occupy pa ng malaking portion of the road, lalong-lalo na dyan sa EDSA din. Talagang kapag nagkumpul-kumpulan ho sila, 3 to 4 lanes ang na-occupy and very dangerous po ito para sa kanila. Opo, pero pinapayagan niyo po yung mga vendors, yung mga nagtitinda ng pagkain, may balot, may mga kwek-kwek o sa ilalim ng tulay kung saan sumisilong yung mga riders. Yan ba may permiso from MMDA, Attorney? Wala po. Actually, yung mga vendors, pinaghuhuli ho natin yan, mga illegal vendors. Kasi bawal naman ho talagang mag-illegal vending sa mga any public spaces. Yun po ay talagang pinagbabawal. At meron ho kaming department dyan na nag-monitor at nag-ooperate ng mga illegal vendors. I-check nyo po yan sa crossing po yan, crossing ng C5 at ng Ortigas Extension. Opo, parang may night market pa dyan. May mga pailaw pa sa gabi dyan, sir. Sa ilalim ng flyover. Noted po. Opo. Kung gagamitin naman po ng riders ang mga lay-by areas, ito yung natanong ko kanina sa EDSA. Ito ba'y hindi makakasagabal din kung sakali kailanganin ito ng isang sasakyan, no? 4-wheel na sasakyan in case of emergency? Yes, Sir Aljo. Meron din ho talaga kasing specified area for motorcycles. Separate po yung emergency lay-by ng mga 4 wheels, mga trucks and buses. Opo. Sa ibang usapin naman po, sir, hihingi ko po kami ng update naman sa inyong flood control project dito po sa Metro Manila. Kumusta na po? Ay, sir, sorry, I'm Director for Traffic. Okay, sige po, sorry. I'm not really fully aware with the flood control project namin. Sige po, pasensya na po. Ito na lang.
Yung pong mga inilatag na paghahanda naman ng MMDA, kaugnay naman ng pagkukumpuni natin ng ating mga kalsada, lalong-lalo sa C5. Check nyo ba sa C5? Matindi ngayon ang lubak-lubak. No? Lalalim po ng butas po doon. So ano pong gagawin natin? May araw na ngayon, ha? Opo. Pero may habagat Mamaya pong gabi, start. Alright. Na 10 p.m., August 4, up to August 9 po ng umaga, please avoid EDSA because from Buendia, EDSA up to Balintawak, there will be road repairs, may road reblocking at meron din pong asphalt overlaying na gagawin ang mga contractors ng DPWH. So ginawa po natin one time, big time ito, 5 days para makumpuni po lahat ng mga kalsada along EDSA. At sana po after this 5-day na matinding one-time, big-time na road repairs, ay ginawa naman po ang kapalit kasi marami na hong potholes along EDSA, delikado ho sa mga motorista. Dala na rin ito ng matinding pag-uulan for the past few weeks. So, kailangan na ho talagang kumpunihin ng DPWH. And we've deployed 650 enforcers magbabantay umaga, hapon, gabi just to make sure that maalalayan ang ating mga motorista na babiyahe from August 4 to August 9 dito po sa nabanggit na kalsada. August 4 to August 9. How about sa C5, sir? Kailan po natin ayusin yung kalsada dyan? As per DPWH, yung prioritize po natin is EDSA busway muna po. I don't know the exact date kung when will be the schedule for C5. Opo, matindi po ang dami pong potholes ngayon dyan, lalo sa Eastwood. Opo, dyan sa C5. Okay. Kumusta monitoring naman natin dyan po sa C6 Road? Yes po, talagang because of this, ang C6 marami na rin gumagamit ng alternate roads dyan. Marami ho talaga ngayon all over Metro Manila because of the continuous rains. Marami yung nag-create ng mga potholes sa different roads. And nakikipag-coordinate ho kami sa DPWH, lalo na ngayon na gumaganda na ang panahon, to make sure that lahat ng ito, even sa Commonwealth, meron din yung mga potholes na nakita kami na na-monitor na sana maayos kagad ngayong gumanda ang panahon na mag-double time yung mga contractors nila na kumpunihin itong mga kalsadang nabanggit. Okay. Yung pong traffic management plan naman natin, Attorney, para sa gaganaping 2023 FIBA World Cup sa Pilipinas. Kumusta? Yes, Sir Aljo. The MMDA, the newly inaugurated MMDA Communications and Command Center, ito na po ang magiging interagency po natin, coordinating center, yung command center. Nakapagpunta na ho dito ang FIBA and mga officials at may schedule din po na pupunta dito sa amin to inspect yung ating command center para maging yung international delegates ng security ng FIBA pupunta po dito to conduct and inspect yung ating MMDA Command Center na gagamiting Interagency Task Force Command Center during the entire stretch ng FIBA tournament. A week before po ng start ng FIBA sa August 25, starting August 17, magsiset up na po ang interagency, ang FIBA, PNP, lahat po ng ahensya, stakeholders dito ho sa MMDA Command Center starting August 17 hanggang matapos po ang FIBA tournament. Okay, Attorney Nunez, baka meron pa kayong may dagdag na mga mahalagang impormasyon para sa ating mga kababayan na katutok po ngayon. Go ahead po. Yes po. Starting tonight, pakiusap po natin sa lahat ng publiko. Kung hindi man ho kayo may importanteng lakad, wag na muna ho kayong lumabas at gumamit ng EDSA starting tonight. And yung mga taga-South po, kung pwede, gamitin nyo na muna yung Skyway. Alam namin na medyo pricey ito, but for your convenience, yun na lang muna gamitin natin yung Skyway. Total, 5 days lang naman po itong gagawing pagkumpuni ng DPWH. After this, gaganda naman po at giginhawa yung travel natin along this major thoroughfares. Linawin ko lang po, starting tonight, ano po ito, north or southbound 10 p.m. dyan sa EDSA?
North and southbound po, sabay-sabay. Kaya po, 10 p.m. po, no? Quick lang po ito. Kaya one time, big time. Para lahat po, after 5 days, matapos kaagad. Okay, thank you so much, Attorney Victor Nunez, Director for Traffic Enforcement Group ng MMDA. Nakita na po yung Cessna plane na nai-report na nawawala matapos mag-take off mula sa Lawag International Airport nitong Martes. Ang wreckage ng naturang eroplano ay nakita po sa boundary ng Barangay Matad at San Jose Pultul sa Apayao. Nakuha dito ang labi ng dalawang individual na sakay ng naturang eroplano, Cessna Plane 152 at ang black box ng naturang aircraft. Ay sa otoridad, na-turn over na sa kanyang pamilya ang labi ng instructor pilot na si Captain Edsel Jan Lumbao Tabuzo, habang ang labi naman ng student pilot na si Anshum Rajikumar Conde na isang dayuhan ay pinoproseso na bago i-turnover sa Indian Embassy. Bilang pagpupugay sa mga Pilipinong atleta na nagbibigay po ng karangalan sa ating bansa, magbabalik na ang konsyerto sa Palasyo. Ito ay sa Linggo, August 6, ganap na alas 6:30 ng gabi, na dadaluhan ng mahigit 300 atleta ng iba't ibang sports. Inaasang magpe-perform dito ang ilang mga artist na nag-viral ang talento at nagmarka na ang galing sa industriya. Kabilang na dyan ang The Voice France Season 8 fourth-year Turner Ivan Mendoza at a cappella group champion mula Baguio City na Pinopela. Magpapakita ang gilas din ang patikang grupo ng mga mananayaw na Douglas Nieras Power Dance. Mapapanood din ng publiko ang konsyerto sa pamamagitan ng official Facebook page at YouTube channel ng Radio Television Malacanang. Ang konsyerto sa Palasyo para po sa atleta Pilipino ay proyekto ng Office of the President, Presidential Communications Office at RTVM na isang initiative na tanggapan ng Pangulo upang suportahan ang creative industries na lubang naapektuhan po ng COVID-19 pandemic. Alright, update tayo sa Mount Mayon at ang Bulkang Bulusan with Dr. Teresito Bacolcol, OIC na FIVOX. Dr., magandang araw po, sir. Magandang umaga din po sa inyo, sir. Opo, sir, this is Aljo Bendio. Ayon po sa report po ninyo from FIVOX nung Martes, kayo ba'y nakapagtala ng 8 volcanic earthquake? Tama ho ba? Kumusta po ang inyong monitoring, sir? Tama po kayo, sir. Noong August 1, naglabas po kami ng bulletin advisory dito sa Bulusan Volcano kasi nakapagtala po tayo ng 8 volcano tectonic earthquakes. However, between kahapon at 5 a.m. kahapon at saka 5 a.m. kaninang umaga, meron na lang po tayong 4 na volcano tectonic earthquakes na nai-record natin dito sa Bulusan Volcano. Yung Bulusan Volcano po, nasa alert level 0 po yan since January 2023. Opo. Yung ibang vulkan natin na may alert levels would just be Taal Volcano, which is alert level 1, Mayon Volcano, alert level 3, and Canlaon Volcano na alert level 1. Opo, sa inyo pong pagsusuri sa Bulusan, posible bang mag-trigger pa ng tinatawag na phreatic eruption? There is always this possibility na magkakaroon ng phreatic eruption kasi yung phreatic eruption po, this is just hot water coming into contact with hot material. So kapag umuulan, pwede pong magkaroon ng phreatic eruption. Hindi lamang po sa Bulusan Volcano, pwede rin po sa Mayon Volcano, sa Taal Volcano at saka sa Canlaon Volcano. So posible po yung mga phreatic eruptions natin. Ano po inyong mga consideration upang itaas ang Bulusan sa alert level 1? Bulusan is alert level 0 po. Okay. Okay. So hindi po aakyat ng alert 1? Wala po posibilidad? Bulusan po is alert level 0. Alright. Sige. Para sa kalaban naman ng ating mga kababayan, sir, kailan ang huling volcanic eruption ng Mount Bulusan? I think it was in 2018 po nagkaroon ng nag-erupt po yung Bulusan. Pero binaba po namin yung alert level 0 from alert level 1 alert level 0 po siya since January 2023. Okay.
Alright, so wala po dapat tayong ikabahala sa bulusan? Wala po tayo, for Alright. now, wala po tayong ikabahala sa bulusan. Yung background level po ng mga lindol niya, hindi po yan lalagpas sa 5. So, kaya po kami palabas ng bulletin noong August 1 kasi nakapag-record kami ng 8 volcano tectonic earthquakes. Pero kahapon, 5 a.m. kahapon and 5 a.m. kaninang umaga, 4 na lang po na volcano tectonic earthquakes. Alright. So, tinitingnan pa rin natin yung ibang parameters. Kapag may mga pagbabago, of course, we'll have to raise it to alert level 1. But for now, maintain pa rin po yung alert level 0. Okay, so bago po tayo pumunta ng Mayon, ang minomonitor natin ngayon 3 bulkan lang, tama ho ba? Bulusan, Mayon, Yung 3 bulkan lang po yung may alert level. Pero lahat po, meron tayong minomonitor na 8 volcanoes. Ano-ano po ito? Active volcanoes. Ano-ano po itong mga bulkang ito? May listahan ho kayo dyan, Doktor? Pinatubo, Taal, Mayon, Iriga, Parker, Hibok-Hibok, Bulusan, and Canlaon. Parker. Sa Mindanao ho ba yan? Mount Parker? Tama po kayo. Sa Mindanao po yung Parker. Okay. Sa may General Santos. Yung hibok-hibok naman sa dito yan banda sa may di po ba? Cagayan? De Oro? Kamigin po. Kamigin. O sa Kamigin. Okay. Opo. Kumusta ang aktibidad ngayon dyan sa Bicol, Bulkang Mayon? Nasa alert level 3 pa ba ngayon ang Mayon, Doktor? Yes po, yung Mayon Volcano po is still on alert level 3 and ongoing pa rin po yung effusive eruption ng Mayon Volcano. So magdadalawang buwan na po yung effusive eruption ng Mayon Volcano. So again, ini-expect din naman natin na kapag if we look at past eruptive history ng past eruption of Mayon Volcano, umaabot po ng at least 3 months. Ano po ang mga indication para po masabi natin na humuhupa na ang bulkang Mayon at upang ibaba na ang alert level ito? Again, tinitingnan natin mga parameters would be mababa yung recorded volcanic earthquakes natin. So, asa rin tayong 282 volcanic earthquakes. So, yan ang tinitingnan natin kapag bababa yung volcanic earthquakes natin. Kapag bababa yung sulfur dioxide emission, kapag wala na pong rockfall events na naitala natin, and kapag, of course, kapag wala nang lumalabas na lava doon sa bunganga ng bulkan, pwede na nating i-lower yung alert level from alert level 3 to alert level 2. But again, tinitingnan natin yan, we assess the situation every day. Okay, sige. Nasa inyo na po ang pagkakataon, Doktor, na magbigay pa ng mga malagang impormasyon. Hindi namin na itanong sa inyo. Nakikinig po ngayon ng taong bayan. Go ahead po. Again, pinaalalahanan ko lang yung mga kababayan natin, like sa Bulusan, meron tayong permanent danger zone dyan, 4 kilometers. Sa Canlaon Volcano, meron din tayong 4 kilometer permanent danger zone. Huwag po tayong pumasok doon. Sa Mayon Volcano, maintain pa rin po yung 6 kilometer permanent danger zone. And for Taal Volcano, it's the whole Taal Volcano Island na bawal po pumasok. Para din po sa kanilang kaligtasan. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Teresito Bacolcol, ang OIC po ng FIVOX. Samantala, tumaas ang presyo ng karamihang gulay sa La Trinidad Vegetable Trading Post. May ilan namang bumaba dahil po sa maraming supply at mababang kalidad dahil pa rin sa epekto ng bagyo dyan sa Benguet. Ang karagdagang report mula kay Eddie Carta ng PTV Cordillera. Matapos ang matinding pag-ulan na dulot ng bagyong Egay at sa nararanasang habagat, tumaas ang presyo ng ilang uri ng gulay sa La Trinidad Benguet Vegetable Trading Post. Ti ipikton ti panagturo na tata sir, ti gulay tawat na piktaran so ang inmi na amin. Gapo da ito'y panagdiretso nga panagturo na, hindi in may nga bagyo. So nga halos amin nga gulay ng inmi na. Baka doon sa Igay, may na landslide, hindi makadaan yung mga sasakyan na papunta sa farm na maghahakot. Sa pinakauling monitoring sa wholesale buying price,
180 pesos ang presyo ng carrots mula sa 60 pesos noong Lunes lamang. Ang cauliflower, 215 kada kilo. Samantala, ang mga green leafy vegetables, bumaba ang presyo ng mga ito pero mas mataas pa rin para sa mga magsasaka. Rason na in madupi man ti in may nga nagi umay ti natanda. May ti no jay kastangay adong ay ti madadael kat maubakan. Iso nga imbes nga green po maagbalin nga puraw tapos medyo nabababa jay presyo na. Ang repolyo nasa 45 kada kilo na lamang mula sa dating 65. Kabilang pa sa mga bumaba ang presyo dahil sa dami ng supply ang patatas na nasa 80 pesos kada kilo na lamang at sayote na 25 to 28 kada kilo. Mula rito sa PTV Cordillera, Eddie Carta para sa Bayan. Alright, daghang kay salamat sa atong mga partner agencies sa kanilang suporta sa ating programa at maging ang KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito po nagtatapos ang ating programa sa araw nito hanggang sa Lunes. Ako po ang inyong lingkod, Higalas Kaanginan, Aljo Bentijo. Ito public briefing hashtag Laging Handa PH. Kaya natin to. Kaya natin to. 50 taon ng tapat na pagsiservisyo. Kailanman, kahit saan, para sa bayan. Reaching the Filipino from every corner of the country via terrestrial TV. In Luzon, PTV 8 Cordillera, PTV 4 Manila, PTV 4 Palawan, and PTV 4 Naga. In Visayas, PTV 11 Cebu, PTV 2 Guimaras, PTV 10 Dumaguete, PTV 10 Calbayog, and PTV 8 Tacloban. And in Mindanao, PTV 11 Pagadian, PTV 11 Sibugay, PTV 11 Davao, PTV 8 Agusan del Sur, PTV 8 Cotabato, PTV 7 Zamboanga, and PTV 48 Davao del Norte. And through the power of 6 digital transmitting stations, PTV 14 Manila, PTV 42 Cordillera, PTV 46 Naga, PTV 42 Cebu, PTV 23 Guimaras, and PTV 45 Davao. Connecting with the rest of the world in the era of digital technology. Through the power of television and our extensive online network, we continue crossing borders to serve the timeless news and information, bridging public service through innovative programs, fostering pride in the Filipino, and inspiring the people to be active partners in nation building. Noon hanggang ngayon, kasama mong naglilingkod. PTV, ang pambansang TV. We will not let a student's financial constraints be an hindrance to his or her education. We have activated social safety nets such as skills development training and youth employment programs. Tertiary education in state universities and colleges will remain free for our qualified students. Susunod sa aksyon laban sa kahirapan. Sa 1.44 milyong mga Pilipino ang mayroong kapansanan. Ano-ano nga ba ang ginagawa ng iba't ibang sangay ng gobyerno at maging ng pribadong sektor para matugunan ang pangangailangan ng mga persons with disabilities? Ang full implementation ng accessibility law, ang pag-aaral o edukasyon at mga livelihood and employment programs. Aksyon laban sa kahirapan. Sabado ng hapon. Dito sa inyong People's Television. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang mga smuggler, mga hoarder at mga nagmamanipula ng presyo ng produktong agrikultural. Hinahabol at ihaabla natin sila.
sadyang hindi tama ang kanilang gawain at hindi rin ito tugma sa ating magandang layunin. Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder na yan. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather update sa inyong lugar. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, lumikas agad ang mga nasa mabababang lugar, baybayin at tabing bundok. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Considering its fundamental importance, water security deserves a special focus. So given that urgency, we have created the Water Resources Management Office to specifically handle the delicate job involving this most precious resource. Nakikipag-ugnayan tayo sa Kongreso upang maipasa ang batas para sa pagbuo ng isang Department of Water Resource Management. This year, we have allocated 14.6 billion pesos for water supply projects, which will benefit communities all over the country. Aiming for a career in broadcasting? Then PTV wants you to be part of its dynamic and talented on-air team, who bring to the Filipino its roster of award-winning programs. Email your resume. Your future in television starts now. The wins that we should be proud of, and what are the other areas that need more improvement? Alamin natin yan with our panel this afternoon, starting with Undersecretary Mercedita Zumbilya, Department of Agriculture. Secretary Manuel M. Bonoan, Department of Public Works and Highways. USEC Ruth Castello, Department of Trade and Industry. USEC Odilon Parasaba, Department of Interior and Local Government. Secretary Conrado M. Estrella III, Department of Agrarian Reform. Secretary Renato U. Solidum, Jr., Department of Science and Technology. And Secretary Arsenio Balisaca, National Economic and Development Authority.
Okay, since we're talking about food, let's begin with Department of Agriculture. Ma'am, the successful return of the Kadiwa stores has been proven to help both farmers and consumers. What is the long-term plan for the Kadiwa program? How does it contribute to the administration's goal of attaining food security? Thank you very much for that question. Magandang hapon po sa ating lahat. Before I answer that question, I would like to explain that there are 3 types of kadiwa. The regular kadiwa, which are the retail stores na nakikita natin araw-araw. Siguro meron isa sa DA, meron din sa iba't ibang lugar ng sa NCR and even other places in all over the country. There are 471 sites of regular kadiwa, wherein 997 farmers, cooperative, and associations are already contributing. So sila po ang nagbibigay ng mga produkto na naibebenta po dito sa kadiwa. In addition to the retail kadiwa or regular kadiwa, we have also the kadiwa ng Pasko and then later on naging kadiwa ng Pangulo. No? So there are 115 sites. The first one was I think in Cebu, was put up in Cebu. And there are 1,584 FCAs, Farmers Cooperative and Associations, that are contributing to the, products that are sold here. And the third one is the seafood kadiwa, wherein about 500 fisher folk, Farmers Cooperative and Associations are contributing to the maintenance and the continued operation of this kadiwa. No? So, kailangan, and it has been really very successful, especially during the pandemic. No? Nung pandemic, especially yung sinasabi nating pushcart kadiwa or roll-on kadiwa that went into the subdivisions, primarily for those na hindi talaga makakalabas sa bahay, talagang napaka-importante ito noon. And I think the importance of kadiwa remains, no? Kasi it's a direct, market for the produce of our producers, of our farmers, our fisher folk. It cuts logistics cost. It assures them of a ready market for their produce. So, basta nagkaroon ng peak harvest, punta lahat sa kadiwa. And then, it also tries to stabilize the prices. Kasi, because of this logistics cost cut and there's no more middleman that, this produce go from one place to another, talagang napakababa yung presyo. And it really benefited a lot of consumers. Actually, yung regular kadiwa, 1.83 million of consumers have been benefiting from this regular kadiwa. So that's the main reason kung bakit natin kailangan na palawigin. And as the President has already mentioned, he really wants or wishes to have a kadiwa in every locality, in every municipality. No? And this will assure ready market ready market for producers, assure availability of sufficient supply sa ating mga consumers at lower prices, so talagang very affordable. And it really, absorbs also excess produce that, kasi hindi natin naiiwasan na tayo ay nagkakaroon ng bumper harvest. So with all these kadiwa centers around, there is always a place for our producers, to have their markets, their produce marketed. So, but this has to be put in a strategic places. And I think it's high time that we really need to make some assessment and how, the kadiwa has really been, performing and how it really has benefited both the farmers and the consumers. And, I think we'll need to have a study with regards to that so that we can identify more specific interventions where we can place this kadiwa where they are most needed, and that will make them, a little bit more, much more valuable than what they are probably giving now.
Thank you, Yusek Sumbilya. We'll get back to you later. Let's move on to DPWH Secretary Bonoan. Many of our country's farmers and fishermen still face challenges in transporting their produce. Thus, what are the DPWH's efforts towards establishing an efficient food logistics chain that will help farmers and fishermen sell their produce? Thank you, Daphne, for that question. Well, the Department of Public Works and Highways, as the infrastructure arm of government, is actually supporting itong food security program of the President, actually. When before, actually, DPWH was just implementing yung farm-to-market roads. But I think the President says that it's not only farm-to-market roads. We have to develop, actually, other facilities that would support yung mga production areas ng agriculture. From July of last year to May of this year, the department was able to build 216 kilometers of farm-to-market roads at saka 8 kilometers of farm-to-mill roads. Pasimula lang po lang yun. Kasi nagsisimulang pala naman kami yung mga taon na yan. But now, alam po ninyo, in 2023, the Department of Agriculture has downloaded to us a total of, I think, about more than 14 billion pesos worth of farm-to-market roads. About 1,000 kilometers yata yung gagawin namin. And this will significantly support actually yung food production, food security program of the government. Recently, meron din kaming we have entered into a memorandum of agreement with the National Irrigation Administration, yung tinatawag ko naming kalsada tungo sa patubigan o katubigan program. It's a convergence program that aims to implement small water impounding projects, small river impounding projects, and service road infrastructure projects. Now, we are again just starting in 2023 with a small amount, less than half a billion pesos for now, para dun sa mga service roads inside the production areas of the National Irrigation Administration. And then we are going to start developing yung mga small water impounding projects, 2024 will be a more robust allocation for NIA, for National Irrigation Administration, kasi ito yung in-emphasize ni Presidente, yung small water impounding projects at saka small river impounding projects. And plus, actually, if we can tap actually yung sa mga flood control programs namin for possible source of water sa National Irrigation Administration. Of course, hindi lang naman yan dun sa sa Department of Agriculture o NIA. Meron din kaming convergence program with the Department of Trade and Industry for the construction of road access to small and medium enterprises all over the country. And this is a big program that we are undertaking. Medyo malaki yung budget din namin dito, and we are coordinating closely with DTI in the identification and prioritization of their projects all over the country. Thank you. Thank you, Secretary Bonoan. The Department of Trade and Industry. The DTI has been a key partner of the Department of Agriculture in putting up the Kadiwa stores around the country, having served more than 1.8 million families in total. Kasama ring natutulungan ay ang mga MSMEs. Would you please tell us more about the DTI's commitment, not only in protecting consumers, but in helping our micro, small, medium enterprises? Oh, yes. Thank you for the question. Just for context, we'd like to say that the DTI, since 2007, has been having this program of Descuento Caravan. If you are familiar with the Descuento Caravan, this is a project of the DTI where we bring in all manufacturers of local basic necessities and prime commodities for the consumers to be able to purchase
at manufacturer's cost. So came 2018, 2017, 2018, with our collaboration with the Department of Agriculture, we converged them into the Kadiwa, Descuento Caravan Kadiwa project. And so now, with the order of the President, we decided to just have the Descuento Caravan incorporated into the Kadiwa ng Pangulo. So now, we just provide full support. I understand that basic necessities and prime commodities that are manufactured are still found in Kadiwa centers all over the country. And prices are still bought at, these goods are still bought at prices from the manufacturing. So hindi natin inalis yun, and then we continue to, of course, encourage other MSMEs to be able to assist or provide their goods there. Kasi it's a platform where everyone is everyone is invited to bring in their goods for purchase of the consumers, provided that the cost is low. We, of course, continue to help micro, small, and medium enterprises by doing this kasi hindi naman lahat ng nagdadala doon sa Kadiwa ay malalaki. These are micro and small, di ba? Kukonti lang nga yung medium dyan. And then the platform that we provide for them is for them to be able to sell their wares at minimal cost siguro, if at all. And then there, of course, we cannot discount the collateral businesses that are created through this. Secretary Pascual would like to call it as a nano enterprise. Those that supply the small enterprises, those that supply micro enterprises with maybe baskets for containers of their produce, or maybe assisting them in the arrangement, goods and services. Actually, even the person in the bicycle who can assist the micro enterprise in bringing in or completing his display in the Kadiwa Center. So the DTI does not discount any enterprise here, and in fact, we support even the nano enterprises in all Kadiwa stores nationwide. Okay, thank you, Yusek Castello. And we're still talking about Kadiwa. And since this is really a multi-agency effort, the DILG recently signed a memorandum of agreement with the DA to assist local government units to facilitate the establishment of Kadiwa centers in their respective localities. Please tell us more about this MOA and paano po ito ipapatupad ng ating mga LGUs? What are the benefits of opening a Kadiwa store in every locality? Yusek Parasaba. Yeah, hi Miss Daphne, good afternoon. And of course, sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin, magandang hapon sa ating lahat. The Department of the Interior and Local Government is composed of the interior sector and of course the local government sector. And why we are here, Secretary Benhar Abalos himself, the leader of the DILG, is a champion for food security, supportive of course of PBBM's agenda. And aligned with Secretary, of course, of BBM's SONA instruction, paulit-ulit na binanggit po ng ating mahal na Pangulo ang suporta at ang tulong ng ating lokal na pamahalaan sa pagtataguyod ng food security sa ating bansa. It is in this essence wherein we had inked with various national government agencies a memorandum of agreement that formalizes the interconnectedness and of course the collaboration and partnership of various national government agencies na mararamdaman at mas klaro na i-implement natin ang Kadiwa ng Pangulo sa lahat ng mga 81 na probinsya, 146 na urbanized cities, and of course independent component cities, and of course 1,400 plus na municipalities and 42,000 plus na barangays. It is really a gargantuan task. Malaki ang responsibilidad ng ating mga lokal na pamahalaan, Ms. Daphne. And for that MOA on last July 17, 2023, no less than the very good President Bongbong Marcos had really launched and at the same time witnessed the MOA signing with the big department agencies na
tumulong at tutulong sa ating lokal na pamahalaan. Paano ipapatupad ang kadiwa ng Pangulo sa ating mga lokal na pamahalaan? Proactive as he is, Secretary Benhar Abalos issued a memorandum circular outlining and at the same time defining the operational mechanism of the kadiwa ng Pangulo, of course, sa ating mga lokal na pamahalaan. Mas klaro dahil nandiyan ang Department of Agriculture to really help for the food supply, Department of Trade and Industry for non-agriculture products, Department of Labor and Employment as well for their tupad projects, and of course the SWD as well as PCO and PMS and the DILG to institutionalize and at the same time to establish one Kadiwa ng Pangulo Center sa lahat ng ating probinsya, syudad at munisipalidad. Strategic dapat. Strategic wherein our local community residents must have a good access for an adequate and available food supply na mura at dekalidad. At ano naman ang benepisyo ng Kadiwa ng Pangulo? As mentioned by the Department of Agriculture, mas mura, mas presko, mas may kalidad, at mas nutritious. Kasi syempre, direct from the source and at the same time, ma-access ito ng iba't ibang sectors ng ating mga lokal na pamahalaan. Ms. Daphne. Thank you, Yusek Parasaba. Kitang-kita naman natin na this multi-agency effort is really working at parang gusto ko nang bumili ng mga fresh produce. Okay, let's move on to the Department of Agrarian Reform, Secretary Estrella. The President said, isang taon mula noong aking unang SONA na isapatas na ang bagong Agrarian Emancipation Act. Dahil dito, ang 57 bilyong pisong utang na pinapasan ng mahigit 600,000 benepisyaryo ay tuluyan ng nabura. The Agrarian Emancipation Act is now a law, truly is a gift to our farmers. Please tell us more about this and the status of its implementation and how was this received by our farmers? Thank you, Daphne. Unang-una, ang pamimigay ng lupa na may kasama pang utang noon ay inumpisahan ng ama ng ating mahal na Pangulo, si President Ferdinand Marcos Sr. at a certain Secretary Conrado Estrella Sr. Sila ay namigay ng lupa noon at ito ay confined lamang sa rice and corn. At nung araw, meron kasamang utang yan. Merong amortization na babayadan yan sa Land Bank of the Philippines. Sapagkat nung araw ay wala namang mga weather disturbances gaano. Wala naman tayong pandemic. Wala naman tayong mga masyadong problema nung araw. Kaya't ang mga magsasaka noon ay nakakabayad. Sila ay kumikita kahit papano. Fast forward, sinibak-sibak natin ang lahat ng lupa, including crops that require vast tracts of lands for them to engage in economies of scale. Kaya nakita naman doon na bumaba ang ating production. Statistics will not lie, bumaba ang ating production. Pagkatapos, meron na naman mga sumunod na developments na nag-issue naman tayo dahil siguro gusto natin magmadali. Gusto natin pagibayuhin ang pagdidistribute ng Certificate of Land Ownership Awards. Kanya nag-issue tayo ng tinatawag na collective CLOA. What is a collective CLOA? Collective CLOA means a title that is distributed, and this title, for example, covers about 200 hectares. At meron din nakalagay doon na 200 din ang may-ari. Fine. I don't see anything wrong with that. Except that nalimutan natin na i-parcelize. So can you just imagine how confusing it would be if there will be 200 owners for a 200 hectare lot and without telling ikaw one, dito ka sa malapit sa paanan ng bundok, ikaw Pedro, doon ka malapit sa daan, ikaw Daphne, doon ka sa malapit sa irigasyon.
So it's very confusing. No? Plus, nagkaroon ngayon ng pandemic at grabe yung climate change ngayon, yung weather disturbances. And then, nagkaroon pa ng problema because the payments of amortization fees were not exactly updated. So if you compare the data of Land Bank and you compare the data to the data of Department of Agrarian Reform, meron nakikita kang diferensya. You cannot reconcile it. Pagkatapos, meron pang mga developments na talagang global developments, uncontrollable global developments, no? Kaya nahirapan na yung mga magsasaka natin ngayon. And because of that, they are unable to pay already the amortization fees that they have to pay. Nahirapan na ang ating mga magsasaka na makabayad. Kanya't, napag-usapan namin ni Secretary Benjoc, no? At ganun din ang ating mahal na Pangulo, na hindi rin naman nakakabayad ang ating magsasaka. At mahihirapan na talaga sila. Noon, namigay naman ng lupa ang ating ninuno, bakit hindi natin gawing mas maigi ngayon? Mamigay tayo ng lupa na libre na para matulungan ang ating mga magsasaka. Hence, the emergence of Republic Act 11953, which is known as the New Agrarian Emancipation Act. Ito ay ang pagkondon ng lahat ng mga utang amortization fees na babayadan ng ating mga magsasaka. At napakalaking bagay nito, it is nicknamed, by the way, the Happy Law. Napakalaking bagay nito sapagkat this is going to free our farmers, our agrarian reform beneficiaries from the sa kanilang mga utang, no? At magkakaroon sila ng surplus income at dahil diyan pwede silang they can now, because they have surplus income, they can now engage in a more modernized and mechanized farming, no? Meron silang magagastos na additional na puhunan. At itong New Agrarian Emancipation Act or the Happy Law, ang sinasabi nga ng mga senador, no? Ito ay produkto ng pagtutulong-tulong ng maraming sektor ng ating republika. Nandyan ang mga senador, nandyan ang mga congressman na tumulong sa atin, ang membro ng mga kabinete, ang ating Pangulo, at siyempre ang Department of Agrarian Reform. And maraming contribution ang nagawa ng ating mga kasamahan sa DAR dahil dyan, no? At siyempre ang mga ating mga kababayan, no? This is the product of a united front. At ito ay naayon sa batas dito sa Happy Law, ayon sa provision ng New Agrarian Emancipation Act. Ito ay magte-take effect 15 days after publication in an official gazette. Ito ay na-publish sa official gazette noong July 9, 2023. At 15 days thereafter, which means that July 24, this will take effect. Now, of course, do not be confused. Effectivity and implementation are two different things. Ang implementation nito, it says also, it is provided for in the law that 60 days upon effectivity of this law, the triumvirate of the Presidential Agrarian Reform Council, the Land Bank of the Philippines, and the Department of Agrarian Reform should come up with an implementing set of implementing rules and regulations. And in fact, the President wanted us to hit the ground running
And therefore, even before the effectivity of this law, we are already starting to form the body that will formulate the IRR. Kaya hopefully, we finish it with the Lord's blessings. We will finish it, I think, on the birth.
ang metric, siguradong ma-incentivize yung farmers to produce more. At ayan yung ang sentro doon sa Philippine Development Plan 2023 to 2028. It focuses on achieving food security by addressing the issue of profitability at the farm level. And you look at prices of outputs, you look at prices of inputs, and you look at the productivity of the farm. And so, importante lahat yung mga sinabi ng mga kapanelists ko rito in terms of affecting the productivity, affecting prices. Like for example, sa land tenure, it has been proven and shown in the literature that when you own the land, you get a higher productivity from your use of your land, partly because you can use also that land as an instrument for accessing credit. And so the financial market will improve with improved security of farm tenure. Yung post-harvest facilities, post-harvest and logistics na sinasabi ng DOST palagi is yun. It also increases the earnings of farmers because that will reduce spillage or spoilage, will reduce transaction costs sa merkado, therefore mas mataas yung presyo na maiiwanan dun sa farmers. The concentration naman ng Department of Agriculture, lalo na dun sa pag-build ng irrigation systems, halimbawa, no? That allow farmers to plant twice, 3 times a year, that surely increases productivity. Ang medyo kulang tayo rito over the years is yung suporta sa R&D, Research and Development. Kasi kinakailangan din natin mag-produce ng new varieties, new technologies, new processes that are appropriate at the farm level. One thing that's unique about agriculture is the appropriateness of a technology depends so much on the context. Yung pwede sa Ilocos, medyo maaaring hindi pwede sa Mindanao, halimbawa. Yung malalaki yung mga farms sa Mindanao, maliliit sa Ilocos. Yung weather conditions, pest conditions are very different. So yung kapag sinasabi palagi, mag-import na lang tayo ng bagong varieties from China, we think that this will make sense here. Hindi, dahil iba-iba yung condition natin. So kinakailangan natin nang mag-invest ng R&D. And in the history of nations, you will find that countries that invest in R&D, especially for agriculture, will find their economic transformation much faster. Kasi kung productivity in agriculture is growing fast, the rest of the economy will grow fast. Sa atin, dahil in the past, no? Dahil palaging elevated yung prices every time na may problema sa agriculture, no? Inflation picks up. And when inflation is running wild, it destroys the entire economy. While increases in prices might benefit farmers, in the longer term, because high inflation will destroy the economy, even farmers will not in the end benefit from high prices. So yung trabaho ng NEDA is to look at these issues in balance, no? That make sure that the prices that we are seeing there are beneficial for farmers, but at the same time they are also not anti-consumers, that they will not impoverish the rest of the population, and that they will not lead to lack of competitiveness of our manufacturing, no? Because agriculture is also an important input for our manufacturing. To cut it short, we need a very strong agriculture to propel the rest of the economy.
to get the socio-economic transformation that the President has mentioned in his zona. To get food security, you need a very robust, strongly growing agriculture, because that, in a way, also allow the rest of the economy, particularly yung manufacturing, to grow faster. This is the medyo puzzle sa iba na kung malakas yung agrikultura, mas dadami yung trabaho sa non-agriculture, sa services, sa industry, sa manufacturing, at aalis yung mga labor sa agriculture. That in effect is while the importance of agriculture in the economy is reduced by a good performing agriculture, it is in fact contributing to economic transformation. Yun I think makikita natin na message doon ni Presidente na transformation ng agriculture, because you need that to ensure that the rest of the economy will move forward. Thank you, Secretary Balisacan. Talagang napaka-importante kay President Marcos itong agriculture natin. So ibalik natin kay Yusek Zumbilya. Nanawagan ang Pangulo para sa revision ng Fisheries Code at ng Cooperative Code. What are the important amendments that must be done? Yeah, thank you again, Daphne. Yeah, dun sa Fisheries Code, I think it's really high time that we really have to revisit it. Kasi it's already 5 years or more, and I think some of the provisions there are no longer applicable to the current conditions, the changing environment. No, I don't know if these are all going to be the ones that are going to be. Kasi pinapag-aralan pa lang namin ngayon yung Fisheries Code and the provisions that are going to be, that needs to be amended. No. One is to include a chapter that will provide the fishery management to be more ecosystem-based. Ito'y kailangan natin because of the changing environment, yung climate change and all of these things, sustainability of all the resources, we really need to take care of those already. So we need to, emphasize the need for ecosystem-based management in terms of also of the fishery. No? Second would be a redefinition of the municipal fishing, no, within the municipal waters. Yeah,